Good evening, ladies and gentlemen. We're glad you're watching. Thank you so much for making time to join us. This is Mtembei TV, Open Forum Political Discussion Show, a show that gives you an opportunity to air what you feel and think about the latest development on our political front. Well, gloves off, there is a confrontation between President William Ruto and Raila Odinga on the matters GMO. Raila Odinga gives a presser today and says we reject GMO in Kenya. Now, looking at the whole procedure by which the so-called cabinet and Kenya Kwanza government came to the authorization of GMO products into the country, he finds fault with every step and calls it illegal. What is your take on the same? Next, there is a spirited effort to turn Africa into a GMO dumping place. What is the West's interest in Africa? Why are they determined to force GMO on each and every African country? Is it that we have failed to solve our own problems, or we are at their mercy and therefore they can do with us whatever they wish? I want us to look at this keenly even as we start out the discussion. But of course, if you've been watching TV, you are aware that Kenya Kwanza Brigade are in the coast. And what is the tone? William Ruto, President 2027. Early campaigns in top gear, hardly 60 days in office. Why now? Is this the reason why Kenya Kwanza got into power to campaign for the next election? Let's look at it keenly, tell each other the truth. And as Kenyans, I believe we know where we are safe and we know where we are endangered. Let's get talking. Thank you everyone for making time to join us. I salute every one of you as you join into the discourse. And if you're able to get us, please make sure you invite 1, 2, 3, 4 people to join into the discussion and also participate into the viewership of the program. I trust we are well able to handle this. This is not beyond us. All we need to do is to rally together and say no to what is harmful to our people. We cannot take this sitting down. Thank you, everyone. Let's do the necessary. Sorry about that. Well, the link to use to get in the studio, I'm now sharing it in the comment section. Let us come forth and air out our voices. This cannot be the case. We must do what is necessary to defend ourselves. We'd rather die on our knees. We'd rather die standing than live on our knees as far as the West and the rest of those interested in forcing down our throat GMO are concerned. I believe we can do better than this. Let's get talking. Thank you everyone who is joining us. Dahi Abdi, karibu sana. Hi to you and everyone. Thank you so much. Kuna Pat Weru Maina, yeye ameleta gani hiyo miaka yote akiwa serikalini. Okay, swali zuri kweli. Kama hujui kile Raila Odinga ameleta, basi wewe ni mgeni. Hatustahili kwa hata kukujulisha. Endelea hivyo hivyo. Francis Ian Moiben, reject GMO or your media. Whichever the case, we reject GMO and all its perpetuators. If something is harmful, it's harmful. The West has rejected it. German has banned it. There is a lobby group that is spirited in making sure that if you must sell GMO in America, it must be labeled and it must be distinct from other products so that the consumer has a say in what he chooses to buy. Why is it now an issue that has to be done or must be done in Kenya? Did we get Kenya Kwanza government so that they can mortgage us and sell us to the highest bidder? When did it become a solemn decision by the cabinet to authorize what was rejected previously without wananchi participating and without proper people coming forth, the expertise to come and tell us now we have found a cure to side effects and all things that will emanate from GMO?
We are still talking about global warming. We are still talking about drought. We are talking about we have natural disasters that we are still dealing with, and you want to create more, and you tell me your head is still working. I reject that kind of thinking. Colonizer KE. Uh-huh. Thank you so much. Where is this passionate love for Christ? Hello, everyone. Thank you for joining into the discourse. The link is in the comment section. John Agutu, karibu kwa show. Kuna Soraya Minti, karibu sana. Uh, okay, thank you so much. Gitonga, karibu sana. Kuna Princess Kate, karibu sana. Uh, what is the meaning of the word politician? Someone who does politics. So that is their work. Politicians will always do politics all the time, wherever they are. Okay, sawa sawa. Nani huyu? Karibu kila moja. Kuna Fatum Abdullahi Muhamud, karibu kwa show. Nekta Nyambane, karibu everyone. Thank you so much. We appreciate as you join into the discourse. Let us tell each other the truth. We are either on sale, or we can be protected from the mess that we have found ourselves into. It is about time we began to tell each other the truth and did everything in our power to reject what harms us as a people. We cannot accept everything. Now, after GMO is introduced, what is becoming of our indigenous products, indigenous organic production? That is I mean, sells at the highest cost. It is the best product on in terms of export from Africa. Now, if the entire Africa becomes GMO, what becomes of the rest of the world? What becomes of the organic products that are relied upon from Africa? Are we thinking of the outcome of the decisions we make, or we just make our decisions based on who is celebrated and who is accepted by who where? There are things that politics don't have to be the determinant factor of how we relate to the same or how we respond to the same. There is a very important video I want to play right now. As it gets ready, I want to call in everybody that is in. Evangelist Ude Omoya says, reject, 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 reject in Jesus' name. GMO, no, 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 no. I agree with you, sir. Thank you so much. Kuna Jacob Aladaro, niko ndani, karibu sana. Rick Onyango, karibu kwa show. Asante everyone, and if you're able to get us, please don't watch alone. Make sure you invite everybody to join into the discourse. This is something we cannot avoid to talk about, and whatever Kenya Kwanza has under its sleeves to force down the throats of Kenyans, we must reject it if it is harmful to our people. The purpose of any government anywhere is to protect its people, not to sell it to the highest bidder. Whatever agreement Kenya Kwanza has with the West about GMO, they need to feed it by themselves or sell themselves to the West. We need to have our people safe and secure. Nobody enters into prison by themselves. One of my bishops says, even mad people don't walk into prison. Even mad people don't walk into prison. Have you ever seen somebody who is lunatic walk to committee and say, open this gate, I want to enter? Mad people run away from prison gate. They look at the gate and say, this gate is not ordinary. There is no food in here. They run away from prison. But you, with your proper sound senses, you want to put the entire country into prison, and you still say you are a leader, you want to lead us. No, we reject. I support the rejecting of GMO and every perpetrator of the same. They must own up their mess and clean it up by themselves. We are not going to be a dumping place for anybody's whatever bad choices. GMO is to be rejected. It should be fought. It should be resisted by everyone who is in their right senses. And we accept everybody has a right. If you want to be mad
on the street or you want to be lunatic, that's still your choice. And so we will know that we are living with lunatics, but we are the same people, and so we will say no to what harms the people of Kenya. And therefore, let us be vigilant even as we start out our debate tonight. We want to tell each other the truth. Don't fall a victim of the mess that somebody has cut a deal to be made whatever he wants to be made at the expense of selling the whole nation. That cannot be taken lightly. And so, Kenyan of goodwill, let us all rally together and make a difference in our day. I believe, like Esther, we were born for such a time as this. Those that wants to lie down like envelopes so that they can be walked over by the West and otherwise, they are welcome to offer themselves. But as sane and sound thinking Kenyans, we need to reject what is to be rejected, accept what to be accepted, but not say that we have no choice. We have choices. We have lands we are yet to cultivate. We have massive land that we are yet to put to use. We have great products that are indigenous and very useful, healthy wise. They are costing millions on the West market, and then they want to change that into their substandard GMO madness and force it down our throat. That is not going to work. So let us tell each other the truth even as we start out the discussion, and don't bring here your political insensitivity and your thought that by reason of you supporting whatever you support in terms of your political persuasion, that takes care of every Kenyan, or that takes care of every Kenyan's interest. The majority will have their way. And in this one, I promise you, the majority of Kenyans are not going to fall for the madness that is being pushed by Kenya Kwanza. Who asked for GMO? Who said we cannot produce drought-resistant seeds? Who said we don't have brains to come up with solutions, homegrown solutions to our home problems? Kenya its potential has never been maximized. Talk of productivity, talk of expertise, talk of leading the way. We have not exhausted all the avenues in terms of being food secure. To go and seek for something that is harmful and begin to bring it and say is a solution to drought. Which drought? Which drought? We have nations that are 100% desert, 100% desert, and they are better. They are doing better than Kenya. We are not 100% desert. And then you say you have a solution because you've been told that the Americans said that GMO is safe. The Americans said. And you can still pronounce that as a leader. God have mercy on you. Well, as we start out the conversation, I will play a video, and I want us to tell each other the truth. Tuache history ya Azimio na Kenya Kwanza. Mimi nataka uniambie ukweli. Do you support the after knowing the effects and the long-term outcome of having GMO products within the country, and not just GMO products? If they were only products, then that would be a different case. But they are forcing seed, okay, so that it is grown, and you know the outcome of what will happen of the seed when it is grown, and the cross pollination that can take place and mess up our indigenous, all our indigenous forests will go, all our indigenous crops will be forgotten. That our children will be reading in the book that this is millet, that this is what? No, apana. We can do better than this. And President Ruto and team needs to wake up and realize they don't have a responsibility to campaign for 2027. Their number one responsibility is to protect the people of Kenya. And if they can't do that, let them vacate office. Listen to this. Force GMO on us just because that's difficult. I am saying do not force GMO on us just because for the time being we've been hit by drought. Mondia Sikatana is Zambia's Minister for Agriculture.
Look at our varieties. Eh? Typical African. Eh? It's so nice, all colors. All this will be wiped out through the GMO. This is GMO. The Minister for Agriculture has a passion for Indigenous African plants. He's been leading the campaign against accepting the GM food aid and for finding alternatives. My answer to you, the crisis is critical. We must face it. We must appeal to those that have non-GMO. We must go to our other varieties, millet, sorghum, cassava, to feed these people on. There's no doubt the government is facing a huge challenge. But for America to force GMO on underdeveloped countries, we say no. We know how powerful they are, but they cannot be as powerful as to force us to swallow. Not our pride, but food that we are suspecting will be dangerous to our bodies. The Zambian government says the World Food Programme, which brought the maize into the country, didn't tell it the maize was genetically modified. The government only found out after the maize had arrived. Ladies and gentlemen, In August, it called a public meeting to work out what to do. We, as a government, are sensitive to the plight of our own people because we belong to those people and can never, ever risk, deliberately or otherwise, risk the lives of our own people. There was immense pressure to make a decision quickly. Ships with more GM maize were already on their way from America. Zambians were warned that if they didn't take it, someone else would. I would urge that a decision on this issue be made expeditiously, or some 42,000 tons of U.S. supplied maize, which is currently en route to Zambia, will have to be diverted to other countries. Already angry that GM maize had been brought in without their knowledge, the next revelation only heightened tensions. In an apparent attempt to placate the government, the World Food Programme publicly stated that there was no need for concern because it had in fact been delivering GM food aid to Zambia for the last 7 years. Again, this was news to the government. And I didn't hear it officially from anybody. I just heard one official of the World Food Programme bragging around saying, after all these people, we've been feeding these people on GMO for the last 7 years. I was very angry about that. I told them they were not fair and we would never accept such conduct because in America, in Europe, they know they are obliged to notify the consumer, to give him a choice, you know. The head of WFP in Zambia refused to speak to Dateline. A PR person said the situation was too sensitive. We were told to speak to the South African office. Thank you, ladies and gentlemen. We appreciate your company. Thank you so much for making time to join us into the discourse. I open the floor for everyone to make their submission. I believe as Kenyans of goodwill, we must do what is right, even when what is popular and acceptable and politically correct has immense support from the highest office. I believe we can still salvage the situation by allowing ourselves to tell each other the truth. There is this person party where Waweru Maina say GMO is not for the rich like you, it is for the hunger stricken areas. Now look at that. That is the very thing that we are against. We cannot discriminate against anyone within this country. And the hunger stricken people are the most vulnerable and they need to be mostly protected. I don't know where you went to school. I don't know where you were born. But if you think that the hunger-stricken people are the ones to be exposed to GMO and thereby die from the consequences of the complication of GMO, you are part and parcel of the wickedness and the evil in this world. They need to be categorized together with all that want to put masses at risk simply because they have been given a check or they have been guaranteed
they'll be rigged into office every time. Let me not say God punish you. Let's start with Kenya. Hami Kenya, you are here before everyone else. Karibu. Yes. Hello, Bernard, Rhoda, my brother Francis. How are you? Hope mko poa. Tumekuwa na Jumapili njema, tumefurahia, tumesherekea. Mimi World Cup ishaanza. ni mimi naongea. Rhoda, hold on. Is Kenya Hami kwanza? Then Ni mimi nilikuwa wa kwanza. Hold on, please. Thank you. Mimi ndio nilikuwa wa kwanza. You have not even said the truth. It's okay. Kenya Hami endelea. Rhoda, I will give you time. I will not take much time of yours. Although niliingia kabla Bernard akianza hivi nilikuwa nishaingia kwa line, my dear sister. Tumefuatana tunang'ang'ania baraka anyway. We are on the right track, no problem. We are one Kenya, one love. Okay, Bernard, it's unfortunately what we are hearing from our country. It's very, very, very unfortunately. And it's a high time we should take an action. We should speak and act. And I'm happy. Our president stood today and said no more to GMOs. He has given us more strengths than ever. Watu walikuwa wanasema amenyamaza, mara huyo ameingizwa box anataka handshake. Uhuru anisema usione simba amenyeshewa ukadhani ni paka. That man, hiyo simba itaamuka itakufanya vitu, kitamuka na hasira zote. I'm happy he has said something. Na Wakenya mko na masikio msikie. Bernard, I can remember in 2007, sijui kama unakumbuka, there was some World Summit program about GMO. I was one of the members working against that. Tukitafuta kura, it was, by then tulikuwa natafuta 1 million signs za ku campaign against GMO foods in the world. It was in the world, not even. So, hata ni ile certificate ningekuwa nayo ningeonyesha kwa screen muone. I worked for that part. Bernard, we were moving na kupata zile signs. Bernard, ilikuwa very challenging. Unaenda saa zingine unaongelesha mtu anakuuliza mnaniongelesha mtanilipa nini. It was very risky, unatuma mali penye hujaienda. So we took our time and we thank God it came to pass. And those things were banned. Now why resurrect them now? Kwani Kenya hii tumambia Ruto atupatie chakula by force by fire, enda tulete vyakula za kutuua jamani? Is this man alafu somebody saying that God-fearing person. A God-fearing person is a person who thinks about others. Si mtu ambaye anajinufaisha. Bernard, let me tell you, hii vyakula italetwa Kenya, no one from the top will touch that food. Hii vyakula itapelekwa Turkana, itapelekwa Kajiado, itapelekwa Murang'a, itapelekwa Tharaka-Nithi, itapelekwa Kiambu. Huko ndo kwa watu wako na umaskini, itateremka Western. Mtu anaona ako na njaa na ameletewa the cheapest food, they will consume that food. Network imeanza Bernard kusumbua. Umenipata? Yeah, carry on, you are back now. Okay. So, nilikuwa nawaambia, my dear sisters, my dear brothers, let us pull our hands together. Let us work as one team. Wacha tusiangalie jirani, usiangalie mwenzako useme ni fulani. Tuangalie sisi ni Wakenya, tupiganie haki ya nchi yetu. Whatever this man is saying, it's for our own benefit and our children. Kama wazungu wenyewe wataki hizo vyakula, surely. Nyinyi, you know I've learned something today, Bernard. My boss asked me, who colonized our country? Nikamwambia it was not England, it was, I think, Britain. Britain ndio walikuwa koloni Kenya, if I'm not wrong. Akaniambia, do you know, because the World Cup there, we went there,
the Arab Cup yenye ilipita ndo wapate the final mwenye ataingia World Cup. It was much better and organized than this. Hii ni World Cup but you can't know it is a World Cup, Bernard. Then they said wazungu waliingililia katikati. They have been wamekuwa na mvurutano for 2 months. Ndio akasema hao wazungu they want to overall to take over the whole world. Yani ni kama nchi dunia ni yao. Mpaka wanaingia huku. The same thing umetaja mambo na Arab, the desert countries. Bernard, ukiingia hizi nchi za Waarabu ni desert, hakuna mvua. Yani hao mvua siku yenye mvua imenyesha wanasherekea nje. They're shouting because it's like a miracle to them. They have everything, Bernard. Yes. Bernard, network ni kama inataka kuniletea mushkila hapa. So, we are coming to our senses. Unaona? It is a high time, my dear sister. That's why nilikuambia Roda jana. Machozi yako yafiche. Can you wake up like a strong lady to defend your generation? Defend your own country. Kumbuka mama yako kula amezeeka hawezi, shosho yako. You know these foods are going to harm them more because their genes za kufight magonjwa hakuna. But when we are going to take this poisonous food, wengine wetu hata tujui watoto wenye tumezaa kama wataoa wazae. Hamjui hizi ni za kuua mayai, hatujui ni vyakula gani tunaletewa. Cassavas can do much better. Mimi nimekula ugali ya muhogo ni tamu sana. Weka muhimbi mtama changanya na maisha inasonga mbele. Tukingojea mahindi. Why bring us yellow maize when we have maize in the store in Rift Valley? Wako na mahindi. Enda Kitale wamevuna mahindi kwa store, Bernard. Next tomorrow utaona mahindi kimwaga. Bernard, do you know this country of Kenya needs repentance? There is a time maziwa ilimwagwa Kenya more than thousands liters. From there Kenya ijaisimama. Mungu alikasirika, maziwa ilimwagika. Ikukaka mahindi katupwa ati imeingiwa sumu. Hii mahindi ilikuwa inaingia sumu watu wakiwa hapo. Watu wanakufa njaa na mahindi imefichwa. Why? Why all this? Can we do something, Bernard? It's a high time. Wakenya watoke nje. Hii ni maisha yetu tunang'ang'ania. Wakenya tuache ukabila, tushikane, tutoke. Naangalia maisha yako ya kesho, tusidanganywe na hao watu. Hao watu wananunua vyakula zao, natural foods, na sisi wanatuletea imported things from America. Mzungu sio Mungu na okay. Bernard, ni hayo. Samahani, inaonekana neti ya Kenya Sihami iko na shida, lakini ujumbe umefika. Ujumbe umefika kwamba lazima tujitahidi tujinasue kutoka kwa huu mtego ambao tunaletewa. Margaret Wanjiru kwa comment section anasema the best thing Ruto's government can do to Kenyans is to help them meet death. This is very wrong, immoral, wicked altogether. I agree with her. Couldn't agree with her any better. If that is the purpose for which Kenya Kwanza government is in power, to sell us and help us die quickly, kill me quick, no way. No, we cannot say, we cannot take that sitting down. So as Kenyans, let's begin to tell each other. And I want us to look keenly in that video by that Zambian Minister for Agriculture. I think we need such people to rise up and help Africa walk out of this trap, because Africa cannot be a dumping place for everything rejected elsewhere. No, it's about time we got our pride back and told the West they can go wherever they want to go. We still have got enough capacity and enough willpower, enough manpower to take care of ourselves. We were taking care of ourselves before the colonialists came here. We were feeding our own families. We were taking care of. We didn't have all this English, but we were able to take care of ourselves. We were more united. We were more family. People migrated as a family from different places, settled down in different places, continued as communities. We cannot sit down and surrender all that
because somebody has found another way of killing us quickly. Rhoda, karibu. Asante, habari zenyu. Hope mmekuwa na siku mzuri. I just feel very sad today for Kenya, for Kenyan people. I love Kenya and I love Kenya. I love my motherland because that is a country I'm born. That is my citizenship. I'm born and I'm not going anywhere. I'll be always say I'm a Kenya and I'm proud to be a Kenya. Mimi ni Mkenya damu and I'll never change. So vile nimeona what is going on right now, we have to let us say the thing can deliver our country. Let us be really honest ourselves and not to be hypocrites, because we are all Kenya. No matter who we are all Kenya. Na Kenya hakuna bahari itahama, itakaa hapo tu. Hata sasa hilo tutakufa, wale watakuja, it will be the remain Kenya. Hata wale kuna watu wengine wamekufa, wanakufa, it will still remain, na watu wanazaa, it will be the same. The way I feel like the way Ruto is doing, Ruto, doesn't care about Kenyans. The way he want people to worship him like God. And I'll never worship God. I'll never worship Ruto. Never, ever. If you want to kill me, kill me. But I'll never worship him. I'll never bow for him. I'll never obey him. And I see him like God. Well, he's not God. He's like me. Ni kama mtu kama binadamu kama. Kwa nini I have to do something to him because I can get something. It's better you die for the people. It's better you die. But una imagine unapiga mtu magoti ati upate kitu. And that's the way many people are doing that in Kenya. Akitaka kufanya afanye vile nataka. Let us do what he wants. Don't obey him. Obey God. Mungu anakupatia nini uhai. Who wake up us in the morning? Nani ametupatia uhai leo? Ni Mungu ametupatia. Si Ruto, si King, si Queen, si Biden, si Trump. Nobody have given us life. No Bill Gates. Hata wao. They need to bow. Kwa nini mnaogopa wa Kenya? Ni masi mnasimama na ukweli. Msitikie kuchezewa akili. Kenya people, you can do a lot. Kenya ni nchi inajulikana. Kenya people are very smart and very educated. Kwa nini mnataka kufinyiliwa hivi kama nyinyi ni gunia? Nyinyi si gunia. Today I feel bitterness. What is it they want to bring GMO food? GMO food is banned. Even European Union, they have banned out. It's not healthy. GMO food ni za dawa. Na mkitoa hizo GMO, watu watakuwa wanapata maugonjwa. Unaona mwanamsichana, I don't know what to say everything. It's really dangerous. Na hao wazungu wa kutoka Western, waachane na nchi yetu, leave our country alone. Kenya is very fantastic country. We have a lot of vegetables and healthy vegetables, really organic. Na all the time, our food always fantastic. When we go to other roots, it's always organic. Ukiona kama, na ndio maana washosho wetu walikuwa na miaka mingi kwa sababu walikuwa nakula very healthy food kama arrowroot, kama sweet potatoes. Kwa sababu our country, we have a very nice food. Ukida kwa supermarket, unaona nyanya, it's very nice. When you go to the market, everything is used to be organic. Why do we accept to eat chakula ziko na dawa? Chakula we don't know where they come from. They want to import for us. Why? Why they want to import for us? And we know that Kenya is recognized as an agricultural country. We export even flowers. Like Rose Flower, who is a company of the Rose Flower, is a Kenya, is a white Kenya. He exports the flowers. Ananas, when you go to supermarket, made from Kenya. Avocado, made from Kenya. And it used to be organic. Why? Why can we export food in America, organic food? Why can we Kenya is recognized as agricultural country?
Why do you hate your country? Why you don't want our country to be respected? Our country must be respected. Our nation must be valued. Not people they do what they want. Tusitikie watu watuchezea akili. It's better tukufe sisi wote. Tushikane mkono sisi wote. Tuseme hatutaki hizi watu wanatuput down. Wanaona ati wanaweza fanya bila wanataka. Hiyo Kenya Kwanza, they are not good for us. Wanataka kufanya vile wanataka kwa sababu wanafikiri wako na power tuweze fanya, si ndio? Kama Ruto si ni president, ako na power, ako president of the state, anaweza fanya vile anataka, ndio maana natutisha. Si afanye, mimi simuogopi, but I'll never bow for him. Never ever. Me, I'm always bow for Jesus who give me life. When I'm in the bed, hospital bed, I cry to him, he hear me. But I'll never ever ever. Those Kenya churches, they are worshiping him like God. Never. Kwa sababu they are crazy. You know, Bernard, we are living the last day. People that will love money than themselves. If you worship somebody because of them, because they don't love themselves. We are living the last day. Big Jesus come back. That's why you see darkness in Kenya. Churches, darkness. People, they want to worship other people because they can get money or they can get opposition. Nobody greater than you. Whether you are white or black, we are all human beings. Don't obey anybody. I don't worship. I do this because I can do. Why? Kwa nini mnamuogopa? Kwani yeye ni nani? Ni nani? Kwani Ruto ni nani? Ni anampatia uhai? Ne. He was not the one. Tia ametega nchi yetu. Ni sisi wote tumejenga. Asimusitikia anamtumia. Kama leo anaenda DC, anaenda kesho nini South Korea. Na hizo ni pesa za serikali anatumia. Si ndio? Kwa nini hatuwezi itastika tumwambie usiende? You have to respect in our country. That's why we need to stand. We need to stand still. We need to stand our firm. We want our country to have a leadership who respect the law, not to do whatever they want. Mtu na respect katiba yetu. Katiba yetu, constitution, it have not said that we can receive the food from another country. I don't care. Kuna watu wengine wanaandika hapo sijui ati GMO it came a long time ago. That's a liar. We have never had GMO food. GMO is banned out. Whole world. Nobody eats GMO. Hakuna GMO chakula. We cannot accept. No way. We must stand firm for our country. Tutaki wanaumba nini. Suppose kuna hizo chakula zina mnaona bila Bill Gates alifanya ni alite COVID-19 kwa laboratory. Akaua watu million hata Europe. Akaua million of people that died for COVID. Many people. Because he's the one who made that COVID. Tusitikia kuje nchi yetu na waende huko nini they go where they bring problem in Iraq, where they bring the war. We don't want problem. And yet they are the one who bring the war even this country. Ndio maana we must to pray in America. They can have a new president, Donald Trump. Donald Trump, he doesn't like peace problem. Donald Trump, he like peace. And I'm praying for Donald Trump to win election 2024, because when he wins, America will be safe and America will be respected. We don't want that kind of people. They are going to another country to destroy. We don't know. That's why Bill Gates went there, and he's Democrats. He's not Republicans. I don't like that. I'll pray from now. I'll start to pray for America to have a new president, because when they have a new president in Kenya, we are safe. They will not pray for our country. They will respect other countries. They will control, because the politicians of America, they're the one who bring this mess to us. We must stand firm. We speak the truth. We must stand in our country. Don't fear anybody. Be for the jail for standing for the truth. Even Raila Odinga went for the jail 10 good years to fight for our democracy. It's better you be killed for the truth. If they want to kill you, nobody will leave. Wakuwe. Kwa nini wakitaka kuchukua mali yako si wafanye? Kwa nini mnaogopa watu wanauliwa mnadagamu? Many people have been killed. Nobody talk. The justice, however, people, they can do whatever they want in Kenya, because he's a president. He's a whatever in the military, whatever. He can do whatever he wants. That's not the way he needs to work. We must stand. We must stand still for our country. Our country is better than anybody in this world. Nobody. Mungu ni anataka ajulikane Kenya yetu. Akiwa pali Mungu ako
yako, everything is cool. Hatutaki nini, we want everything, everybody live in a peaceful and harmony. Tukae, kila mtu akae peaceful na harmony. Na sisi ndio tutaki serikali inatuletea mashida. Tunataka serikali inatupatia amani. Hawezi kuwa na amani mtu akimwambia timukule jemo. You can't get peace. We can't. We want people who love our country, who value our country. He can work together with another country to say our country, we are good agriculture, we have a good milk, we have a good tomatoes, potatoes are organic, sweet potatoes. Somebody is putting our country up, not put down, because nobody is greater than anybody. Nobody, I'm not greater than Bill Gates, I'm not greater than everybody need to be the same equal in this world. Not to treat other people bad or because your skin color. No, we are one. Whether you are black or white or yellow, we are one in the eyes of God. And we need to treat we need to treat other people the way we want them to treat. Thank you. Okay, asante sana for your passionate appeal. We appreciate it. And just for your information, it is Trump that came up with the conclusion that Africa needs to be recolonized afresh. And so what I would urge Africa to do is to look for their help right into their arm socket. Nobody's coming from outside to help Africa develop. They are coming to carry what they can carry to go and develop their own places. It is about time Africa and the sons of Africa came together to realize if we don't sweep our front door, nobody is sweeping it. If we don't cultivate our backyard, nobody is coming to cultivate it for us. It's about time Africa began to tell each other the truth. They have the resources they need, they have the expertise they need, they have the capability they need to make Africa great by themselves. Let's say to hell with all this so-called aid, with all this so-called help from the international community, because the international community is not interested in any of us. They want us dead so that they can come and take over our rich resources. We will not let that happen. And so if you are a Kenyan and you are an African, now I want to take this one on another scale. You are an African. You believe in Africa. This is the time to rise up and be counted. Tuache kudanganyana. Hakuna mtu atatoka nje akuje kutengeneza Afrika. Wana wa Afrika, mahala popote mlipo, jukumu ni lenu. Kila mmoja wetu awajibike. Sababu ya kukaliwa na viongozi kama hawa ambao wanataka kutuuza kwa yeyote yule anataka kutununua, yote inatokana na sisi kunyamaza, kukubali. Memsaf amesema yes sir, yes sir, yes sir. Now see where yes sir is taking us. They now have taken over the minerals. They have taken over the oil, including the one in Turkana. When it was discovered, it was all sold. Hey, come on. We can reject external aggression and do what is good for Africa. Na hizi mipaka tumejiwekea, wazungu walituwekea. We can dismiss them. We can still have an Africa where every African is proud to being African by doing what is required. The reason why Kenya doesn't have enough food is not that there is no capability, it's not that there is no wherever expertise or enough seed. No, the reason why Kenya is not food secure is bad governance. Leaders who don't know what to do and they hold on the seat so that they don't allow any other person who knows what to do to get in there, lest it solves the problem. Vested interest is the reason why Kenya doesn't have enough food. People want to trade with the government. They want to eat the money ahead of time before they get into power. Then they pretend to supply air in the pretext to feed from a government instead of building the economy. Look at now the economy Kenya Kwanza is offering us. They have expanded nothing. They are not expanding the roads. They are not expanding the farms. They are not expanding the productivity of Kenyans. They are eating what is remaining. Hey, typical of the book of Joel. What the cankerworm ate, the caterpillar came and fed on it. And nothing is left. Why? Akili ndogo ikitawala akili kubwa ndio inaumia.
tusikubali kutawaliwa na akili ndogo. Watu ambao hawajui cha kufanya watoke kwa ofisi, wale wanajua cha kufanya waingie. That is what is needed right now. We want answers, not excuses. Ni nini tumepanda hapa Kenya full capacity tukapoteza? Is it millet? Is it sorghum? Is it maize? We are all controlling everything from the seed time to the harvest time. We are too careful. We don't want to let the law of nature take place. We don't want to overproduce maize because we want to control the price. All these deals is what is messing us up. And then mtu anakuja anasema, oh, mbegu ya lehi inachukua muda mrefu, tumepata mbegu ambayo inachukua muda mfupi. Muda mfupi ambao utaua wa Kenya? Hapana. I hate this. Seriously. And if nobody leads this campaign, I will lead it. Let every Kenyan tell each other the truth. Our forefathers did not shy to clear the forest and dig and plant maize and ensure that their family is well fed. Without Muzungu, they did it and succeeded. We can do without Muzungu. We can do without the West. We can do without all these other people. Thank God we learned, we got English from there. English has united most of African communities understand English. We can use their English to come together and do what is right. Tuachana hao viongozi wa deals. Viongozi wa kwenda. Let me not say what I'm supposed to say. Okay, I'll play a video and then bring Francis. This is nasty. This is bad. Kenya Kwanza, take your time. Eat while you can eat. Na biashara, mambo ya amesema ya kwamba kuna mpango ya kuleta mahindi, uagizaji wa mahindi katika mwezi huu. Mimi nataka niseme ya kwamba Wizara ya Kilimo na Wizara ya Viwanda inatakana kujua kwamba hii ni msimu ambao sisi wakulima wa mahindi ndio tunavuna mahindi. Na ingekuwa ni heshima sana kwa wakulima wetu kutoleta mahindi kutoka nje hadi serikali ifungue NCPB na ianze kununua mahindi yetu. Na inatakana kujulikana ya kwamba wakati tulipanda mahindi katika msimu uliopita, bei ya mbolea ilikuwa juu sana. Tulikuwa tunanunua mbolea katika 7,000. Bei ya mafuta ya diesel ilikuwa juu. Bei ya kupanda mahindi ilikuwa juu. So tunataka bei, lakini hiyo mahindi milioni 10 ikiletwa katika taifa letu la Kenya itaharibu bei, na inamaanisha wakulima hata wapata bei mzuri ili kurudisha zile expenses ambao walitumia kupanda mahindi katika msimu huu. Sisi tunaomba serikali kwa miezi hii, mwezi wa 11, 12 na mwezi wa Januari, mahindi zote ambao wakulima wako naye katika noti zinunuliwe, ziweke katika magala ya kitaifa. Ikipatikana kuna shortage, then itakuwa wakati wa mwezi wa pili serikali inaweza leta mahindi. Lakini nataka nihakikishie taifa la Kenya ya kwamba tuko na mahindi ya kutosha ambayo itatosheleza soko yetu katika taifa letu la Kenya. Tusikuwe na haraka ya kuleta mahindi ili hali wakulima wetu walijitolea, kwa sababu tulijitolea kimwahanga. Unakumbuka kama fertilizer ilikuwa 7,000, bei ya diesel ilikuwa juu, mambo ya kupanda mahindi ilikuwa juu. Lakini wakulima ambao sisi ni patriotic tulielekea mashambani na tukapanda, kwa sababu tunapenda taifa letu la Kenya. Na mazao ambayo tumezalisha ya mahindi mwaka huu ni mahindi ya kutosheleza. Na inashangaza kuwa waziri wa trade na waziri wa kilimo hawafahamu kwamba hii ni msimu ambao ni wa kuvuna mahindi. So atudhani hiyo statement was made in good faith. Kama ingekuwa inasemekana kwa good faith, tungetumia msemo kama hiyo wakati ambao wakulima wetu wanavuna mahindi. Ina demoralize our farmers, na hiyo nataka niulize, kwa sababu kesho ama kesho kutwa kama wajumbe ambao wanatoka sehemu pana ya Rift Valley ambao tunapanda mahindi, tutafanya mkutano, tuketi na waziri wa masuala ya kilimo Senator Mitika Lunturi, na tuketi na Senator na Mheshimiwa Moses Kuria ambaye ni waziri wa viwanda, hiyo mambo ya uagizaji mahindi
Bernard, you have muted your mic, eh? Oh God. Thank you. Asante sana kila mmoja kwa kujumuika nasi katika Mtembei TV Open Forum. Tunaangazia masuala ya GMO. Raila Odinga anasema we reject GMO in Kenya. Contrary to President William Ruto, who says a GMO is about time it is accepted, we need food and all that and all that. In my opinion, what the president is saying are excuses and a sure sign of laziness. Somebody who is in office and doesn't want to do what is required of his office to provide enough food for Kenyans is looking for an excuse to cut deals and sell Kenyans for the highest bidder. And that, in my opinion, is evil, is wicked. For lack of a better word, is childish. Francis Karib. So thank you, Bernard. I'm just happy because you know I just get sometimes shocked when I see people being divided on matters to do with health. You know, health is a matter that should unite us more than anything else, because at the end of the day, once the GMO comes into this country, my friend will not have any other choice, because hata itasagwa na ipakiwe into the normal packets of unga, you'll be buying a GMO and then you will not even be knowing, because itauzwa tu kama unga ingine kama Valiland, kama Jogo na hivyo na inasonga. And I want to divert a little bit. For the past 1 month we have seen venye nyumba zinaanguka hapa Kiambu. That one is a clear indication that when corruption on dishonesty becomes the rule of the land, the effects are unbearable. I'm telling you, hiyo nyumba ya Kiambu hizo zinaanguka leo. Kuna ingine hapa Ruiru karibu hata iue watu, imepasukana katikati, watu wametolewa. It's because of dishonesty. But if we stand for the truth and the people say let's stand for this is the truth, hakuna nyumba ingewahi anguka Kiambu. Let's leave that for the house aside. Let's go to the GMO now. For the GMO side, I'm telling you, Kenyans, if you also look at it strategically, you reach at a point, if you allow GMO into a country, that you'll not be able to grow any crops without dependence of the West, because those seeds are not like the ones that you planted that you can replant. You buy new seeds every season after every season. Now I'm asking myself, if even the Kenya Seeds Company, they are not even all over the country. The Seeds Company, the Kenya Seeds Company, haiko Kenya nzima. Unaexpect kampuni kama Bayer ama Monsanto itakuja mpaka kwa kijiji kama ya Rombo huko Loitoktok ije sambaze mbegu, if you don't want to kill our people? Kama Kenya sisi yenyewe yenye iko Kenya tunajua ni ya Kenya, haiko hata huko, na huku ni Kenya, ni kwao. Unaexpect Bayer na Monsanto itoke America ikuje mpaka kwa kijiji ya Oligira Taveta, iende mpaka Voi? Surely why do you want to sacrifice your natural resources, your natural advantage, because of just a short-term gain? If those people were following some kind of politics, geopolitics, you have seen how Russia is frustrating the European Union with the Nord Stream pipe 1 and 2, the way they are frustrating those European Union. Do you want Kenya to be in such position whereby you will be remote controlled because of seeds that you cannot even produce your own, and they are all over in the country? Hiyo ndio nchi mnataka, ya kuishi nchi tu ya kuishi eti bila kuketi kuomba ama kupiga magoti ya mwezi saidio? Sasa mimi nawaeleza hivi Wakenya wenye nia njema na sisi wote ambao ni Wakenya, na wacha nibadilishe lugha niongea Kiswahili ndio kila ujumbe ifikie kila mtu. Hizo mbegu ambazo zimeharibiwa vinasaba ni mbegu ambazo hazistahili, zina madhara mengi ndani ya mwili. Ni kwamba kitu ya kwanza ni kwamba mambo ya magonjwa, wakati itakuja itaongeza uwezekano wa wewe kupata magonjwa kwa wingi. Maana kitu cha kwanza ni kwamba italete aina ya virutubishi ndani ya mwili ambavyo hatuvifahamu ni vya aina gani, ambavyo itakuwa ngumu sana kwa damu ama kwa kinga ya mwili kupigana na zenyewe, ili hali tunakula kama virutubishi ndani ya mwili. Sasa hizi ni baadhi ya vitu ambazo ukiangalia tutakuwa na shida mingi sana, na sijui Kenya kama tutakuwa tunaweza kupata supplement kila kona hii nchi. Utasurvive kukula supplement? Asubuhi kiamko unatupa kwa mdomo unaenda kwa kazi, jioni ukirudi unatupa ingine kwa mdomo. Hiyo ndio maisha mnataka tuishi?
Kama malaria iligundikana kitambo na mpaka leo hii inatuua. Sasa tukiongeza hii ya GMO, hii ya kuharibu vinasaba, tutapona kweli kama nchi? Tutapona? Tuketi chini tujioji. Hili si swala la Raila, hili si swala la Kalonzo, si swala la nani, ni swala la sisi raia. Wacha nikueleze, Raila ako na uwezo wa kununua chakula ya kukula kwa miaka ambayo Mungu atamsaidia kuishi duniani na asiwahi onja GMO. Raila hafanyi hivi kwa ajili anachukia serikali ama apendi Ruto. Anafanya hivi kwa ajili ya maslahi ya watoto wetu, vizazi vijazo, na kwa ajili ya kupenda taifa letu la Kenya. Yeye hajasema ati watu wasinue GMO ndo akanunue mahindi kwa shamba yake. Hapana, anataka kulinda vizazi vijazo. Unataka tufike kizazi kijacho ambazo tunazaa watoto wana vidole 3 ama vidole 4. Alafu tukiangalia tukifuatilia tunapata kwamba ni zile GMO tulikula. Tukue makini, tuwe watu waangalifu sana. Maana hii ni mtego ambazo tunaekewa. Alafu niliona pia Bill Gates akisema kwamba ati yeye amekuwa akikula hizi vyakula vimeharibiwa vinasaba na ameishi na vyenyewe. Akona ushahidi gani? Alitoa ushahidi gani kwamba alikula? Kuna yote mwenye ushahidi hapa kwamba alikula? Ama ni kuja hapa kutumia maneno ili kufanya Kenya kuamini? Na kwani kama yeye anakula, ni lazima sisi tukule? Kwa ajili mtu ni shoga ama mtu maana pengine mtu ni kahaba, lazima sisi tukue kahaba ama shoga ndio tuishi na yeye? Kila mtu ana uwezo wa kuishi mfumo wa maisha yake. Kama yeye alichagua kula GMO, haimaanishi sasa Kenya itakula GMO maana yamekula. Bill Gates si Kenya. Kenya ni nchi ambayo ni himaya ambayo iko na utawala wake kivyake. Kwa kumalizia tu ni kueleza kwamba tukienda kwa magonjwa mengine, in 1977 the smallpox was eradicated out of the earth face. But today the Russians and the US have those, let me call them viruses for smallpox. My question is, if you have eradicated a disease out of the world face, why keep the viruses in your laboratory? For what purpose? And then these are the people you trust them. Yani smallpox iliangamiza watu wengi, tukaiondoa duniani miaka ya 80, lakini bado hizo virusi vyake vimewekwa kwa maabara. Zimewekwa kwa nini? Alafu ndio watu mnawaamini ati wakiwaambia kwamba ati chakula ambazo zimetolewa vinasaba zitawasaidia. Mjioji sana na muangalie kwa makini, msiingie kwa shimo ambalo sijui tutatumia nini ili kuwatoa huko ndani. Nashukuru Bernard. Thank you, Francis. We appreciate that. And Africa, don't succumb to the pressure of the West. When they give you something to swallow, always understand that there's a hook inside there. Like we go fishing, we put a nice bait, but inside the bait is a hook. GMO is not coming alone. It is now that political colonial power is not working. They want to use food, to use the plate to control Africa and the rest of the world. Let us not swallow the hook. Let's reject it. Let us look at the leaders who has our interest at heart. Who is there that wants the best for this nation? Tusidanganyike. These dealers, all they are interested in is to sell, make the money and go. Whatever consequences of what they are leaving behind, they don't care. They have sufficient to buy whatever they want to buy for themselves. But they want, like what Weru said here, GMO is for the hunger-stricken people. It's not for the rich people. The rich need to protect the hunger-stricken people. That's what is human. That's what is sensible. A government that sells its own people is not worth it being a government. You must reject everything that comes with the same, no matter the cost. Let's do what is right. Thank you very much. Mama Selina, how are you? Bernard, I'm fine. Niko salama.
hii mambo ya GMO nimekuwa nikiwafuata nasikiza, but hii mambo ya GMO Penat, naona watu wanafurahia, na watu wenye nimejaribu kungoja watu wenye wako hichi inji saa nje waseme vile imeaffect. Wacha sasa niwaambie ya kwamba wachana na wamama, wanaume mnakubali GMO. Si kwenye mumekubali GMO, sasa mkubali, wache ile pombe kali mnasema imemaliza wanaume. Nyinyi kama mnataka kubaki kuitwa wanaume, I know, I'm sorry, sijui kwa nini wanaume wanaitwa wanaume. I think kuna sababu ya mtu kuitwa mwanaume. Lakini kama mnataka kukaa kama kina mama ama kukua baridi, I don't know how I could give it to people. America wana divorce day and night. America kwa sababu wamama na wamama wameoana, hakuna tofauti ya mubaba na hakuna tofauti ya mumama. Ile mapenzi mumama anaweza fanya na mama mwingine, hiyo mwanaume pia anafaa longi, anafanya vitu kama hiyo. You Kenyans be careful. Asa wanaume mtashangaa. Penat, iwe uchungu, iwe ni mbaya, I'm a grandmother, na saa ingine sisi grandmothers, najua wa grandmothers kwetu wajali kuongea. Mtu kuitwa mwanaume kuna sababu. Hamutasimama vile mnachifanyanga ati sijui Musa simesimama sikafanya nini. Mutakuwa nyororo, kula hiyo GMO vizuri. Mama atalala bedroom yake na we unalala yako. Hiyo ndio mambo watu wameona Amerikani na isi nchi ya wasungu. I'm saying this through experience, tunaona watu wanaenda through. Afrika, wasungu wanachukua mwili yenu, wanataka kuchukua kuweka moyo. Unaona hii mnaambiana ati watu wanauswa. Wanataka sana kujua kwa nini wanaume wa Afrika wako very strong. Unaona msungu anang'ang'ana kubadilisha, angetaka kukua mwanaume kama Muafrika. So viongozi najua watakula GMO. Nyinyi sasa wale maskini wa Mungu, wale vijana, muliletewa virus iwamalize, inaitwa nini? Muliletewa hizi madawa ya kulevya iweze kuua usasi ya wanaume, imekuwa ngumu. And effort, Alex, I see you there, Putney. Tell these people the truth. Hata wanaume wetu wale wameishi Amerika miaka yote, karibu wamefanana na hawa. Isipokuwa, unaona huyu kijana huyo analete wimbi kutoka Kisii, wanakula chakula kutoka nje. Watu wametoka nje ya Amerika. Tunaenda masoko, tunakula chakula inatoka Mexico. Unakuta tunaenda kuna viazi ya kienyeji mara mbili. Kuna yao ya yellow inawekwa sukari. Sisi tunang'ang'ana kwenda kutafuta chenye viazi yetu ile damu ile nyekundu. So mambo ni mawili. Muache kusema GMO si mzuri, ni mzuri. Nyinyi wanaume mukule, mutatorokwa na wamama, na hata wewe utatoroka mama kwa sababu uko sawa na huyo mama. So I don't know why tulikuwa na wanaume na kwa nini tunaita watu wanaume. Na huyo Alex akwambie, kwa kila town kuna Wahindi wametufungulia, hata Managu, hata Saget, ile chakula yote watu wanakula ya nyumbani. So mfurahie GMO na mjue hiyo mabaya, mutaenda tena mutakunywa pombe kwa nyumba kwa sababu hakuna kitu unafanya, hakuna faida. Si kutaka kuingia. I just wanted to say this, ya kwamba
Alex, Evans, mtu yote mwenye amekaa nje, hebu saidia watu kusema ukweli. Kwa nini tununue chakula inatoka Nigeria? Kwa nini hatuendi masupermarket? Hata mayai, kuku hiyo kuku ya 3 weeks, ukipata kuku inaitwa nini, ties ama mkuu, unashangaa ni ya pata ama ni kuku. Tunakimbilia makuku ya kienyeji inatoka nchi za Afrika. So nyinyi jaribu museme GMO mukule. Hiyo 3 hours mnaenda mbira mpaka watu wanatoa jasho. Mtakwanga 2 minutes, mnakwanga 3 minutes, na hata hiyo 3 minutes unapembeleza iweze kufika hiyo kasi. Asante. Mrife, don't run. Kenyans of goodwill. Thank you, Mama Selina. We appreciate that, and we are happy for your contribution. Good vibes acknowledged there by nani huyu Omondi. Ni afadhali tuambiane ukweli. There is a reason. Like I said, GMO ni bait. Inside the bait there is a hook, and the hook Mama Selina amewaambia, okay? Since they cannot control our birth rate through politics, they can't control it through their vaccination. Ni kama zimekataa Afrika, nywele ngumu, ngozi ngumu, hii mambo ingine imekataa. So they want to use it by weakening our men and rendering them helpless. That must be rejected. And Dr. Ruto and his government, mimi sitaki kujua ni mkataba gani walisaini na Amerika na wakasaini na the West. Kwa vile sikuhusishwa, okay? Huo mkataba ni katikati yao Kenya Kwanza na Amerika. As far as Kenya is concerned, we are the people. We are the sovereign holder of the powers of this great country. We will not succumb to an agreement that was signed between political parties without our involvement. And so, Bernard, 1 minute. warudi nayo. Bernard, Yes, ma'am. Museveni ya Uganda ni darling ya wasungu na ameua wasungu, na nchi ya Uganda Museveni ajai kubali GMO iingie kwa nchi yake. Unakuta ndio Kenya mnakula chakula sinatoka Uganda na hata watumii fertilizer. Kama Museveni yenye ni darling ya wasungu ajai kubali, kama kuna kitu amechunga nchi yake ni hiyo GMO kulete kwake. So Kenya ni tafadhali. Okay, sawa, asante sana. Naomba twende moja kwa moja kwa nani, kwa Derek kwanza, kwa tumemruka, then we'll go to Putney baadaye. Derek, carry on please. Thank you very much, Bwana Bernard. I hope kila mtu mwenye ako show ako poa. Hata mimi niko fiti. Putin bana. Mama Selina is saying mtu muelimisha wa Kenya bana. Ati tusipochunga tutapeana ma cold air. Mimi naona kazi huko anasema mimi sichezi mpira, hata nimeshangaa sijui ni mpira ya Qatar. Sisi tunacheza ligi ya Kenya. Sawa. So what I want to say, it's simple. This issue of GMO, it is just true as Mama Selina said. There is this organization that is working hard for Africa so that we may not develop. This organization is known as the World Reducing Population. I've done a research about it, and it is true. These people are against the African nations to grow. You know, mwenye alisema nguvu yenyu ndio ustawi yenyu hakudanganya. You know, when you are many, when the population is high, you people work hard and your economy is growing. And these people are against this. So it is definitely true that the GMO thing is not even to help
Africa or Kenyans, let's say as Kenyans, because this is something that imetukuja direct na imekuja through wrong channel and they're using the wrong link. So if we are not going to stand by our own rights, tunaenda kuuawa live and direct. This is a direct in poison, direct, unapewa tu direct through help. Kuna mtu alisema if you see somebody is helping you na anakusaidia na njia tofauti, chungana sana. These are not real helps. Tunaumia. If you want to know, this thing is engineered by US and the Western countries. Fuatilia vizuri what Bill Gates came to do in Kenya. Niliposikia Bill Gates is coming to Kenya, and ukiangalia venye alikuja, venye aliingia na kaanza kusambaa kutembea huku Kenya, it could have told you, hiyo tu imetosha kukuambia huyu jamaa ametumwa, and this is a man on a mission. So mimi wakati nilifanya research ya Bill Gates kuja Kenya sikuona ile umaana yenye alileta. Kitu huyu jamaa alikuja ni ku clear the way na kuambia watu wenye wamemtuma, these people are ready for this thing, please do as we have agreed. Unaona? So that is what is going on. Now I want to tell you for a fact, this government is a failure. Ruto alisign contract ya kuua wa Kenya, and I'm not going to be surprised kusikia Ruto alishauza Kenya na tunakaa ndani ya Kenya na Kenya iliuzwa kitambo sana. Because if you see these moves, tells you the kind of the government that we are riding on. Unaona? Just as Mama Selina is saying, sasa kama mumetuua, we cannot even give birth anymore. Unataka tuendelee aje? You know, when we are giving birth to kiza watoto wengi, our generations and generations will come. Lakini hawa ni watu wanaona Africans ni watu intelligent. Africans ni watu tukiwaacha hivi wataanza kucompete na sisi. Africans wako blessed na with their genes, with their economical power, with their brains and all that. So these people are fighting us in a way of helping us. So tukiangalia hii kitu maana ya juju, we are heading nowhere. Hii kitu we should start from ilianzia wapi? Tusione tu ni GMO mahindi inakuja, we want to eat juu tuko na njaa. Stupidity ya njaa yetu itatuua. Ni heri tukufe na njaa ndio, lakini sio ati tunakula vitu tu juu zimeletwa, tutaumia. So we should look on this issue deeply, sio hivi. Something I wanted to talk about is the issue of early campaigns. These are regrouping things tunaona zina happen. So unajua saa hii nimekuja kurealize watu wa Mount Kenya wameanza kufanya regrouping. Wameona hii serikali imewageuka. If you listen to what that Nyeri governor was saying, huyo jamaa ametumwa na amedeliver hiyo message vizuri sana. So the message is already home na ni kama watu wameanza kujipanga. And I said it here and I will repeat again. Don't be surprised Ruto akiwa one-term president. Don't be surprised. Because when alikuwa na joyride on, washa realize he is not helping them. Kama wenye walipigia Ruto kura ndo washa realize he is not helping them and they are ready to even to fight him. Sisi wenye tumebaki, what are we planning? So sisi pia kama wale watu wa hiyo ni nyingine, we should think deep. Tuache kulala kwa class, mambo imebadilika, campaign imeanza rasmi. Hata the president himself ameanza campaign. So it is not something to joke about. Government venye ina run, watu washa realize it's heading nowhere. So sisi wenye tukikaa hivi, we are going to end up like tumekarangwa. So mambo ni mengi. I even don't know
how we will be explaining these issues one at a time, but kila siku tukiwa hapa tunaongelelea hii government na watu wanaiona. So sijui kama una support government, una support kwa njia gani yenye sisi hatuioni, but we should open our eyes. A lot is taking place and much is going on, so tusikaekae hivi tunagedhegedha tunapatwa off guard. Unaona venye Raila ashaingilia hiyo story ya GMO. That is the way to go about it. Tukikaakaa hivi mazee tutakufa wote. Haina haja unipatie food niue, and I'm somebody whom mwenye anataka generation zangu zikuje. So we should think deep about it. I will stop by there kujua watu wengi who wants to speak. Okay, thank you, Derek, for that submission and clean observations. I just want to request everyone to remain sober. Let's judge this matter from a humanitarian understanding with foresight. We can't look at this temporarily. And before Putney comes in, there's a very sad story in the Bible, in the book of Ruth, where it is said that there was famine in Bethlehem of Judah. And Naomi, due to the famine, decided to carry the husband, the two sons, and they went to Moab because they heard that there is plenty of food in Moab. But when they reached there, there was war. And out of the war, Naomi lost the husband, lost the two sons. She came home alone. It was the daughter-in-law who had mercy on her and said, "You came here loaded, and you're going home empty," and chose to go and help her. But what I want you to see in this story is that there was a temporal problem called famine. Then she made a permanent move. Use a temporal situation. Bernard, you're not clear. You're making noise. It's not very clear. Is it my mic? Yeah, I think it's your mic. They have Probably push it hard. Yeah. Now it's no. Okay, Yeah. okay. Thank you for that, Putney. Now let me just repeat the story. You know the story, of course. It's in the book of Ruth, and Ruth is the starring in the story. There's a woman called Naomi. Because of famine, she went to the neighboring country. But when she got in the neighboring country, she lost everything. She came home empty. That when the person saw her coming back and greeted her as Naomi, she said, "Don't call me Naomi, call me Mara, because I left this country when I was loaded, but I've come back empty." When we make a permanent decision based on a temporary situation, the consequences are fatal. That's my point. If we will use the current famine and the current lack of this and that as a reason to invite GMO in the country and make it legal, the consequences we are going to suffer are going to live with us longer than the famine has been with us. And so, as Kenyan people, let's tell each other the truth. Tuache huu mchezo wa kusema ati Kenya Kwanza imesema. Kenya Kwanza has, in my opinion, has no mandate of the majority of Kenyans, and they shouldn't decide for the majority of Kenyans, especially when it comes to matters health. If they are ready to die like Moses Kuria, let them eat GMO, let them die for us. Jesus died for us. If somebody else is volunteering to die for us, no problem. But you will not kill the rest of Kenyans because you signed a contract with America. Carry your America with you, go with it. We need to have a people who are free. We need to be sure our children are going to be healthy and they are going to reproduce and multiply. We need to live to see our children and our children's children. Not for us to be killed simply because somebody signed a deal. To hell with your deal. We don't want any Kenyan to die simply because somebody did a political deal for his personal benefit. Thank you very much.
Putney, you can come in now. Just before that, there is a subscription appeal that I'm sending forth to our new channel, which if you have not subscribed, please do. And when you subscribe, make sure you turn on your notification bell so that you will be notified when we'll be starting a morning show every day on that particular channel where we'll be engaging different leaders. We will be asking them these passionate questions. So let us not relent, let us get fired up tufanye kile ambacho tunapaswa kufanya. I'll be sharing the link shortly. The moment you get it, subscribe as we continue the conversation. Put me karibu. Yeah, Bernard, shukrani sana. Yeah, shukrani. Actually, I was enjoying the show from behind, but you put my hero, Mundia Sikatana. Mundia Sikatana was chosen to be the Minister for Agriculture and Cooperative by King Cobra, who was called Mwanawasi. At that particular time, Malawi was ailing of food shortage, perennial, perpetual. Every year they had issues. And when Mwanawasi came in, King Cobra, who basically died a few years after he became the president, he looked at the country at heart and chose leadership over loyalty. Bernard, I'm ashamed that our Minister for Agriculture cannot speak anywhere without being asked two questions. The first question, how did you get to somebody's room not knowing that you were a little bit tipsy? The second question ni ile ya kusema Wapanjabi wote watoke wapi? Eldoret. If you listen and you do a research what Mundia Sikatana did to that country, Bernard, you will be elevated that good leadership, true leadership, changes the aspect of a country. That was a hero. Bernard, by the time he was out of that position, we were sending people from Lake Basin Development Authority, Aparastato, to go and do research on how Malawi revolutionized their maize cultivation. To date, Malawi is very stable in so-called food security because of that man. So Bernard, if you compare that man with our present Minister for Agriculture, I'm telling you, there is nothing that is going to happen. In fact, the person that is telling us that maize is going to be imported should not be the one telling us, Bernard, on what capacity, as who? Why is Moses Turia being told, Minister for Trade? It starts from the Ministry of Agriculture. So you can see that protocol mess up. So you can see that this thing was imported long time ago. It's already here. It's about trade. They are supposed to be given a check. And that is why the matter is already with Moses Kuria. Bena, that thing, it's already there. Watu wamesha kula. Unga ndio hiyo iko kwa nini? Kwa supermarket. You could see in that clip saying, it's a matter of integrity. If you did import and you are saying we have been eating for the last 7 years, why didn't you tell us? So Bernard, basically, that is what has been happening. But Bernard, let me bring a very controversial issue that most of you are going to castigate me. In 2014, let me be very clear so that nisipigwa hapa makofi. I want to make it very clear. In Bernard, in 2000, you are aware your camera has hanged. Eh? You are aware your camera has hung. Okay, can you see it now? We can see the picture, but it's not moving. You're stuck, but we can hear you. No, it's okay. You keep hearing me now. I mean, that is more important. Bernard, in 2000 and was it 2011, August 4th, that week, the Prime Minister of Kenya, Raila Odinga,
in the questions and answer session in Parliament, said this: the government has allowed the importation of GMO maize, but even then, we are yet to have any consignment shipped into the country. Raila must go back to what he meant then, because 2011, 2022, those are 11 years ago. That consignment, did it get to Kenya? When it got to Kenya, what happened to it? We need real answers into things that have already happened in that country. You said hakuna Kenya Kwanza hapa, hakuna Azimio hapa. It's about our health, our future, and our children. Raila then must go back to that question and answer in Parliament and tell us what happened to that consignment, because it's on the record, both in writing and also in videos, Bernard. You have seen those videos circulate all over today in WhatsApp, in everywhere. So what we are saying is this: if Raila must tackle that issue, because we respect him, then he must also go back and tell us what, because he said it in Parliament openly that there is nothing wrong with GMO. On the record, I've listened to all the clips, and I'm wondering, okay, this is a debate that was postponed. And then I think Ruto had already become the minister for, alikuwa ameshatolewa minister for agriculture. Whoever that is saying, Alex, leave Raila alone, hiyo ni ujinga unaniambia. This is a debate and it's a national debate. And some of the reason we are talking is because we respect Raila, and today he talked to us about it. And we are going to follow what he told us. But again, we must go back in hindsight and ask ourselves, did it start last time? And has he changed his position so that we don't find ourselves in conflicts? Especially tunajipata kumbe we are playing politics, and reality ni the GMO is already here. If it's a reality that the GMO already arrived in that 2011 and already we have been feeding on it, it is too late to have a debate on it. But if as a government then they stopped it, and when the consignment came, probably they did whatever they did with it and they stopped the importation further, then I think again it is important to remind the reasons why we stopped the consignment. Otherwise, it couldn't be that when you were prime minister, you agreed that the consignment, and you said it in our August house, which was our house of legislation. And today, again, from your house in Karen, you are saying something else. We must be consistent so that we don't find ourselves playing politics with our education, with our health, and with our food. That is all I can say in regard to that. Lastly, what Derek said, the politics of Kenya is, Bernard, it's very difficult. Gachagua celebrating that we have chosen Kanini Kega and the other young man to go to. Later on, tunasikia kuwa, sijui eti musicheze na sisi. Later on, before that, kulikuwa na meeting in State House on how to make sure that the Mount Kenya does not take the Ayala seat. Later on, tunasikia we voted with the others, but the Luya voted with the others. Then this is very confusing. I wish we listened to Mutula Kilonzo when he said, this issue of us aligning to the other people after election, we needed to deal with it decisively in a very slow, gradual way so that we could not have accelerated that bill that had loopholes that today we find people voting for a speaker who is in the minority and the majority does not get speakership. We are having that problem whereby House chairmanship committees are there with minority leading them, whereas Mio is the majority is on the other side. So if the politics is going to be handled like that, leo tunasikia Kanini Kega na wakina Kioni wanaanza kutupiana maneno na
now our Secretary General from ODM, that bitterness is bad, Bernard. It's not building us. The people who are suffering ultimately, Bernard, ni sisi. Sakaja was very right. Maneno ya Azimio na maneno ya nini kama imeisha, saa hii ni kama tumebaki the rich and the poor. And if that is the case, then we the poor are the majority. We must take over. Because if we, before even 3 months, Jubilee is threatening us because of Mia Ayala seat, which I don't know how much important it is. But when you look at how we did not vote together to take the chairmanships and everything from so that we can be able to share, there's nothing to share, Bernard. We can't want everything. There's nothing, Bernard, to share in parliament. So we must reason out. We should not go tribal because msipoeka mtu wetu, we have moved from here to meenda huko. As I said, Raila is going to remain alone. And that's why we want to follow him to the very end. And we want him to be consistent. When he says something, we revoke it so that we don't want that ping pong to continue. But if Jubilee has agreed to go back to Azimio, then we peg the question, did they play Baba? That is a serious misnomality that they should not be doing. So this coalition thing and realignment up to 2027 is going to mess us up. I'm afraid we are going to lose a few people from the way they are acting. We might lose the Mombasa governor. We might lose Olekina Ledama. Obviously, Kalonzo is on his way going. And that's why you must be vigilant to understand. Baba has always been a lone soldier. Let us be vigilant and understand that when people have won election, most people defect. Bernard, can you clarify to me, is it true that Waluke immediately alipotoka ndani ameingia Kenya Kwanza? Because I heard that thing and it hurt me. I did not even want to read the newspaper anymore. Is it true that Waluke is in UDA now? Because it really, after I read that, I did not even listen to it. I stopped. Baba cannot agitate for a person. Give him a position of the most powerful committees in the house. Immediately akitoka, anaanza kudefect. That is playing. Huyo mzee hawezi chezewa hivi. Is it true that Waluke defected, Bernard? Okay, thank you, Putney. A very interesting angle. Okay, I'm yet to confirm that. I don't want to speak on what I'm yet to confirm. But politics of convenience is natural in Kenya. I can tell you, politics of convenience, especially when it comes to matter of somebody saving their skin. You remember what Nani said. Who is this? It's either Kioni or one of the Jubilee members of parliament talking about the second liberation. And they said during Kanu's time, they were able to buy all politicians, opposition politicians, including Wamala Kijana, Muskari Kombo, and all others. Said the only person they couldn't buy was Raila Odinga. So when it comes to saving skin, Kinawaluke and the rest cannot be relied upon, in my opinion. And with the kind of case that he has, dancing to the Kenya Kwanza tune, it's, in my opinion, what he will do in order to perpetuate his stay outside of prison. But is that the right thing? In my opinion, no. And the letdown is, right now, we have very few people who can stand for the truth in Kenya, who can stand for the masses in Kenya. There are very few. Majority of those parliamentarians, they will go to bed with anybody as long as it benefits them. We are on our own as Kenyans. That's something that needs to be clear. And the other issue about GMO in 2011, could you give me the chronological order between Beth Mugo, the Minister for Public, I think was it Public Health, ban on NGO or on GMO, and the answers that Baba was giving in Parliament about GMO? Which one came faster? Was it after or before?
When we get that in place, we'll be able to judge this case properly. Because what happens with our propaganda government is that they will look for something to pass across simply because they want to defeat the debate. Why? Because if they use Raila's name and say that Raila said it, they think they can get away with anything because Raila said it. So was it after Bethmugo banned the GMO, or was it before? When we establish that, then our judgment will be right. Mama Selina? Kwa hiyo TMO unakumbuka farmers kutoka Kericho na Nandi, kwa sababu mahindi ile walipanda, kuna wakati mahindi ilikuwa yellow, na vile nilisikia jana mtu akisema ya kwamba ukipanda hiyo mahindi ya TMO kama shamba ya Selina na neighbor yangu ita affect. So kama TMO vile Alex amesema, tunataka kurudi ya kwamba wakati farmers walihangaika sana kwa sababu ya mbegu ile walipanda. So I think that was the time, lakini ni kwamba inaweza kuwa itakataa na mchanga. Unajua soil ya Afrika na usuri soil yenye tuko naye hii ya America, they don't have red soil. So wakati ilikuja ikachoma, ikakosa mahindi ikakuwa yellow peanut. So I think the good thing walijaribu hiyo, but nataka nyinyi wenye mnajua zaidi, tunaweza enda back wakati farmers walilalamika sana wakisema tumepanda mahindi lakini serikali mtusaidie. Hii mbegu gani mahindi ilikuwa yellow na hii kusaa peanut iliishia kwa mashamba. Asante sana. Na mwisho ya Waluke, kuna 2 members of parliament ya Uganda ya chama ya Bobby Wine wamekuwa kwa chela for 1 year now, na Museveni anamwambia disown Bobby Wine so that I can release you from the prison. Na the 2 members of parliament up to date, they are in prison. Wanasema we better finish 5 years than kununuliwa na Museveni. So loyalty is very important, but Kenyans, they are not serious kwa sababu hatujai kuwa na shida. Ndio sababu watu wana move kama wana move vile wanatoa nguo. Today you can wear a skirt, tomorrow you can wear a trouser. Thank you. I'm sorry for disturbing. No, you're not disturbing, Mama. Thank you for that. It is a sad state of affairs that we don't have men who can stand for the truth. And I believe it is about time we stepped into that space and did what is right for this country, or else hakuna inji hapa. Hakuna inji hapa. This political dance. Mtu akidefect tumtoe tu kwa list, because we can't trust him. Because if you are defecting on principle, yes. But if you are defecting for survival, you are defecting for political convenience, you are a letdown. You need to be rejected by the masses. You need to be rejected by the Kenyan people. And so, kama Kalonzo hana msimamo, aachwe. Watu wanaweza kwenda, haina shida. ODM has been losing people from conception, 2005. Don't forget, Uhuru Kenyatta was in ODM. Ruto was in ODM. Musalia was in ODM. Balala was in ODM. I mean, we can still do the right thing even if we are the minority. We don't have to succumb to political convenience at the expense of Kenyans. And if we do our thing well, we will still win if we have the Kenyans on our side. We may lose in the sight of the international community, but we will still win because we defended the majority of Kenyans. Kuna kitu kinaendelea na ni makosa makubwa sana wakati mtu wewe ni mbunge na unakubaliana na wabaya kudhulumu wa Kenya. It's bad, it's unacceptable. Let me play this video before Wangira can
make his submission, then Mama Mary. GM stands for genetically modified, which is the process of changing the genes of a living thing to alter its characteristics. For example, plants can be genetically modified to help them grow in areas where water is scarce or to be more resistant to pests. Some of the most common crops that are modified are soybean, maize, and cotton. The United States is the top producer of GM crops in the world, followed by Brazil and Argentina. In Africa, GM crops are grown commercially in South Africa, Sudan, Egypt, and Burkina Faso. Genetically modified foods are controversial because critics say the technology is messing with nature. There are also concerns that mass production of GM crops can force smaller independent farms out of business. Genetic modification can increase the amount of food that crops produce, giving us all more to eat. And fruit can be altered so that it grows bigger and lasts longer. So, is GM the food of the future? Tomatoes are usually red, right? But this strange-looking purple tomato was created by scientists to have the same health benefits as fruits such as blueberries. This golden rice has been adapted to be rich in vitamin A, which is good for our eyes. And this onion has had its genes altered so it doesn't make you cry. Thank you, everyone. The people in the comment section, nani huyu anasema Vicky anasema, Bernard, can you please tell your audience that we are talking really life politics, not dating site? Agreed. Everybody, please, let's do justice to the debate by remaining focused and doing what we need to do. Reject GMO in Kenya and Africa as a whole. It is our civic duty. If it's the last thing for us to do, let's do it and not play games with this. Remember, there are also people here who are determined to divert the discussion so that we can discuss something else because they are afraid that Kenyans will hear what is right and be able to join into the process of delivering this country. Let's hear from Wangira as we continue the conversation. Karibu. Oh, thank you, Bernard. How is everybody? Can you hear me? Yes, we can hear you, Mr. Wangira. Go ahead. Oh, I'm surprised that guys are changing their names. I can read a guy calling himself Putney. I guess that guy is Alex. He has disappeared. Okay. Bernard, let me just make my quick contribution. And, I don't want to dwell into the Kenyan local politics so much. And that's why I like your topic, where you're asking whether we are the mercy of the West as Africa. And let me just try to discuss that because, we have had a lot of pettiness in this country. And let me now discuss it from that dimension of perhaps Africa. And perhaps it will make me much happier doing so. And before I start my discussion today, Bernard, there is somewhere, I think in the book of Revelations, where they talk about the mark of the beast, what is popularly called 666, sorry. And anytime I look at this country, whether it is our politicians, whether it's our church people, whether it's the ordinary wananchi like you and me, the way people behave and the way people are so much controlled by their stomach, I always ask myself, Bernard, that if that time comes that we have to choose between having that mark and not having that mark,
the mark of the beast, how many Kenyans, this is a question, let me throw the ball to you. I wonder how many Kenyans will avoid the mark of the beast when that particular time comes, because the way things look, it doesn't matter whether you are a church pastor, whether you are a politician, or whether you are an ordinary person like me and you, we seem to have all fallen into that trap. And when that particular time comes, as the Bible says, then we will all become victims of that mark of the beast. I want to look at this issue of GMO, and I want to look at it from the African perspective. And as a history student, I want to revisit where we've come from as Africa in the last 60 years. You remember, especially like in 1960, we used to have, in the late 50s, 1960s, we used to have real leaders who believed in Africa. We had people like Ben Bella, that guy was from Algeria. We had a guy like Patrice Lumumba. We had Kwame Nkrumah. These were guys who believed that, Africa could manage its own affairs and its own business. But what did we see happen? For example, we know that because Patrick Lumumba was against the exploitation of resources in Congo DRC, he was assassinated. We know what happened to Bella. We know how Kwame Nkrumah, was removed from office. Then when we came into 1980s, I think 1985 or 87, I'm not very certain, there was a young man who came up in Burkina Faso called Thomas Sankara. And the guy had the same school of thinking like Wakina Kwame Nkrumah and perhaps Wakina Patrice Lumumba. And this is the guy who told Africans that whoever feeds you will always control you. That whoever feeds you will always control you. That was that's what Thomas Sankara believed in. And he always urged Africans to try and become self-reliant. And we all know what happened to Sankara. He was later on overthrown, and we understand he was killed in not a very good way. We are in 21st century, Bernard, and we're in a century where, things are moving funnily. Today in Africa, I don't see an equivalent of Kwame Nkrumah. Perhaps I don't see an equivalent of Patrice Lumumba in Africa today. Because today I see the likes of Wakina Sombe, the guy who was in Congo DRC, or like the guys like Wakina Mobutu Sese Seko, who were the puppets of the West. So when today I heard Raila Odinga talk about, Raila Odinga use that word puppet, he took me to 1960, where, guys like Wakina Mobutu Sese Seko were used to betray their own nation. And after having betrayed their own nation, we can all see where Zaire, which is Congo DRC, is today. So I see that particular danger, resurfacing again. And that's why when I look at this issue of GMO, I wonder who is really pushing around this agenda of GMO. Like in the 60s, we had guys like Wakina D. Bell and Wakina Temblin who are exploiting the mines in Congo DRC and most parts of Africa. The Wakina Dibe and Wakina Templeman have been replaced by this man called Bill Gates. Bill Gates wants to control what happens in Africa. And that's why he wants to determine even what you are going to eat. And he's not ashamed to come to Kenya and to tell us that all along I've been eating bread made from from GMO, and there's nothing wrong with it, and GMO is the best, the only way to go. And he was even claiming that to eradicate famine and to eradicate starvation in Africa by 2030, we need to adapt GMO. Then I was asking myself, why is somebody forcing us to adapt what we don't want to adapt? For example, I grew up
When I was in the village, that time, maize. Let me tell you the truth. Maize is not an African food. It's not. In fact, in the village for a long time, what I used to eat, although I didn't like it, but what I used to see people eat was millet. It was not maize for a long time. Then they could eat cassava. That's what they liked eating. Maize was not their staple food as such. So maize was somebody's introduction. And in the 21st century, somebody is determined to control the seed of the maize. And when a person can control the seed, Bernard, even in church, we are taught about the seed, and we are told that we should not eat the seed because we need that seed to grow the next crop. But somebody here wants to ensure that we don't have a seed, so that anytime we want to grow a new crop, we'll be going to him to ask for the seed. And that's what Wakina Bill Gates are all after in this country. They want to control the seeds so that the multinationals can find a market in Kenya where they can market whatever they want to market in form of the GMO seeds and GMO crops. It's also unfortunate because, Bernard, they don't look at the other angle. Yes, multinationally they are going to make money out of GMO, but what about our health as the people of Africa? I remember just yesterday I was reading a post on Facebook by one of my friends called Lempa. Lempa claimed that during the COVID-19, the reason why some of us never dropped the way guys were dropping in Italy, the way guys were dropping in America, is because of the type of foods that we were eating here. That's the reason why we never dropped. You remember in Italy, people were dropping on the streets. In America, people were dropping, and the number of people who died in Italy and in America in their thousands, if not in their millions, compared to here in Kenya, where perhaps the number of people that we lost could not even be 5,000. So somebody had discovered that we need to mess with the health of these people. And the other time I told you that in 2019 I took my mother to a cancer hospital in Nairobi here. And I discovered that cancer has become a multi-billion business. It is a multi-billion business. So I tend to relate the issue of GMOs to the pharmaceutical industry, whereby we introduce a crop that will make people more sick, so that when they get sick, we can get more people to buy our drugs. So you try to get that connection, because it is open there that GMO, there are chances of you developing cancer when you rely on GMO. And that's why there was even a clip by one of our musicians who was in America, and he was working in an American store where perhaps my sister Selena lives, and he was showing that when you go to those stores where they sell perhaps bananas, they sell bread and what have you, you'll discover that the GMO shelves are full, while the shelves that sell organic food are empty, which means that even in the West, people are buying more organic food than they are buying GMO, despite the fact that GMO is cheaper than organic food. Then ask yourself, why is it that even in the West, people are buying organic food, which is more expensive, and leaving the GMO food on the shelf the way it is? There is something that we are not being told. Africa is not about just hunger. Africa is not just about starvation. Africa is not just about famine. There are many, many other components that are causing the problems we are suffering from in Africa. For example, the emissions, the carbon emissions that are going into our atmosphere. That's one area that has affected Africa. There is one thing that is going on, Bernard. For example, there's a 1,443 kilometer pipeline that is being built from the port of Tanga in Tanzania to a place called Hoima in Uganda. If you look at what we call the environmental impact on that particular project that is being financed by the Total, and the Total is one of the multinationals. At the end of the day, 100,000 people are going to lose their livelihood. They will not have anywhere to farm.
it's going to affect the environment in a region, in the entire region of 1,443 kilometers. Then if people are not seeing that at the end of the day today, people are looking at the value cost of that particular project. But in another 10 or 20 years, that entire area will become a desert. Nobody will be able to grow any crop. And at the end of the day, perhaps such like people will end up relying on GMO. So we need to start protecting our environment first, Bernard. Let us start protecting our environment. That's the first thing we need to do as Africans. Then secondly, Bernard, it's not a must that we eat maize. If our climate can no longer accommodate the growing of maize, we can go to what we are used to. We can go to cassavas, we can go to sweet potatoes, we can go to millet and any other thing. But this propaganda around GMO, Bernard, is not going to serve us well, because there's a likelihood that if GMO lands in this country, in another 10 to 15 years, you are going to have many people streaming into hospitals because of cancer. And who will be benefiting? Just as I've told you, Bernard, it will be the pharmaceuticals companies that deal in drugs. They will be the ones they will be the ones that will be benefiting. So because perhaps the West have discovered that they have tried to kill Africans through wars, and Africans are not getting diminished. So they have discovered that the only way to deal with Africans is to produce GMO so that Africans can become more sick. And when they become more sick, we can sell our pharmaceuticals. And if we sell our pharmaceuticals, we can end up making more profit. And that is something that our leadership doesn't seem to see. We are on short term, Bernard, that people are starving. We need to import some 10 million tons of GMO maize so that we can mitigate starvation. It's not about mitigating starvation, Bennett. It's not about mitigating starvation. And just like I've told you, you don't need to rely on only maize. We can do something else. Like our Kikuyu brothers like eating potatoes. We can join them in eating potatoes and carrots and will not die. So let us encourage Kenyans to come out and fight the introduction of GMO in this country. Some of us, like me, I'm 50 years, but I still have children who are younger. I don't want my children to grow up suffering, to grow up in diseases. I want them to grow up and become as strong as I am, Bennett. So the only way is to fight GMO. Let us not allow the introduction of GMO in this country, Bennett. Let me just leave it at that and allow somebody else to come in. Thank you. Thank you so much, Mr. Ongira, for bringing up that angle. So this is an elaborate, thought-out plan to perpetually hook us on a system that makes somebody rich and creates business for you, from what is on the plate to what is at the pharmacy and what is on the hospital bed. Yaani wakule pesa kwako mpaka ukiwa maiti bado wanakula kwako. It's a whole thought out food chain, a chain of events that one thing leads to another. Please, as Kenyans of goodwill and as African people, let's rise up together and stop the evil that is determined against us. I believe, like in the Bible, we're in the kingdom for such a time as this, like Esther. Disaster has been released against God's people, and we are the only ones that should rise up and stop it. So let's not play politics with the health of our people. Our future is at risk. Our children's children is not guaranteed because somebody somewhere has hatched an evil plan like Haman to exterminate God's people. Don't join the bandwagon that is saying, after all, we've been eating GMO. After all, we have not died. That is the surest way of getting yourself into that bandwagon. They want you to believe that. Go for that and end up missing out on the best. Let's play this video as we wait for Mama Mary to make her submission.
Hey everyone, today I'm going to talk about the top GMO foods that you need to avoid and the dangers of it. So let's take a look now at what they are. Number 1, corn. Yeah, corn up in your feet. Take it out of there. I'm just kidding. Not those kind of corns, but I'm referring to the one that America is growing all the time, and it's in our cereals, it's everywhere. This is a no-brainer. If you've watched any food documentary, you know corn is highly modified. As many as half of all U.S. farms growing corn for Monsanto are using genetically modified corn, and much of it is intended for human consumption. Monsanto's GMO corn has been tied to numerous health issues, including weight gain and organ disruption. Number 2, soy. It's found in tofu, vegetarian products, soybean oil, soy flour, and numerous other products. Soy is also modified to resist herbicides. As of now, biotech giant Monsanto still has a tight grasp on the soybean market, with approximately 90% of soy being genetically engineered to resist Monsanto's herbicide Roundup. In one single year, 2006, 96.7 million pounds of glyphosate was sprayed on soybeans alone. So you don't want to get that in your food. Number 3, sugar. We love sugar, don't we? But according to Natural News, genetically modified sugar beets were introduced to the U.S. market in 2009. Like others, they've been modified by Monsanto to resist herbicides. Monsanto has even had USDA and court-related issues with the planting of its sugar beets, being ordered to remove seeds from the soil due to illegal approval. Number 4, aspartame. It sounds like this crazy name, right? I'm not even sure what it is, but aspartame is a toxic additive used in numerous food products and should be avoided for numerous reasons, including the fact that it is created with genetically modified bacteria. Number 5, papaya. This one may come as a surprise to all of you tropical fruit lovers. GMO papayas have been grown in Hawaii for consumption since 1999. Though they can't be sold to countries in the European Union, they are welcome with open arms in the US and Canada. Number 6, canola. One of the most chemically altered foods in the US diet, canola oil is obtained from rapeseed through a series of chemical actions. Number 7, cotton. Fountain cotton oil, cotton originating in India and China in particular, have serious risks. Zucchini and yellow squash. They're very closely related, and these two squash varieties are modified to resist viruses. The next following 4, which are 9 through 12, are put here because, not because they themselves are foods that have been genetically modified, but they consume GMO foods or have been fed GMO foods, and so in turn, in their digestive tract, they can be a hazard to you. So you must look for organic with these following 4. Number 9, that's dairy. You heard right, dairy. Milk, cheese, all those kind of things, you need to really, really look into organic section. Number 10, meat. That's chicken, turkey, beef. Always look for the grass-fed ones and the ones that have the organic USDA approved stamp, okay? Number 11, eggs. Yes, eggs have different diets. If you look into the farms where they're humanely raised, you would notice that they even are very, very detailed with how they feed them. They don't feed them GMO corn and all these GMO wheat pieces and whatever, but they take good care of them and they make sure that they keep an organic diet.
Number 12, and the last one, is honey. Yes, bees can be given some sort of GMO type of feeding. Thank you all for watching this video. I really hope you enjoyed, and subscribe, comment, and message me if you want. Thank you, everyone, for continuing to follow our broadcast and participating. We invite everybody around the world to join into the discourse. Don't just watch alone. Make sure you're inviting as many as you can to listen out to different people sharing on the same subject. We are looking at Raila Odinga's stand against GMO, while President Ruto support for the same. And of course, there are other twists and, in our politics right now, there is already the Kenya Kwanza is hardly 60 days in office, but they have begun 2027 re-election of William Ruto campaign. What is this? Why now? We need also to look at that keenly. And as much as we do that, let us also take action. There is our new channel, Sound Candid Talk. We need you to subscribe, turn on the notification bell, and those who are yet to send in their support for this particular channel and this particular show specifically, please do so. I've sent the information that you need to do that. Let's keep this running. Let's ensure that we are on the right side of history by speaking out on what needs to be spoken against, no matter who has spoken it. Thank you. Mama Mary, karibu. Yes, Bernard, Franco, I see that is Francis. Today he is Franco. Mama Selena, nice to see you. And Wangira, nice to see you. Yes, I'm happy to be here today and say something because I was very happy with Raila, who is my make. I'm also like Raila. I have principles and I stand with truth and I stand where people can live and be happy ever. So if I was a president, I think Kenyans will be just enjoying and having good time in our country, our motherland, my country that I love. Now, I know this is becoming tough for everybody about GMO. And GMO, as you had Mama Selena, who is a very good straight talker, she said exactly what it is. And you can ask yourself a question, why are they bringing it to our country and how many people are in the US? They have very many people who can eat that GMO. Why do they have extra to bring to other country? I don't understand because here people need a lot of food. And I even questioned myself, how comes that every time you go to the market or to the shop, it's completely full all day, all week, all month, all year is full. Where is this food coming from? So when you sit down and think how many people are working outside there to bring this food to the store, you wonder what is going on. So as Selena said, this food really can be very, very dangerous to human beings because, and it is human beings making this era of making food which was consumable to be poisonous. It's a human, but they separate themselves and they make those dangerous stuff for other people to eat. How cursed are you? You are really cursed, and God will take care of you. The crop from US, it cannot grow in our country. So remember, if it has to come there, it has to come combined by
with the fertilizer because it won't grow. I have done that experiment and I have seen that. It can't grow. And if it grows, it gives you fake stuff. You cannot use it and you not get it. So that one I know. The other thing, in Kenya, we have food. There is food. Actually, it's just a matter of ignorance. There is food, and people would not die for hunger in our country. We have enough food. Go to Nyandarua. We have got potatoes, we have got cabbage. Why can't government go take those, they are flagging those vehicles? Why don't you flag them? Go to Nyandarua and carry those cabbages and potato, bring to people who are dying because of hunger. That is one way of helping people in the country, moving one commodity from one corner to the other corner because people are living in the same country. Why do you go abroad to bring food for people while they have enough, sufficient? We have people who have maize in their store. Despite of the price is not equal to GMO. GMO is coming from a distance and it's coming to destroy people's life. What is more important? Is it about full GMO coming to our country or people's life, people's health? Anyway, I remember I saw a clip somewhere that the big man, that is the president, being promised he will be made a billionaire. Why is he promised that he will be made a billionaire? Simply because of your life. Kenyans, think about that. My life, your life is costing you, just one life, costing millions of people. How does that look like? It's very, very sad. There is nothing good we expect from UDA. They want to make us drunk. You know, when you become drunk, I've never been drunk anyway, but I've seen drunkard people, the way they behave. When a person is drunk, we'll welcome anybody. Come in. And when you get in, the drunkard man is not strong to fight back. So that is the way they want to make us. If you eat GMO, you become weak. When you become weak, the person who brought GMO or the person who supplied GMO will come in and ask you, can I help you? You'll automatically say yes. You are already weak because you cannot help yourself. They are the one to come and help you. What are they helping you? Okay, if you are sick, they bring you drugs. They have got everything now into their stock coming to you. It's not to make you better. It's to help you to prolong your life for short term, not for long term, but for short term, to see as if they are good Samaritans. That is not the way we want. We have been living in our country very peacefully, very happy, loving each other, doing our own businesses, enjoying our food, however it is, but it is natural food. So it gives us very good energy that we can be able to continue with our life. The other thing I want to say is that we have welcomed these people who we have elected and we have given them mandate to control our life. Are we really that weak? Are we really ready to be controlled like that? Are we really ready for these people to take us for a ride and leave us on the road without any hope of how to live? Remember, I have my home. The other person has a home. You have a family. I have my family. How comes that somebody who I just elected would come to control my house, would come and tell me, today you are not going to eat this, you are going to eat this? Why can't we stand and tell them, no, this is our life. I've been taking care of my life. You are not going to take care of my life. Leave me alone. And if that is the case, then go do your business. Let me do my business. This meaning that
These people are trying to control bit by bit. And I remember last time when I was here, I said something like, whatever they are saying, and then they come and say, we didn't say that, they are putting stock. These are things they are putting in books that one day they will come with it and say, remember, we mentioned this, so it is going to happen. So we have to be very keen, Kenyans. Whatever we say we don't want, actually, we should stand on our feet and say it is never, ever going to happen. And we should not allow it, however it comes, whichever shape it comes, whichever time it comes. We should say, no, we are not going to accept that. So about GMO, they have said whatever they said, like Mr. Kuria, what he was talking about. However, he said it. We are going to refuse. We are going to stand and say GMO, no. We have got food in Kenya. If they don't want to bring food to us, we can do it ourselves. We can go for it. Okay, about this food that was mentioned right now on that clip. I remember there was somebody who was telling us this cooking oil. We should stop using cooking oil. That cooking oil, whichever it is, the water, the liquid cooking oil, it is something that has gone through a long process. And the way it has been done, it has been burnt to us to become whatever it is. And in the result of using it for a long time, it causes some damage in your body. So people were telling us, change from using those liquid cooking oil to butter. If you use butter, butter has got no much heated process that it has been, some of the ingredients have been taken away. So if you use butter, you are safe. That's exactly what we were told. But these other things like soy, canola oil, sunflower oil, all these liquid cooking oil, they are not good for your health. I think I'll leave there. Maybe later I will have some more points to say. But I am insisting that GMO is something that has really caused a lot of damage. And you can imagine even in US, pharmaceuticals, they are very rich, and they are rich because of others' problems. And we don't want that to happen in our country. Our country has been resisting. I mean, we as a people from Kenya, we know that we have been eating healthy. However, if this thing is going to happen to us, it is very, very dangerous, and it is not good for our health. We should not accept, and we should refrain from taking it. Please, let's stand firm and not accept to be controlled by people who are just ready for money, not considering people's life. We cannot lose our people just because of one person's richness. Thank you very much, and I'll be back. Thank you. Thank you, Mama Mary. We appreciate that. So clear and so articulate. I believe everybody is getting that loud and clear. And it's our civic duty. We owe this to God, and we owe this to generations yet unborn. Let it go into history books that even if we lose this battle, let it be that we fought it. Let it be clear that we were against it, so that our children's children will know that when the poison was brought in the country, we had people who stood for what is right and resisted it. For those who want to be on the bad side of history, where you want to be part of the killer syndicate that wants to send Kenyans to their grave, to their early grave, people like Moses Kuria and the rest of the Kenya Kwanza brigade, you are free to do that. But I promise you, I want you to live long to see the consequences
of what you want to cause to happen in this great country. A lazy government looks for excuses. Turkana County alone can produce enough maize to feed the entire Africa. Why are we going to import maize, for heaven's sake? 60 years of independence. Then you are lazily talking about GMO, climatical change, and this and that. Those excuses, we don't want to hear them at all, at all. Let the Minister for Agriculture roll his sleeves, go and plant enough maize, organic maize, for the Kenyan people to consume. Mama Mary brought up the aspect of the productivity. For example, I come from Western Kenya. There is a season for the guavas. Yes. When the season for guavas in our place, they are everywhere. They fall anywhere. And it's in plenty. I thought a serious government should be coming out on how do we preserve these guavas and be able to supply them into the market. When it's season for cabbage in Nyandarua, how can we put up a preservation center where we harvest this cabbage and be able to have it around the year? Not this laziness that we are being treated to. Hii haikubaliki kwa Mkenya yote ambaye anapenda maisha ya Wakenya. Tukungane pamoja tukatai hii mambo. Now, I'm sure they want to use politics to bring this into action. Let us not fall into the political trap, because that's what they are doing. The reason why they are introducing 2027 is for us to run away from GMO debate. And then they will get away with it because they are the number one beneficiaries. They struck the deal, they have already been paid, and now they want to use Kenyans to pay back what they have consumed. Let it end up on their desk. Don't be part of what supports what is evil for the Kenyan people. No. Don't accept to be bought over. And if you are a member of parliament or you are a leader in any capacity and you want to be bought over by Kenya Kwanza to go and do evil, consequences are on you and your family before the rest of Kenyans. Okay, let me play a series of videos and then we can bring in Francis and Mama Selina to continue with the submission. I have a series of videos to play. Like I said, there is our new channel, Sound Candid Talk, where we'll be engaging different key leaders in a morning show, and we want you to subscribe. If you haven't subscribed, please subscribe. Turn on the subscription bell so that you'll be notified every time we come on that particular channel. There are things we'll be doing there that we don't do on this particular show. And then those who support this show, I have sent out the details. I'll be sharing them again. Please send your support so that we are able to sustain the functionality and the operation of this particular show in its sustainability. Thank you very much to Songe Mbele. Let's listen out to these videos and please let's contribute to the welfare of the debate. Don't allow yourself to be sucked into pettiness that the propagandists of Kenya Kwanza are here to cause to happen. Let's do what is required for this particular nation at this point in time. Listen out to this. Mpango wa serikali kuagiza magunia milioni 10 za mahindi za GMO unazidi kupamba moto. Kinara wa Azimio Raila Odinga ameisuta serikali na kuwataka watupilie mbali mpango huu na kuwapa Wakenya nafasi ya kufanya maamuzi wenyewe. Raila ametahadharisha taifa kuhusu madhara ya vyakula vya GMO kiafya na kuwataka Wakenya kumakinika. Sidney Chazima ana maelezo zaidi. Swala hili la mahindi ya GMO linazidi kuwaka moto. Kinara wa Azimio Raila Odinga amekashifu mpango wa kuagiza mahindi hayo akisema utaathiri afya na ukulima nchini. This decision, which has been made without deliberation or public participation, will have far-reaching and catastrophic implications for the Kenya's agriculture, for the health of the Kenyan people, and our environment. Raila anashikilia kuwa uamuzi huu ni wa kushangaza, kwani katika nchi nyingi vyakula vya GMO haviruhusiwi. We note
that in the most democratically and scientifically advanced countries, the question of GMOs remain one of the great public concern and controversy, if not outright rejection. Viongozi mbalimbali wa kisiasa pia wamejiunga katika mjadala. Naibu gavana wa Kakamega, Ayub Savula, amemtaka Rais Ruto kupunguza bei ya mbolea na vifaa vya ukulima badala ya kutafuta suluhu la GMO ambalo litaharibu soko ya mahindi ya wakulima nchini. Ruto alianza vizuri, akafanya maneno ya mbolea, akareduce bei. Tunataka pia hii maneno mengine hii fertilizer kama amereduce tena aongezee hao wakulima farm inputs. Si ndio hiyo? Na hiyo mahindi kija saa hizi hii tunauza 1500 itarudi shilingi 2000. Tunamwambia tuko na mahindi, angoje tuuze yetu iishe ndio tufikirie kuleta nini? Mahindi ingine. Na ukileta mahindi usituletee mahindi ya nini? Ya GMO. Hapo awali waziri wa biashara Moses Kuria aliibua mjadala mkali baada ya matamshi yake kuashiria kuwa Wakenya hawana budi ila kukubali uagizaji wa mahindi ya GMO. Being in this country, you are a candidate for death. And because there's so many things competing for death, there's nothing wrong with adding GMO to that list. That is why we have deliberately decided to allow GMOs into this country. Raila anaonya kwamba serikali ya Kenya Kwanza inalenga kuafikia madhumuni ya kibinafsi ya mataifa ya nchi za kigeni tu, wala si ubora wa taifa. The older Kenya Kwisha regime will subject Kenyans to unproven and dangerous foods in an attempt to please international interests and do not care about our safety. We ask Kenyans to oppose this move and to totally reject any GMO foods should they ever enter the Kenyan market. Mnamo mwezi wa Oktoba, serikali ilifungulia milango uagizaji na utumizi wa vyakula vya GMO, huku Rais Ruto akidai kuwa mengi ya kibayoteknolojia yalikuwa yamezingatia kuafikia uamuzi huu. Serikali inapania kuagiza magunia milioni 10 ya mahindi ya GMO kwa miezi 6 ijayo, katika kile inachodai ni kupambana na ukame na ukosefu wa chakula nchini. Sydney Chazima, NTV. Okay, mambo ni kama hayo, na washukuru wote mnaojumuika nasi katika Mtembei TV tunapoangazia masuala ya siasa zetu, na sasa hivi tumeingia katika masuala ya afya yetu. Kabla Francis aje, ningependa tu kurudia aswa kwa sababu Kenya Kwanza imekuja na hii mtandao ya kujaribu kujificha kanisani na kusema hao ni watu wa Mungu, wanafanya mapenzi ya Mungu, wamechaguliwa na Mungu. Kwa hivyo mimi kama mtumishi wa Mungu ningependa kuleta hii maneno ya GMO in proper perspective. Kama wewe ni you believe in the Bible and you believe in the creation story, you notice that when God created everything, he placed seed in each and everything he created. He never left it to be modified, to be changed, to be improved on. The guava tree had seed inside. Mango tree had seed inside. Every planting had the ability to reproduce itself, done by God himself at creation. And since then, we've been able to reproduce every day. If you're a believer of the Bible, we are talking of a period of 6,000 years. We've been able to sustain by following God's procedure. Who is this that wants to play God by trying to improve on what God has done in the pretext that he will give it a longer life and it will generate the same nutrients or better nutrients than the ones that God put in creation? This is the blasphemy we are talking about. And if you are a Christian and you believe in God, then you need to stand up and be counted in saying what is right. Mtu yeyote ambaye anataka kuimprove kwa kile Mungu ametengeneza, basi huyo anabishana na Mungu. What they want to play, they are playing God in our lives. They want us to worship them. They want us to bow to them. Na ninyi watu wa Kenya Kwanza, mlisema mmechaguliwa na Mungu. Mkasema kanisa sasa itaingia State House. Ninyi Bible itakuwa kila mahali. Mtafungulia usajili wa makanisa.
Mlikuwa mnawafungulia usajili wa makanisa ili muwaue wakikuja kanisani kwa kuwapa vyakula ambavyo visivyofaa. If we really believe us in the Bible, let's stand by the Bible. God is the only creator. The rest of us are creation. And us being creations means we are limited in our understanding. We are limited in our perspective. We are prone to error. The only person who does not make error is God. And so let God continue generating seed for us. Tuache mchezo wa kufikiria kwamba tunaweza kumodify kile Mungu ametengeneza na tukifanya kikuwe bora. Nothing. It's just like sandpapering a finished table. Okay? Meza imemalizwa, imeweka formika, wewe unakuja na sandpaper. Are you improving on the table or you are destroying the table? So this GMO movement is anti-Christ movement. Na nyinyi wa Kristo mnadanganywa hapa, na Bwana asifiwe, mnafikiria mnasaidia Mungu kwa kugenerate vitu ambavyo vinaenda kudhuru maisha ya Wakenya. I reject GMO and all the people coming with it. Let them eat it to their own destruction. Oga Francis, quickly please, and then tumsikilize Mama Selina. Thank you, Bernard. I will not even measure on GMO, that one I leave to you, but I want to measure a little bit of things. Ng'ombe alipewa pembe ya kujikinga na adui, punda akapewa mateke ya kujikinga na adui, kwamba akiona adui anakuja anatumia miguu yake. Ndovu alipewa nguvu, lakini sisi binadamu tulipewa akili. Sisi hatuna mateke, hatuna pembe, hatuna nguvu, lakini tunacho ni akili. Na akili ni kwamba Mungu aliumba miti, hakuumba meza wala kitanda. Sisi wenyewe ndio tulichukua miti tukatengeneza kitanda na meza na vitu zingine. Sasa tunapofika mahali tunapea Mungu kazi ambayo si ya kwake, inakuwa ni shida mno. Maana kama watu walichagua wakisema kanisa itahamia State House, State House Mungu hakujenga. Mungu alijenga tu udongo, sisi tukafanya extraction na vitu zingine. So hiyo Mungu uhusiani naye, yeye alitupatia akili ya kujua. Sasa hiyo akili kama tuliopewa ya kujikinga naye, leo hii tunaletewa mambo ya GMO huku na tutaki kukataa na tunaijua, itakuwa ina maana gani? Si yeye tungepoa pembe basi hata tukute tunaweza piga mtu na pembe? Maana kama akili hatutumii, inaja gani kupewa hiyo akili? Sasa itatusaidia namna gani? Yaani ni hivyo tu, lakini mi naomba tu Mungu tu, na pia nataka Wakenya wao watu ambao wajue kitu moja, ni kwamba hii tabia kusimamanga unasema mimi si mimi peke yangu, ati unajua GMO kiletwe sio mimi peke yangu nitakula. Ni sawa, si wewe peke yako, lakini kuulize, hata kama mkomia wewe mwenyewe uoni ni mbaya kikwako wewe binafsi, wewe mwenyewe binafsi uoni ni mbaya kwako, hadi ama lazima mpwajili mko wengi, kifo cha wengi ni harusi. Wewe unaketi pale, huu kiongozi mwenye anaitwa Ruto, bila hiyo ushuru yako yenye unalipa, mshahara hizi lipwa. Ruto afanyangi kazi. Bernard, Ruto does not work anywhere that he can earn his salary. It is your taxes. So I don't know how your subjects, the people that you are paying your master, the master becomes more powerful than the people who are paying, who are giving out the money to be paid to serve as payment to the master. So we have that enough force, we have enough capability. If not to stop GMO, we can dispose the whole leadership away. Such kind of a reckless talk that we have so many factors that can kill us, and adding GMO is not a non-issue. The work of a government is to help people to avert crisis, is to help people to come up with solution. Which kind of government is this that is bringing more problem to Kenyans? Kuna malaria, kuna kansa na vitu zingine zinatuua, tuletewe GMO juu kama kansa ilikuwa inatupea miaka 5, hii tupee miezi 2. Is that what the Moses Kuria meant? Then if that one is the case, Moses Kuria should not be minister. He should be in committee serving at least 5 years sentence, because he's where he's supposed to belong, not as a minister. And Kenyans, let me tell you, you might say, there are people who are radical. I don't mind to be called radical, but what I mind is, if you keep quiet, within 5 years, zikiisha,
Hii Kenya sijui mtakuwa mnaiangalia aje. Itakuwa ni nje ijulikani. Juu kwanza sasa hivi yenye uchumi inaelekea ni kwenda kuanguka inaenda kuanguka. Ukiangalia mambo ya GMO ndio inataka kukuja kwa agriculture na inaelekea huko. Ni nyinyi muamke, mjipange vizuri. Mambo ni rahisi. Disposing a leader from power is very simple. You need just what we call civil disobedience, nothing else. You don't need arms. You don't need riots. You only need what we call civil disobedience. And within 14 days, the president will not be there. He will be packed his things and gone where he's supposed to be. The work of the president is to solve problems. Wacheni kukaa hapa mkoa mnatishiwa chuo unajua nini na nini sijui nini na nini. Kwani hata Moi maana aliishi miaka mingi si alikufa? Also let me ask you, if you die fighting for change and fighting for the right thing, what is the problem? Martin Luther King died with around 35 years. Si tunamkumbuka sisi wote. Niko na shosho yangu mwenye ameishi miaka 100. Wewe Bernard unamjua? He did nothing, absolutely nothing to this nation. So dying younger or older but dying for the right reason is what we look for. So tuache kuwa watu waoga, tuache kuishi taifa la watu waoga. Mkiambua hivi mnakunja mikia mnaingia, mkiambua hivi mnakunja mikia mnaingia. Nimewaambia mambo ni mawili. Kurekebisha Kenya, aidha sisi watu milioni 50 tutoke Kenya twende, ama mtu mmoja aende. Njia ambayo ni rahisi ndio tutatumia, isiyokuwa na gharama mingi. Asante Bernard. Okay, thank you, Francis, for that. One person to die for the nation, or the nation to collapse because of safeguarding one person? Let us answer ourselves that question and be able to do what is right. Mama Selina, karibu. Now, thank you, Bernard. I want to say something. Kenya, kati ya watu 10 Amerika, 8 wanatumia dawa, watoto na watu wazima. So business ya Amerika ni pharmacies, na usuri ya Amerika wanapata dawa because the government is paying for them. Kama Kenya munakosa hata Panadol, amuna hata dawa ya malaria Penat. Everybody, human being, ako na dawa anakunywa. Sisi Mungu ametusaidia kwa watu 100, at least maybe watu 10 ama 5 ndio wanatumia dawa. 80 hakuna mtu hata ameumwa na homa, akiumwa na homa anachuna miti na anapona. So consequences, kuna vitu mingi sana inakuja na hii mambo ya GMO. 1, wafanyibiashara Kenya, kama serikali ya Kenya ingesimamia wananchi yake na dawa. So I'm wondering that people will die. Kama tunakosa hii madawa kidogo ya malaria, hii Panadol. So you guys, you have to think twice. Amerika ama inji za ng'ambo wako na uwezo, wako na assistant livings, wako na facilities yenye wanaweka watu yao, wenye wanachunga watu yao. Watoto wamesaliwa viwete kwa hii nchi wengi sana. So now tunang'ang'ana na machokora yetu sababu wamekosa chakula. Mkiongeza sasa hiyo penat, mtu yote mwenye akona, hata siwezi sema 30 years, kwa sababu wanaanza dawa, hata watoto ya shule wanapatiwa dawa. So everybody is taking medication, 10 medication, 20 medication. Kitu kama inaitwa diabetics ni life, ni kitu ya kila siku. Kitu inaitwa blood pressure ni kitu ya kila siku kwa sababu ya dawa, kwa sababu ya chakula watu wanakula penat. So wa Kenya ama Afrika, na wakati corona ilikuja, mungejua kwa nini wasungu walisikia uchungu sana. Kwa sababu mwili zetu ni ngumu. We are very strong. Kulingana na mchanga Mungu alitupatia. If you go back to Bible na utuambie, kwa sababu wewe ni pastor,
Mungu alibariki kila kaunti ama kila sehemu ya watu na ardhi yake na mchanga yake. Kenya hatuko na the same soil. Kuna watu mchanga yao kulingana na vile Mungu ameweka. Now, chakula sa wasungu tuko na winter, tuko na summer. Wanakuwa na season kulingana na inchi yao. So today munalete chakula ya GMO, mahindi ya 3 months. Hiyo mahindi ni ile kidogo. Unakuja kupanda Uasin Gishu ama Nandi ama Kisii ama Kakamega, mahali mahindi inatakikana kukaa for 9 months. Bernard, uwezi ng'ombe ikiwa na mimba ama binadamu ikiwa na mimba, watu wanajua hiyo mimba ina for 9 months. Tumezoea kujua mahindi tukipanda mwezi wa 4 ama mwezi wa 3 unafuna December, October, November. What are these Kenyans wanajaribu Bernard? Hata tukisema tufune mahindi in 2 seasons kwa sababu ya GMO, naye mvua mtafanya nini? So kwanza muangalie in terms of medication. Kama counties, kama mwezi hata ile hospitali watu wanakufa tu hakuna dawa. Now, mkilete GMO mumekula kwa sababu already labda imeingia ama itaingia yote, then Bernard, insurance, serikali, wako na insurance ya bure ya kupatia watu. Mwisho nikimalizia juu sitaki kuchukua wakati, naonanga wamama wanasema wase wamekunywa pombe, wanaenda barabara wanasema haki yetu. So, mkuwe prepared in 5 years, all corners of the country, women will watataka their rights. Na hiyo rights itakuwa imeenda na wanakuwa kwa barabara wakiimba. So who will elect this any government? I'm not talking of any government. Nani atawachakua kama mumemaliza watu wenu? So tumejaribiwa na dawa za kulevya, naonekana Waafrika batu mwili yao ni ngumu. Now, mkikula GMO, iongezwe na hiyo kila kitu, Bernard, mutaisha. Amerika mkiona wamelegalize bangi, ndio at least ipatie watu nguvu, ndio tunaambiwa, unaona watu wanafuta kwa sababu watu waliisha. Watu ni nylon, niitwa nini sijui, hata hawana nguvu. So wanajaribu hata kusema haya futeni bangi labda mtakuwa. So please Kenyans, please, tafadhali tengenezeni irrigation ya Kenya. Tuko na ardhi mingi kubwa sana Bernard. Let the government of the day, wacha watengeneze irrigation, wacha waende Turkana, Kolano, mashamba yote hii mingi iko bure, wacha walime Bernard, wacha wachimbe power holes. Wacha tukue na maji yenye inatoka chini ya ardhi yetu. Nyayo tu Bernard. Okay, asante Marcelina, tunashukuru kwa hayo na mengine mazuri ambayo yanakuja. Asante kwa kila Mkenya kwa kuwa mwaminifu na kufuata yenye haki. Tusifuatane na waongo, tusifuatane na wabaya, tusifuatane na wale ambao hawatutakii maisha marefu. Ni makosa serikali yeyote kupanga kuhatarisha maisha ya wananchi kwa vyovyote vile. Kama wewe una nafasi ya hayo katika maisha yako, basi sawa. Lakini cha muhimu hapa, tuambiane ukweli. Kenya ni nchi ambayo ni huru, na uhuru wetu unatokana na sisi kujisimamia. Kile tunachokumbana nacho ni serikali ambayo imezimbaa katika kazi yake. They are not serious about the responsibility on their shoulders, and so they are hopping from one goalpost to another, touching on this and touching on that, hoping that they will distract Kenyans from asking right questions. I pray that we will keep Kenyans in a proper mindset and they will keep insisting on what is right. The debate on GMO
needs to be heightened so that every Kenyan gets what is right. Tusisumbuane na watu ambao tunajua hawana uwezo wa kubadilisha maisha ya Wakenya. Wanataka tu kufanya siasa siku zote. Hata siku 60 hazijaisha kwa ofisi, ushaanza kuitisha hiyo miaka 5 ingine. Wakati wewe ulililia watu wa mlima ukasema nipatie tu muda wa mula mmoja. Yaani mula mmoja hata hujakula chakula ukamaliza kwa sahani, ushaanza kuitisha miaka ingine 5. Is that how governance is done? I think this is taking Kenyans for fools, and I don't think we have that, kind of mindset being embraced by Kenyans. Okay, let's listen to these videos before we get another person to contribute. Za Azimio, kinara wa Azimio One Kenya Raila Odinga amepuuzilia mbali mgogoro wa kisiasa unaokumba muungano huo, huku akiwaita viongozi wa vyama tanzu wiki hii kujadili masuala ibuka. Kulingana na Raila, cheche za maneno baina ya viongozi katika muungano wa Azimio One Kenya hazisaidi kustawisha upinzani, huku akisisitiza baadhi ya wanaozungumza wanamlaumu yeye ilhali uchaguzi wa Agosti haukuwa wake binafsi. Kauli yake Raila inajiri wakati baadhi ya viongozi wa chama cha Jubilee wanaonyesha makucha na kutoa dalili za kuhama muungano wa Azimio. Ripota wetu wa masuala ya siasa Kennedy Mureithi ana taarifa zaidi. Muungano wa Azimio One Kenya unakumbwa na misukosuko ambayo huenda ikatikisa merikebu yao na kusababisha kusambaratika kwa muungano huu iwapo viongozi wake hawatakubaliana masuala kadha wa kadha. Baadhi ya wanasiasa kutoka chama cha Jubilee wanahisi kana kwamba uhusiano baina ya vyama tanzu vya muungano wa Azimio One Kenya unayumba, na iwapo hautarekebishwa kwa haraka basi huenda wakajiondoa. Aliyekuwa mbunge wa Nyeri mjini Ngonjiri wa Mbogo amenukuliwa na gazeti la Standard akidai Jubilee imemalizana na Raila Odinga na sasa chama hicho kiko tayari kutafuta uhusiano mpya wa kisiasa. Let them tell us if they have decided that they want to chart another path. That is also okay, because you understand that coalitions, like any relationship, they are based on your consent. You cannot be forced to be in a coalition that you feel is no longer useful for you. Katibu mkuu wa chama cha Jubilee Jeremiah Kioni anakubali upo mtafaruku mkubwa kwa sasa, haswa baada ya muungano wao kutopata uongozi. For us to remain in opposition, there is need for the parties in the opposition to respect one another. There is need for the parties in opposition to ensure that which is supposed to come to you because you are 20 or 30 comes to you. If you are 70, you should never take away that which belongs to your younger sister or the person who is not as strong as you. That has been a problem in Azimio. Aidha, Kioni anadai wenzao katika chama cha ODM wamewatenga na shughuli wanazopiga zinawanufaisha wao pekee. Kioni anatoa mfano wa utunzi wa tume ya kuangazia maslahi ya wabunge na wafanyikazi wa bunge, yani PSC. One case that needs to come out clearly is this case of Waruke. We as a party, we sat as Azimio, and the decision was communicated because it is the Azimio leadership that sat and agreed that the throat to go to Waruke. How we were shortchanged. Waruke from Jubilee was removed because he was not on the floor and he was back in dealing with the issues in prison. For him to have lost that slot to Macau is dishonesty. Hata hivyo, Edwin Sifuna ambaye ni katibu mkuu wa chama cha ODM anakiri Jubilee licha ya kuwa katika serikali katika kipindi cha uchaguzi haikuweka ahadi yake ya kuzoa kura nyingi katika eneo la Mlima Kenya. The agreement was that the Jubilee Party would help us get at least 40% of the vote in Mount Kenya. If you look at the registered number of voters in Mount Kenya of about 6 million, that means that Jeremiah Kioni and his party was supposed to deliver
2.4 million votes for Raila Amolo Odinga. But Raila Odinga in this election was able to manage only about 700,000, which is an addition of 500,000 votes from 2017. 1.2 million votes. If you compare with what Raila had gotten there before, at least for those of us who are with them, they should show respect. At least for those of us who did not even, the only reason why I'm not in Bunge is because of having stuck with Jubilee and having supported Raila. I mean, for those of us who are that loyal and have not even agreed to be enticed by any support or even on the floor by UDA, like others are showing. I mean, the person you have been loyal to should reciprocate. Raila Odinga anawataka wanasiasa katika Azimio One Kenya kupunguza malumbano, kwani hili ni jambo ambalo linaweza kutatuliwa kiundani. No, there's nothing in Azimio at all. It's a storm in a teacup, okay? So don't believe it. Azimio is as strong as it ever was. The trouble in Azimio is an issue that we can overcome. Those are not issues that can cause us, instability that we can't hold together. It was never about Raila Odinga. Azimio is a movement that has brought several political parties together. They share certain ideology and a common vision, what Azimio want to do, and you saw our manifesto. So it is not about Raila. NTV imebaini Raila ameitisha mkutano wa wanachama wa Azimio kujadili baadhi ya masuala ibuka, huku baadhi ya vitisho vya kuhugura muungano vikiongezeka. Kennedy Muredhi, NTV. Okay, asante kila mmoja kwa kuendelea kufuata matangazo haya na mjadala huu ambao Wakenya wanasema mambo tofauti kuhusu siasa zao. Karibuni kila mmoja, tafadhali ukitupata usitazame peke yako, endelea kukaribisha wengine. Na nashukuru tu kwa wote ambao wanaendelea kutuma mchango wao. Tafadhali hakikisha usifungiwe nje. Do your very best to support this particular show so that it runs uninterruptedly. There is a Kenyan all the time. Anakuja akianguka nje. I think he has issues with the configuration, ama ametumiwa baga ya kumzuia kuingia katika studio. Sijui Mama Mary bado upo? Okay, just a moment, just another video so that tupunguze mikakati ya wote wanaohusika na kuuza madawa ya kulevya wahame Kenya. Watafute nchi nyingine. Tunakubaliana jameni? Watoto wetu wengi wanahangaika. Watoto wetu wengi wanahangaika, vijana wanahangaika, kina mama wanahangaishwa na madawa. Na nimeambia askari wetu na wale wote wanaohusika ya kwamba nchi ya Kenya haiwezi kuwa ni nchi ambayo madawa inahangaisha watoto wetu. We must close all the loopholes and all the routes, na tuhakikisha kwamba wale wanahujumu taifa letu la Kenya kwa kuuza madawa, hata wawe ni wa kiwango gani, tukabiliane na wao, wahame nchi yetu, ndio tuweze kuwa na nchi ambayo inafaa Wakenya wote.
chini KRA kuongeza mapato yake ya ushuru kutoka lengo la shilingi trilioni 3 hadi 4. Hii anasema ndio njia pekee ya kuiwezesha serikali kutekeleza ahadi ilizotoa kwa Wakenya na kulipa madeni. Rais Ruto amesema wakati wa ibada ya Jumapili mtaani Karen, kama Sheila Chelangat anavyoarifu. Serikali ya William Ruto ikiwa katika jitihada za kuandaa bajeti yake ya kwanza na ikiwa imetoa ahadi chungu nzima kwa Wakenya wakati ambapo taifa linakumbana na deni linalonyemelea fedha za umma. We need to move the percentage of our revenue from 14% to 25%. Na kufuatia hili, rais amerusha jukumu kwa shirika la ukusanyaji ushuru la KRA, akitoa changamoto kwao kuongeza malengo yake ya mapato kutoka trilioni 2.1, naye pia akitaka Mkenya kuitikia wito kuwa kulipa ushuru ni kujitegemea. I have agreed with our taxmen. We must move our revenue collection from 2.1 trillion to between 4 and 5 trillion. And I am trusting God for it. Ruto akisema ilivyo sasa deni ambalo Kenya inalo kutoka mataifa na mashirika tofauti ya ng'ambo ni mzigo mzito na unaathiri kazi ya serikali yake. Aidha, akishukuru kanisa kwa maombi yaliyosema yalisaidia taifa kuendesha uchaguzi uliopita uliokuwa na joto, pasi na vita na ukabila. The last election was as close as the one in 2007-2008. But there was a whole world of a difference. In the last election, God gave us the grace, and now we have set a new standard as the people of Kenya that we can vote peacefully. Wito wake wa taifa pia ukiwa upande miche wa miti kusaidia kukumbana na makali ya mabadiliko ya tabia nchi ambayo yamechangia pakubwa katika baa la njaa linaloshuhudiwa na kuathiri zaidi ya Wakenya milioni 5. Sheila Chelangat, runinga ya Citizen, Nairobi. Welcome back, everyone. Thank you so much for staying tuned. I would just want somebody to tell me the difference between madawa ya kulevya and GMO. GMO food and madawa ya kulevya, tofauti ni nini? Madhara ni yale yale, magonjwa ni yale yale. So Bernard. what Bernard. Yes, Francis. Yes. Unajua ukikunywa pombe itakuaffect wewe peke yako personally, lakini GMO ukikula hata watoto wenye utazaa wanaweza uzezeza zombie. So hii ni generational na ingine ni at moment. So hili hata pombe. Ndio nasema kama watu wa madawa ya kulevya wahame watafute nchi yao. Wale watu wanaleta GMO tu wafanyeje? Because theirs is transgenerational. This one can be controlled by one generation and be phased out. So the worst of the people we are dealing with are those who want not only to infect the current generation, but generations yet unborn through bad food. So watu wa kutafuta nchi nyingine ni wao watu wa GMO, na wanafanya hivyo kwa sababu wameshurutishwa na mataifa ya ng'ambo. Sisi tunasema mataifa ya ng'ambo ikuje iwabebe, iwapeleke. Inataka kuwafanyisha nini? Kazi ya kupanda na kupalilia GMO, waende kufanyia huko, si hapa. Tuna mashamba ya kutosha, tuna rotuba ya kutosha. All we need is water in various places. We do irrigation, we'll grow our organic food, we'll have more than enough food in this country to control the prices locally. We don't need to import GMO. And anybody advocating for that, yeye ni adui wa maendeleo, adui wa Wakenya, and he should be named as the enemy of the people. That is why we're here. Thank you. Mama Mary, you can make your submission before Kenyan all the time. Hiyo video ya madawa ya kulevya
huo muongeo wa huyo president imenishangaza. How do you go this side and then you go the other side? Unatoa madawa ya kulevya, already umepea watu wa pombe haramu license. What is all this? The same country? Now, it shows that the interest of people is becoming more, exposed. What they are really interested in, what they are after, because you cannot tell us that you are chasing people who have madawa ya kulevya waondoke kwa nchi na watu wa pombe haramu wabaki kwa nchi. You are not helping us. You are still putting us in the darkness. You are still ditching us and putting us to feel like ni kama tumepotewa na fahamu, hatujielewi, kwa sababu huwezi kutuambia ati hamtakula ugali lakini mkienda pande ile ingine mtakula ugali. Ni wapi tunaenda ndio tukule ugali? We want to stay home comfortably with no harm, with nothing that is going to deteriorate our life. Our life is more important. We are the people who elected, if we elected, actually, because I did not elect this government. I wasn't for it. I was against because of the problems we are facing now. If we are facing the problems because of what we did, surely they should know that we are against what they are doing, then they should stop it. So what I'm trying to say is that hizo madawa za kulevya zimekuwa kwa hiyo nchi for the longest. Hao watu si ati ni watu wapya wamekuja kwa government, they have been there. They would have fought for that to show us how serious they are for the betterness of the country. Huwezi ukafuatilia mambo ya madawa alafu tuletee GMO. Wewe hata ndio mhalifu kabisa, kwa sababu in most cases watu wa madawa basi mnawajua ni akina nani, lakini sasa unaondoka kabisa, wewe unajionyeshana wewe ni bingwa wa kuleta GMO Kenya. I mean, Kenyans, wake up, think about your life. We have been crying of dawa za kulevya for the longest. Why has it not been fought out? Remember the case of those Akasha boys. I don't know, Akasha young guys or whatever. They were not jailed in our country. They were let free. Who dealt with them? USA. Now, when you talk about madawa za kulevya, we want to see an example. We want to see that real thing happening, that you are really chasing them away. You have to listen to us Kenyans, that we don't want GMO. Then you deal with that and don't bring GMO. As well as we are crying, we don't want madawa za kulevya. So deal with it perpendicularly. Let it not come to our country. Clean our country if you want us to listen to you. But you cannot take one and bring the other one. That is evil. And I'll call it evil. Thank you, Bernard. I'll be still behind listening. Okay, thank you, Mama Mary. Let's bring in Genyan all the time. How are you? Yes, Bwana Bernard, habari yako? Uko salama? Sauti yako chini? Yes, Bwana Bernard, how are you? Can you hear me now? Yeah, that's better. Go ahead. Yeah, so I'm happy because of our discussion here. We are trying to educate Kenyans and also to try and discuss. I think Kenyans are naive. Kenyans are gullible. Kenyans, you can easily cheat them. That is my starting statement. Because I'm surprised that a government like this one, which has already pronounced itself on GMO, can still spend another day in the reign of power. It shows we are not serious. We are not a committed society. And anyway,
let me not talk about this government because I did not support them. I will never support them. I didn't expect anything good from them. So we are just validating to the people who voted for this government the reason why they voted for a killer government. There's a killer government, nothing else. So, you know, in Kenya and in Africa, we have scholars. But unfortunately, the African scholars have been used as pawns to communicate things which government want to do. That is why any scholarly work in Africa will never communicate to the needs of Africans, because Africans have been used as pawns, and some of the things which are actually used as guinea pig standards to Africans, they have been validated by African scholars themselves. Let me talk briefly about GMO because it's something which everybody needs to understand here. Hatupigani na hii kitu, lakini there is one thing which I want to tell you. Marekani. If you want to understand the effects of GMO food, look at Marekani. This is what happens. In sociocultural studies and looking at economic effects, you realize that African people in the United States have been disadvantaged economically. And you realize that majority of the African people are the ones who cannot, on percentage, they are the ones who cannot afford safe food for the consumption. One, because of the ratio differences on economic issues, and number two, because of post-slavery effects which are affecting the African people up to now. We have to understand that the slavery complexity has not left Africans, because we have not the wound. I would not say we. The wound has not deconstructed the slavery system, which was affecting Africans up to now. And if you look at America for your example, if you want to understand the effect of this food, look at the Black Africans and how they are. Look at where obesity is large. Look at where kids have so many feeding issues, and you will understand the reason why you don't need to do any study on this thing. This thing just needs to be banned. And let me tell you, Africans, we have this mentality that kitu yoyote imetumika na wabepari, wacha niwaite wabepari, ni mzuri. Mambo haiko hivyo. Mambo haiko hivyo. Let me tell you, Muafrika for the last, and let me tell you, na hii ni kitu naambianga watu, the most civilized society kwa hii dunia ni Africa. Forget about ati mabarabara kubwa, computerization and the rest. The most civilized place is Africa. A place where before kabla we started welcoming hii maneno mingi ya kutoka the west, the place where mtu angeweza kuishi hata miaka 100 without even visiting a hospital. Wanatumia tu vitu ya kienyeji huko na mtu anakuwa sawa. I'm not trying to say that ati kuenda kwa hospitali ni vibaya. I'm not deconstructing that. But what I'm trying to say is that this idea ya Muafrika kufikiria that we are uncivilized population, we have to get out of that mentality. I want to tell you, some of the environment tunaishi, if you took any person of another race, they will not even live for 2 days. Peleka mzungu Kebera, muweke huko miaka 2, tuone kama atatoboa. And so ile kitu najaribu kusema ni ya kwamba sisemi ati environment kama za Kibera lazima zikue, but ile kitu najaribu kusema ni ya kwamba Muafrika afai kuambiwa ako uncivilized, because hiyo ndio mentality Muafrika amepewa na akabeba. Lazima sasa Muafrika mwenyewe tuanzie kubeba mentality ingine, and ati kukosa machine. And let me tell you, even a long time before this West mediated civilization,
we had our own ways of working na tulikuwa tunafanya vitu na hizo vitu hazijakataa kufanya kazi. Angalia, before we had adopted much of these things ambazo kila saa tunasema tunaziadopt, look at the level of diseases, look at how our culture was. Actually, by adopting hizi vitu zote tunasema tunapata, we have lost our society, we have lost ourselves, and we are up for manipulation. And Africans will never help themselves. We are at that level now, simply because tumekunywa kila kitu bila, even without using our brains. And Bwana Bernard, I don't want to blame an ordinary Kenyan here. I want to blame our scholars. Our scholars have participated in the killing of African society more than any other person. Mtu yote ambaye anasema kuna degree moja, degree mbili, our doctors, our professors, they are the worst people in our society. They have been unable to communicate the right information to our people. My grandmother in the village cannot understand how these things work, but mtu ambaye ameenda in the university, they have understood the political science, they have understood how the food mechanics work, how thinking mechanics work, and yet they cannot be able to help our people in making good and sound decisions. African scholars are wasting us. African scholars need to start thinking for their people and not for their oppressors. Let me tell you, oppression will never go away. And oppression has been abated and fueled by Africans more than any other person in the group. That is why Chinese have been able to free themselves from this yoke of slavery. But Africans are the only people who other people have to decide for them. Indians have been able to unyoke themselves, but Africans cannot be able to make a sound decision towards a policy which can help their people. Let me tell you, there will be no any policy which will be made outside your continent and it will help your people. Forget about it. Anything which is driven by other people is meant to dismay you. Thank you. Okay, thank you very much, everyone. We appreciate that, Kenyan, all the time. We must own up our issues and be able to solve problems. I think we are not only suffering from insincerity and inferiority complex, we are suffering from a sense of irresponsibility, whereby we think that by taking advantage of a government, we are eating za serikali, tunakula ya GK, and then we think that will not eventually affect us. People with a sense of responsibility will take their work serious, like governors and the other participants. Thank you very much. Let's listen to Michael. He just come in. How are you today, sir? Nzuri sana, habari zenu? Tuko salama, karibu karibu. Yeah. Nimewasikiza sana na ninasikiza huyo kijana anayeitwa Francis ameongea mambo ya muhimu sana. Mambo ya muhimu ni kung'atua Ruto. Because Ruto you know, ang'atuliwe. I'm using Wi-Fi and sometimes it's very slurry. Nasikia Ruto ang'atuliwe kutoka hiyo kiti na ipewe Raila kwa maana ni ya Raila. Wacheni kelele mingi wacheni, ati GMO, ati nini na nini. Huyo mtu hafai hapo, hiyo ni nyoka, aondoke hapo kabisa, aende. Munasikia? Francis amesema vizuri sana. Ikiwa president hawezi, ni kumuonyesha mambo ya kijinga na hamuongei, hamwendi kazi, hamfanyi nini, munanyamaza. Hizo siku 14 atakuwa ameenda. Huyo mtu ni mbaya, aondoke hapo. Mimi nasikia uchungu sana nikisikia vile watu wanateseka huko nyumbani kwa sababu ya mtu mmoja. Mtu mmoja ni Ruto, aende. Huyo akishatoka kwa siasa ya Kenya, Kenya itapona.
na Raila apewe kiti yake akalie hapo na atawale Kenya vizuri vile alikuwa ametangaza, na ndio hiyo tunataka. Raila ni mkweli. Hao wanasiasa wananunuliwa. Watu wa huko kwao wasifuate hao wanasiasa. Vita iko Kenya ni ya mabeberu wa kiuchumi. Wanatesa watu kiuchumi hao mabeberu. Na beberu mkubwa ule au weusi ni Ruto, ndio mkubwa au beberu, na ameweka wengine wote kwa mfuko. Muache kuongea mambo ya tisijui ya nini na nini. Ruto angatuliwe, akwende. Ni takataka ya mtu huyo. Ametesa Wakenya tangu wakati wa Moi mpaka saa hizi, na bado mnaongea hapo ati Ruto Ruto. Watu ni wakatae mambo yake na wakatae kufanya kazi. Tuone atatoa hiyo pesa wapi. Francis amesema ukweli, amesema ile pesa Ruto anapata mshahara inatoka kwetu sisi. Kwa hivyo tusifanye kazi, hapati pesa, aende. Ametesa Wakenya sana miaka mingi. Hiyo miaka yote ameishi katika hiyo serikali. Yeye ndio amefanya mahindi kakosa Kenya. Ameikula wakati wa Moi, ameikula wakati wa Kibaki, ameikula wakati wa Uhuru. Huyo ni kitu mbaya, hiyo ni nyoka. Yende kabisa. Anatesa watu. Mtu mmoja. Kwani yeye ni nani? Ana makende ngapi? Ametusumbua ya kutosha. Sasa wakati umefika. Raila atoke na watu watoke kwa barabara. Wale wananunuliwa waende na hizo pesa zao. Tutaona hizo pesa zao wataenda nazo wapi. Na wananchi wakishachukua serikali, na kuambia ukweli, tutamaliza ufisadi. Ufisadi na uwa Kenya. Na leader wa ufisadi ndio huyo yuko kwenye kiti. Aondoke huyo. Huyo si mtu. Huyo ni mnyama. Huyo ndio ile mnasikia 666. Ndio huyo. Mnyama mbaya. Francis, na kuunga mkono sana wewe. Una akili mingi sana. Hiyo ndio lugha watu wanafaa kuongea hapa. Lugha ya kusema hakuna, hatutaki Ruto, tunataka Raila. Hiyo ndio lugha. Uoga watu watoe. Tuone ataua wangapi. Kwa maana ni muuaji pia. Ati sasa anasema ati mtu yoyote akiongea juu ya Ruto anawekwa ndani. Hiyo sasa ndiyo mwanzo wa ukoloni wa Mwafrika. Ukoloni wa Moi. Hiyo miaka ilikwisha. Sawa sawa. Watu watoke. Wangatue huyo mtu aende na watu wake. Munasikia vile wanaongea. Wanaongea choo, wananuka kama choo. Hawa watu wananuka. Okay, thank you, Michael, for that passionate appeal. Kenyans, let's take responsibility, do what we are required to do to safeguard generations yet unborn. Thank you very much. Rhoda, karibu. Yeah, asante sana.
Habari ya Mama Salim. It's a long time ago. Na Mama Mary, always nice to see Mama Mary, my sister. Yeah, asante sana. Oh, I'm sorry. Habari ya Listen, you know, I have problem with my internet. I'm using Wi-Fi, and sometimes it's a problem. Yeah, we need to be responsibility what our father, you know, he's like my father, this man, the way, you know, he's an old man, we need to respect him, the way he's telling us, we need to take to listen him. That is the work of our old people. So what I want to say, what Ruto is doing about GMO, you know, 2021, I have a friend, she's working here with the old people, and she's a Kikuyu like me, and you know, akaniambia, you know, there's many people who are dying COVID-19 in Kenya, and I told her that I don't like Ruto. You know, I have never trust Ruto many years. I don't know. I didn't feel him, and then when I don't feel somebody, I don't connect with my spirit. And then she told, no, it's good because she will work together with. She have contact with the white people. I was like, what? You know, I didn't take very serious. So these things about contact with the white people is something he have done before. That when he take the government, he will do something. Ni mtu, yani, this is not about kabila. It's because nikiona Mama Salimu anateseka nitalia, nikiona Brother Ben anateseka nitalia, nikiona Sister Mary atalitalia, hata akiwa si kabila. Sisi wote ni wa Kenya, na you know, tuko Kenya, we have the same blood, red blood. Why do you unatesa kaka yako mwingine hata akiwa ni kabila yako? Kwa nini unamtesa? You know, it's very sad. You know, when Biro Great came to Kenya, I think it is 2 days ago. I saw him, he was going like his own country. Kenya, na hajui your building nani amejenga. He doesn't know where we get that much to build the building. He just go there around. Ni kama Kenya ni kama yake. Mimi nikashinda huyu na yeye anaenda Kenya kama ni yake hivi kutembea hivi. Hata he think that his own country. He doesn't respect our country. You know, I was very pity. I was feeling bitterness. He's not born in our country. Anakuja kulingia nchi yetu. Sijui ni nini alikuwa napanda. Mimi nikajiuliza mwenye, mimi nikienda Amerika naweza fanya kitu kama hiyo? Siwezi. At a county government, they cannot allow to do something like that. They will not. They will go. They will think that I'm mad. What I'm going to do in America, start to do stupid things. So let not let our country to be used like the way toilet paper. You know, toilet. Ati kila mtu anakuja nchi yetu anafanya vile anafanya. You know. That's why we have a Kenya, we have a Nigeria, we have a Uganda. Even if we have the same continent, you cannot go to Nigeria and start to do those. You have to respect their country. You know, like the same like my countries, when I came, I learned the language and then I learned to integrate how things work in society. I didn't come here to start to do the blah blah. I must learn how things work and integrate. Because integrity must learn. Because when because I want to feel I belong to this society. So why we let other people, they are coming to decide our country, and we are here, we can see, our eyes are open. You know, it's very sad. Let us go back in South Africa. South Africa, the man called the former president Zoom alipelekwa jela kwa sababu ya kufanya corruption na akakaa 5 years. Huyo president alimweka nini jela, alikuwa unajua South Africa there is a white people and black people, and some white people, they did corruption and they could not put them in the jail. Kwa nini sisi black tunajichukia sisi wenyewe? Unaweka mtu mwingine atafanya corrupt na huyo alikuwa na white people, they didn't the corruption. Kwa nini tunajichukia? Kwa nini? Why Ruto he hate our country? Why do we hate him? Why do we hate himself? Why do we hate his own country? Kwa nini anatuchukia? Kwa nini anatesa brother yake?
ati Birugiri anaweza lala nyumba iko karibu na State House. Pengine aliuziwa nyumba ile ya Uhuru Kenyatta alijenga karibu na State House. We don't know the deal. We don't know the deal Ruto have with America. We don't know. Maybe have still the Uhuru Kenyatta properties, because Uhuru Kenyatta have a house. He get house to his father like Colony House. 1963. We don't know the deal to have done with these American people. We don't know. It's only the God know. So why can we die? It's better we do the demonstration. We die for our country. Let us die. Twende kamukoji sisi wote. Twende kamukoji sisi wote. Tukufe atukipigwe tear gas atupige. I wish niko Kenya. Mimi ningeenda kamukoji peke yangu niuliwe. I can tell Ruto I'll pay the price for my country. I'll sacrifice my life for my country. You know, the same you can say it's better you die. You go for the grave for your country. Yeah, you can do that. I'm ready to die for my country. I'm ready to sacrifice my life. I can pay the price for all Kenyans, for my community, for other communities. You have no right to sell our country. You have not right to sell our hotel. We have a beautiful hotel like Gladstone Hotel. Maybe have a deal. He said to be okay. Na naenda kanisa huko anadanganya watu wa kanisa. Na huyo mama, by the way, huyo pastor huyo kanisa wa elimu, brother yake anakaa huko. And he's a very nice person. I know his family. Amezaliwa huko ni Integrity. Alikuwa ameolewa na Mswidi huko Sweden. I know her very well. Sasa hiyo unaona vile anadanganywa hapa akifanya nini? Hizo vitu anafanya sijui X-ray. Anafanya birthday ya nini? Hao ni watu wa kufanywa birthday. Watu wanaharibu, wanatesa kabila yako. Anatesa mtoto wetu, anatesa kijana wetu Uhuru Kenyatta. Anatesa our son. Mimi siwezi. I'll die for my community. I will not. Kwa nini? Hizo pesa akikupatia nini ati kwa sababu uonekane una wazungu hapo. Hao wazungu si ni wa Norway. Swedish people are not stupid. Norwegian people are not stupid. Scandinavia are very clever. They're not like Americans. We will not let our country, let us stand together, our country. Tusitikie mahoteli zetu zifanye deal. Alafu anasema about money. Hizo anasema money, it was loan in the China. Those money, if he want, he can pay. He can talk with the Chinese government. Awambie tutalipa kidogo kidogo. Hata yeye alifanya corruption. He was stealing our money. To have stealing our money, he was buying people money. Asisema hajaifanya corruption. Mtu ule anapenda nchi yake, anakaa chini, anaongea na Chinese government, anawambia we can pay those money little bit 5 years if he want. But all the time kanisa wamuombe. Na ni kucheza na kanisa. He just using him, what can I say? He just pray with people's mind. Na wanafanya corruption. Na taiwa wanafanya corruption. Hao wote wanafanya corruption. Hizo pesa hawezi lipa, hawezi wanafanya corruption. Hata wana Ruto ana adabu. Ruto una adabu. And I'm not ashamed to say you don't have una adabu. Unauza nchi yetu kwa wazungu. Unauza nchi yetu kwa Birugiri. Hizo pia inaweza nunua hizo buildings. Siako is a billionaire, he's the richest man whole world. It really hurt me. It really hurt me. I have been crying for my country every day. Na hakuna mtu tunaongeaga naye. Nikiongea nikipigia Mkenya, ananiambia sitaki kuongea na wewe. Kwa sababu nilikuwa nimewambia beleni. Mungu alikuwa ananiambia huyu mtu si kutoka kwa Mungu. Unakuja kutesea wa country. Raila mimi Mungu aliniamka usiku akaniambia Raila is only can save our country. Raila Odinga. Later he was chosen by God. Huko kwao Bodo atakuwa president 2022. Na ndio maana wamefanya wote vile Martha Koome ametufanya. God will never forgive you. Na ni wala tuma tuteseke saa hii Martha Koome na Jipukati. Martha Koome alilipwa pesa na huyo. Unajua mimi nilijua, I know Martha Koome long time ago. This is a hypocrite. I can see people before. This is a woman, she's a hypocrite. Pray a game in our country. And she know what she was doing. She was fooling Uhuru. She knows she was trying to give that power. And Ruto did win this election. Now your mama wakayo kanisa wa elimu. Alikuwa anambia Ruto, ati you win. Why do you tell him? You didn't win, you lose. Siya kupeleke jela, siya kuwe. We live one. Nobody will stay here 100 years.
We must stand still. We must stand still. And then ni Kamokoji, muibe hiyo song ya Eric Wainaina. Eric Wainaina ni kazi ya tunajitakia sisi ni Mkenya damu. Usitikia nchi yetu mtu anacheza kufanya hivi kama toilet paper. No way. Thank you. Okay, so thank you, Rhoda. Appreciate that, and let the rest of Kenyans do what is needful at this point in time. Let's remain vigilant. Don't allow our country to go to the dogs under our watch. Well, let's listen out to this. Community of nations and to us. Dictatorship spreads beyond borders. In East Africa, let us refuse dictatorship. In whichever country, whether Museveni, whether in Kenya, because in Kenya, I can see the making of a dictator. Yes. And dictators are made by citizens remaining silent. We have heard in the recent few months cases being withdrawn, cases of fraud being withdrawn, rape, whatever matter, being withdrawn, where the suspects are people in power. We have seen land grabbing cases, affidavits being sworn, saying there was no land grabbing. How come all these cases about people in power, not the ordinary people? Something is cooking in Kenya, and this is the making of dictatorship. I am here to stand in solidarity with Uganda, but to remind my fellow Kenyans that our silence will make a dictator worse than we have ever seen. Yes. I will not be silent. Inspired always by the lyrics of Juliani's song, Sitasimama Maovu ya Kitawala. As long as I have breath, I promise myself that I'll raise my voice. Thank you, everyone. Please, let's keep the conversation going. Thank you, those who are debating on the comment section. Please, let's keep it neat and ensure that we are making the debate move forward by ensuring that you're providing a solution and not embounding the situation. Kuna mambo ambayo tukiyaruhusu basi tutakubali kuishi nayo siku zote, lakini tukisimama kidede kutetea haki na kuhakikisha kwamba kuna Mkenya ambaye atasalitiwa ama atatumiwa vibaya, tutaweza kuokoa wengi. Kwa hivyo kila mmoja ana wajibu wa kutekeleza sehemu yake. But for now we know who is our friend and who is our enemy. We know who wants us to be killed and who wants us to be saved. And therefore, let us make history by ensuring that we do the right thing. Don't succumb to the pressure to be conveniently politically correct at the expense of the livelihood of Kenyans. And leaders at all levels who are buying and being bought, there is a God in heaven who judges all people. That means we can judge you and clear you here. But there is a God in heaven who knows everything, sees everything, and he will judge you for whatever decision you make. Don't sell the masses for your personal gain. It is evil, it's unacceptable. So please, as Kenyans of goodwill, let's do the right thing because it is right. Tusijichanganye na maovu, kwa sababu maovu haijasaidia nchi yoyote.
haijasaidia watu wote. The Bible says righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people. There is no way we're going to embrace evil and succeed in being good. It doesn't work. If we don't value the lives of Kenyans enough to stick our lives for them, we are part of the problem. So please, let's ensure that we do what is right. Educate your people, especially those of you in the diaspora. Call home, sensitize people. Let it be known that whatever Kenya Kwanza is offering is not for the good of the people. It is actually for the detriment of the livelihood of our people. Let's not be quiet right now. I'm in the picture with the people who feel hurt with the how the elections went, but now that the elections are behind us, we can still do something about what is happening. The bad elements that are being brought into the country to mess up the livelihood of our people, we need to speak at the top of our voices. Especially those of you who are in the first world countries, let us know about the dangers of GMOs and the reason why it's being pushed down our throat, the consequences thereof. Let's not be quiet about it. Let's speak at the top of our voices, at the top of our roofs. Don't be quiet on this one, please. And the bad leadership that Kenya Kwanza is offering, it is our civic duty also to call it to order by ensuring that we call them to order when they get out of disorder. Now, this aspect of early campaigns is bad news. 60 days as Jaisha, ushaanza kutafuta the other 5 years. It is bad news. It's bad news. That means these people were never, ever had any plans to help Kenyans. All they wanted is to be in power and use that power to strike deals with the rest of the world, make the money, and then disappear. Hiyo hatutakubali. Wakenya hawako kwa mnada. Kama wewe unaona wazungu wazuri sana, GMO ni nzuri sana, ambatana nao unyo, mkaende huko mkapande GMO, mkaale pamoja, mkafe pamoja. Lakini usitumie maisha ya Wakenya kujinufaisha binafsi. It may have worked in the past, but it will not work this time. It may have worked in the past, but it will not work this time. Let us do what is right every time. Let's listen to this before I think I bring back the Kenyan all the time. Who is discussing Bernard? GMO on us, just because for the time being we've been hit by drought. Mondia Sikatana is Zambia's minister. Difficult. I am saying do not force GMO on us, just because for the time being we've been hit by drought. Mondia Sikatana is Zambia's Minister for Agriculture. Look at our varieties, typical African. It's so nice, it's all colors. All this will be wiped out through the GMO. This is GMO. The Minister for Agriculture has a passion for indigenous African plants. He's been leading the campaign against accepting the GM food aid and for finding alternatives. My answer to you, the crisis is critical. We must face it. We must appeal to those that have non-GMO. We must go to our other varieties, millet, sorghum, cassava, to feed these people on. There's no doubt the government is facing a huge challenge. But for America to force GMO on underdeveloped countries, we say no. We know how powerful they are.
but they cannot be as powerful as to force us to swallow. Not our pride, but food that we are suspecting will be dangerous to our bodies. The Zambian government says the World Food Programme, which brought the maize into the country, didn't tell it the maize was genetically modified. The government only found out after the maize had arrived. Ladies and gentlemen, in August, it called a public meeting to work out what to do. We, as a government, are sensitive to the plight of our own people because we belong to those people and can never, ever risk, deliberately or otherwise, risk the lives of our own people. There was immense pressure to make a decision quickly. Ships with more GM maize were already on their way from America. Zambians were warned that if they didn't take it, someone else would. I would urge that a decision on this issue be made expeditiously, or some 42,000 tons of U.S. supplied maize, which is currently en route to Zambia, will have to be diverted to other countries. Already angry that GM maize had been brought in without their knowledge, the next revelation only heightened tensions. In an apparent attempt to placate the government, the World Food Programme publicly stated that there was no need for concern because it had in fact been delivering GM food aid to Zambia for the last 7 years. Again, this was news to the government. And I didn't hear it officially from anybody. I just heard one official of the World Food Programme bragging around saying, after all these people, we've been feeding these people on GMO for the last 7 years. I was very angry about that. I told them they were not fair and we would never accept such conduct because in America, in Europe, they know they are obliged to notify the consumer, to give him a choice, you know. The head of WFP in Zambia refused to speak to Dateline. A PR person said the situation was too sensitive. We were told to speak to the South African office. Kenyan all the time? Yeah, but those are leaders with the spine, unajua, when you hear a government official at least trying to talk against something which the government has done, at least you see some spine in a leader there. And that is what we are lacking in Kenya. In Kenya, we have no government official who has a spine. We had Moses Kuria, the guy who knows very well, you know, there's something with speech analysis. If you do some speech analysis of Moses Kuria, you can be able to get everything from Moses Kuria. Number one, Moses Kuria is telling you this food is not good. Then after Moses Kuria tells you this food is not good, he goes ahead and tells you anyway, in Kenya, there are so many ways of dying. And we can just add GMO as another method of dying. So that's a statement from Moses Kuria, a government official who was nominated by Mr. Ruto as trade minister in Kenya. That is number one. Number two, let's ask ourselves, why is it that the only help we can get is GMO? Does it mean that in this world we don't have other varieties of food? That's a question we need to ask ourselves. What is the reason? What is the reason behind the only donation? Why? So why can't they give it in form of money and we sort for the type of food we want? If it is a help they are giving to African nation, why can't they give money and we buy? Because I know in Africa, other African countries, we farm. I know when we don't have maize in Kenya, we have maize in Uganda, we have maize in Tanzania. Then let them give grants and we choose what we want. So it's a concept whereby they want to box Africa from lack of choices.
Only we go to what we have been dictated to. And that is why you are seeing now Africa is vulnerable to a concept whereby even the drugs which we use, they have to be the ones which have been approved by certain organizations. I want to talk about something. There was a drug which we used to use for so long, but it has now been, I think, outlawed. There was this pesticide which I think used to be called Roundup, or it was Roundup. That drug was being used by so many people, but I have heard that so many researches have been done, and it has been said that that drug was not good. When I was growing up, the only drug I knew for herbicide was that one. And it has taken, I can tell you some of the effect, like in advanced countries, some people are being compensated because of the effect of that drug. But in Africa, where we use that drug heavily, we have not heard of any repatriation. I can tell you some of the effects some of us could be having. It is actually because of these things which we have used without our knowledge. A farmer in the upside country goes to buy a drug, he uses it. They do not have good precautions of using that drug, and then those drugs happens to have some dangerous carcinogenic elements which affect people. So that naivety, where the government behaves to be naive, or as if they pretend to like they don't know anything, is wrong. The reason why we vote in government is for them to protect you, for them to make sound decisions which can protect you. That's the reason why we vote government. In Kenya, we do not have dangers of nuclear war. In Kenya, we do not have extreme dangers of insecurity. But the dangers which we have in Kenya is forced democracy. And those are the things which now our government needs to help us and solve those threats. And if we have a government which doesn't want to solve the threats which might subject our people to, it doesn't deserve to be there. So there is an invasion of our country, and the government is watching as the people are. There's no difference between a nuclear war and what is happening. There's no difference. When you hear advanced countries saying that we cannot allow a nuclear war to be launched onto our people, the Kenyan government, what is doing, it's allowing a war to be launched on its people and doing nothing but abating and accelerating that war. It's a pity that the Kenyan government will allow its people to be attacked simply because we are vulnerable, we don't have money, we need cash, we need interventions. Who said that a country cannot grow its resources from its own people? Who said that you need mega help from other governments for you to succeed? Who said that? This idea of African government thinking that they cannot grow wealth by their own, by themselves, by using their people and becoming extreme beggars is what is taking us to this level. Raila Odinga had said he will bring industrialization. He will bring one country, one product. At least, even if we had to still depend a little bit from foreigners, but at least we could have reduced. But this government is extreme. Now, regarding Gachagua yesterday said we are even going to have a vaccine industry in Kenya. We need to, now what Kenya needs to invest, I know we have people who can tell us about quality and the safety of some of these things. We have to be vibrant. We have to know what we are doing. Even if we are accepting and collaborating to work with the West, it has to be in what we see is viable and good for our people, but not what is being pushed to us. Is what we have collaborated with them, because you cannot live in an opaque area. You cannot just coexist alone. You still need to do business with other people. There are so many areas of intervention. There are so many areas where we can work with the West and the East and everywhere. But when it comes to the safety of our people, when it comes to making our people have good life, we have to prioritize our people. We cannot prioritize people who took our land for the last 70 years. You know, that is one thing which Africans are forgetting. The West colonized us for 70 years. The West
took our people. They take them to Caribbean. They took them to America for over 500 years. And yet you don't want to have caution of how you interact with them. African people, you are designing your own death, and you will kill your people because of poor sightedness. Oh, unto you, Africa. But okay, thank you. Let's have Francis. Francis, I think you need to take over for the rest of the broadcaster. It is. Is all right. Leo niko vizuri, leo sina shida. Leo niko vizuri, nimerudi sasa. Kuja tuone sasa kati ya watu milioni 50 wa Kenya na mtu mmoja ni gani tutafukuza hii Kenya. Tutatengeneza mashua za kusafirisha watu milioni 50 ama ni mtu mmoja tutamtafutia helikopta tumfikisha hapa Uganda. Sasa ndio tunajaribu kupanga mikakati. Sasa for real, I always feel it so much because we Africans, the big problem that has been affecting us to more extent is religion. I'm very sorry to say this, but I want to repeat again, is religion. Religion is one of the factors that have been well used by these people to a point to convince you very well that happy are those who are poor because they will see God. And therefore, whoever who is poor thinks that he is more close to God than those who are rich. And will therefore struggle to be poor. And the moment you become poor, you have no any decision to make. Even at home when you have your cousins who are poor, hata wakusalimiangi by the way. Sasa utaulizwa maoni gani na uwezi changia pesa? Unaulizwa maoni gani? Wao wanakuangalia hivi tu, wanakupea soda ya Crest, hata wakuulizangi kama unakunywa gani. Unashtuka umepoa stoni. So these are the things that I'm telling you. Religion has been well used in Africa to a point that unless we start with religion, hivi vitu yote tutakuwa tunaongelelea hapa inaweza work at very minimum. But religion, I'm saying that because how would somebody go to a ballot box, elect a pastor instead of electing an economist to be president, and you expect that person to improve economy? You always say yeah, Kibaki was good, but you forget that Kibaki was a finance student. Kibaki alikuwa anajua na akili yake, hata ungemwambia mwenyewe ange reason. Sasa mtu wa botany wa kudile na nyoka anajua nini mambo ya uchumi? What does he know about economics? And you are here, that's why anafanya vitu za ajabu ajabu. Oh, we shall increase tax collection. How do you increase tax collection without increasing the taxable capacity? Do you want to milk the middle class dry? What is happening? You know, kwani kuokota ushuru unaokota tu, si lazima pia uokote mahali umechetengeneza? Ama siku hizo watu wanavuna mahali wajiotesha? I'm telling you, Kenyans, the day you will break out of the chains of religion, that is the day your memory will be able to think freely and in the right course. Nimesema tena, sisi hatujapewa pembe, hatujapewa ngozi na washa, hatujapewa mateke. Tumepewa akili ya kufikiria kama binadamu wenye akili timamu, akili razini, kwamba sisi tunaweza keti chini tufanye maamuzi ambayo ni sahihi kwa kutumia akili ambayo Mungu alitupa. Lakini akili hii tunapofika kwa uchaguzi na masuala mengine, tunakalia, tunaanza kuita Mungu. Mungu alitengeneza meza ama alitengeneza miti? Kazi ya meza ilikuwa ya kwetu. Yeye alitengeneza miti akaachana nayo. Sasa ukiketi pale ukaanza kumuomba kutengenezea meza, atatoka wapi? Utaomba mpaka hiyo machozi itoboke, maana yeye amekupa akili ya kufikiria kwamba unastahili kutumia miti kutengeneza kitanda, utengeneze meza. Lakini unapoenda kuketi chini kuanza kumuomba meza, unaanza kumuomba kitanda, unataka itoke wapi? Atume Gabriel aje atengeneze ama atume nani? Hii ndio tabia ambayo tunafanya. Tuko na akili ya kuangalia tujue kiongozi mwenye anajua uchumi ni nani, kiongozi mwenye anajua maendeleo ni nani. Lakini tunaanza kupiga magoti tunaomba. Unaomba nini na unaona? Kwani Ruto alikuwa mgeni Kenya? Si ni mtu amefanya kazi na anajulikana tabia zake. Si mtu ametoka mawinguni akakuja eti tunataka historia yake kutoka mbinguni. Sasa lakini
Shida ni religion. Saa hii hata nikitaka saa hii kutafuta bibi tu naenda vizuri, niende nipige magoti pale kanisani, nilie machozi 2 3, hata kama ni muuaji pasta anipe hata mtoto wake ni muoe. Kidogo kidogo nimkate shingo, alafu kesho iwe ni mazishi. Hiyo ndio tabia ambayo inaendelea huko. We need to let religion stay out of it. Let religion be you and your God. Let us not know anything about it. Because hata kwa jeneza, I think the only kwa jeneza ndo mtu anaingianga kivyake. Siona jeneza mtu anaingizwa wawili. So that means it's you and your God. But we want to bring religion as if it can choose people, economists, it can choose the ABCD. I'm telling you, to summarize, because I'm running emotional. As long as you will not be able to break from the chains of religion, utatumika, tutumike, siku ile tutaamka, hakutakuwa na kitu imebaki, ni sisi pia tutachukuliwa twende. Wacha niulize swali rahisi. How is a continent of 54 countries with no permanent member security in Security Council who has vital power? How dare you in Africa, a continent with a gold, its currency is not backed with the gold in Africa, it's backed by US reserves. How dare you in Africa that a country with millions of platinum and copper, you have not even a single manufacturing of battery, and hakuna battery inatengenezwa bila platinum, na mko watu kwa hapa tu tunaimba shegere kila siku asubuhi na mchana, sijui tuombe ushuru uongezeke, sijui tufanye hivi. Mungu alitupa akili, alipotupea akili ni sisi tufikirie. Ambacho tunastahili kuomba Mungu ni uzima, na unapoamka unajua uko mzima, basi unashukuru Mungu. Lakini mambo mengine ni yako ya kutumia akili kuangalia mazingira ambayo uliopo. Na nashukuru Bernard. Okay. Thank you Francis, thank you so much. Unasema shida ni dini. Mimi sitakubaliana na wewe. Dini imekuwa na sisi tangu asili. Shida yetu ni uzembe na kutowajibika. Kwa mfano tu, are all county governors religious? Are they pastors? Are they head of religion? They are not. But look at how our counties are performing. We have had county for 10 years now. At least we can take audit. What difference has our devolution brought that has really been, a factor that you can pinpoint and say, because of devolution, and we had professor as the governor, this and this has changed. We are still talking about food insecurity after 10 years of having devolution. Why? Is it because the county government never thought of being food secure as a county? They are looking up to the national government to make the nation food secure. So there is a sense of irresponsibility and blame game that we use. As a result, we get, we get walked over. Because from where I sit, if each governor will just mobilize his county, I say this county haitaenda, hakuna mtu atalala njaa. Just on the county level, kusikwe na familia inalala njaa, kusikwe na mtoto asiye kwenda shule, kusikwe na shamba lisilokuwa linatumika. On a county level, we can be food secure in 2 years. Less than 2 years, we'll be food secure as a country. But shida yetu, tunataka kuweka vitu zote pamoja, atuvishughulikie huko kutoka Nairobi. Nairobi haielewi Marsabit. Nairobi, it doesn't even care about Moyale. If you wait for Nairobi to solve Moyale problem, it will never solve it. It's the same thing. We are waiting for America to come and solve our problem here. They will never solve the problem. They come to see what can they carry. They come to see how much can they make out of this. So they are looking at us as market, not as people. They are not seeing Africa as
as in living human beings. No, they are looking at us as a market. What can we dump there so that we carry their valuables and we continue being rich out of their ignorance? I'm a Bible teacher, and I will cite one aspect in the book of Exodus. Chapter 1 talks about when Pharaoh saw that the children of Israel were strong, okay, and they were multiplying very fast. His cabinet sat together and said, the way these people are increasing, the way they are giving birth, one of these fine days they will become the majority in this country. And they will join our enemies and do what? And wrestle power from us, or even kick us out of this country. So what was the suggestion in the cabinet of Pharaoh? They said, let us deal with them wisely. They are stronger than us. They are better than us. They are smarter than us. But we must make them slaves, okay? So that they feel inferior. And as long as they feel inferior, they accept to be our servant, we will lord over them and will rule them. And that is how Israel suffered for 430 years, thinking that they are inferior, thinking that they are helpless, thinking that there is nothing they can do. That is what the West is doing to Africa. They know Africa is strong. They know Africa is able. They know Africa can live by itself without depending on anybody. But what do? They deal with you wisely, make you feel inferior, make you feel helpless, make you feel dependent on them. Then as long as you're depending on them, you will worship them. They come here and carry everything with them. And we say, thank you for carrying our gold. Thank you for carrying our oil. Thank you for carrying our coffee. And we think they are helping us. They are not helping us. Let us deny them the raw materials. Let us come together and say enough is enough. If they want to carry, like what Magufuli did. Ninyi mnasema mnabeba mchanga, ati hiyo mchanga inawasaidia kwenu. Basi huo mchanga basi tukague kwanza kabla utoke. Tujue kwamba ni mchanga. Then what happened? They came for Magufuli. So let's not deceive ourselves. We are the solution to our problems. We need to rise up and do the right thing. Na wale watu wote ambao wanachukua ofisi ya ugavana, MCAs, MP and all that, usijaribu kutafuta public office kutumia kutajirika. Tumia kusaidia maisha ya watu. So all the governors, Garissa governor, Marsabit governor, Turkana governor, all those semi-arid areas, what are you thinking about? It is only a matter of mobilizing. You don't even need to depend on the central government. We have good people out here who would gladly come and drill water in Marsabit, would gladly establish irrigation centers, even for free. They just need to be facilitated. They just need a willing government that can give them land. They will drill the water, they will establish the irrigation, and the people will have enough food. GMO for what? Kenya Kwanza and their laziness needs to be condemned by everybody. I agree, we may not be up to it, but we can do the right thing. We have enough resources. I've given you the story of my grandpa. My grandpa mobilized our village to dig the road. He had many wives, commanded the wives to be cooking food, give to the boys as boys dig the road. No political office he was looking for. He just saw the future requires a road to pass here, and so this road will begin to dig and mobilize people to do it. That's all what leadership is. Mobilize people to do what is required. We need a school here, mobilize resources from within, let the school be built. We need a hospital here, mobilize resources from within, let the hospital be built. How are you going to talk about development when you are stretching out a begging hand? So please, let's tell each other the truth. Let's do what is right. Chebukati betrayed us. Supreme Court betrayed us.
The dream of Kenya has been molested by many times, but that is not the end. Kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa upishi. Tunaweza amka tena, tukasafisha, tukaenda kwa msitu, tukakata mti, tukachonga mwiko ingine, tukarudi jikoni. Wakati umefika wa kuchonga mwiko mwingine, turudi jikoni kama Wakenya. At all levels, in whatever little way you can, please play your role to secure this country. Tuache kudanganyana. Kenya Kwanza haina plan yoyote ya kusaidia Mkenya. Hao wako hapo kukata deals, na deals zao ni za kuwanufaisha, kutafutia soko vitu ambavyo vimekataliwa katika mataifa mengine vikakubalike hapa. Nakumbuka Moses Kuria akiongea, anaongea kwa niaba ya serikali. Yeye ni CS. Hiyo inamaanisha serikali ya Kenya Kwanza iko hapa kurahisisha kukufa kwa Wakenya. Wanasema kuna mambo mengi inaua Wakenya, GMO ikuje isaidie ku accelerate. They want to help Kenyans die quickly. Kill me quick. That's what they are offering you. Don't be deceived. Asante. Naomba Francis is there. Francis will take the chairmanship. Mimi nikianza kungatuka. Wale watu wa kutuma mchango wenu ambao sijaona mchango wenu nataka kuona, tafadhali. Let's do our very best. Kama uja subscribe kwa Sound Candid Talk, please subscribe, turn on the notification bell. Mambo mazuri na kwenda kwa hiyo channel ambayo ni tofauti na hiki kipindi. So if you're a supporter of this program, you love this program, I want to see your contribution on the details that I'll be resharing again. I'm happy to see Stony PK is here. Domi is here. Turejee katika zamu yetu, tutetee haki ya Wakenya, tufurushe maadui wa Kenya ili Kenya ikue huru. Okay? The enemy of the people need to be named, need to be shamed, and need to be kicked out. Let's not change tone. Let's do what is required. Tuache kubembeleza. Time ya kubembeleza imeisha. The enemy is known. The mask is out. We know what we are dealing with. These people want us to die. Let them die for us. Nimemaliza. Tumlete Domi kwanza kabla ya Stony PK. Okay, I'm Jambo. I'm happy to see you, Reverend Mama Mary, Dade to Rhoda, Francis, Stony PK. I'm Jambo. I think let me start off on I think kuna kitu Reverend, kuna kitu I think kitu Francis alisema tumi, nataka kuongeza mkono juu yake. Our problem is religion. Our greatest problem is religion, and differentiate between religion and spirituality. That is where the issue is. You see, the reason I'm saying it's religion, I'm starting off by saying somebody came in as a candidate of religion, specifically a candidate of Christians, and he was touted by the Christians wholeheartedly. And it said, okay, according to how I don't know whether it was God who said or not, that is the person who was supposed to be. In fact, he was called a servant of God. Now, I want to interpret this. I think Stony PK was here yesterday, and and I feel that what Nirudi at least itatusaidia. You see what, Reverend, the problem that is with Christians is this: we read the Bible, but we cannot interpret the Bible right. What tunaambiwa viongozi wanatoka kwa Mungu. It is true, viongozi wanatoka kwa Mungu. The problem is we don't read the Bible, the whole of it. Tunasomanga nusu-nusu. We have seen in the Bible that not all
leaders that were chosen by God to do good. I want to pick one example of Nebuchadnezzar. The children of Israel walikuwa naambiwa, I think it's in Jeremiah, pahali penye Mungu aliambia, he was calling Nebuchadnezzar my servant Nebuchadnezzar. Yeah, my servant Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar was not going to joke with the children of Israel, was not going to give them milk and honey. He was going to discipline them. And Kenya, we are under a discipline. Tunapigwa kiboko. And God sat down and appointed Ruto to discipline Kenyans. Na tuchape vizuri. And this is how he is going to do it. Wakati we are saying we don't want corruption, Kenyans insisted that corruption cannot bring down walifuata. They saw that a corrupt man is the best leader. So what does God do? He says, okay, if you think corruption is good, let me give you the corrupt man. Yeah? You want to enjoy corruption? Fine. Have the corrupt man. You think that theft is good? Okay, have the thief. You think that hypocrisy is good? Fine. I will give you the hypocrite. You believe in lies? Fine. Have the liar. He comes to lie to you today, and still you celebrate that guy. Okay, God sees and says, okay, so you love lies? Sasa wacha niwapatie ule muongo na awadanganye vizuri. And mimi naweza sema hivi, we are suffering because of religious leaders who want to believe in religion, but do not want to apply their brains. Reverend Bernard, I believe you can bear with you can understand. Okay, you agree with me that Mungu alisema, ask for wisdom and I will give you. God gave us brains to think, and we refused to think and ask God to come and think for us. Yeah? If you refuse to think and ask God to think for you, okay, if you think that I have to think for you to do what you are supposed to do, then I'll make you think. Because I gave you a brain. How can a real preacher, mtumishi wa Mungu, mhubiri, anasimama mbele ya Mungu, anasema, he's quoting a thief, na anasema huyu ndiye amechaguliwa na Mungu. And I remember there was one prophet that said, Ruto ameshinda kura, aliona Ruto ameshinda kura, na wakati ameingia State House, akachanganyikiwa, afanye nini? Now, if you as a preacher, as a prophet, umeona Ruto ameingia na amechanganyikiwa, what does it tell you? That is what he's going to be. Ataingia pale na atachanganyikiwa. What are you supposed to pray for? You are supposed to pray that this man does not get there. Let's also reason it this way. If God tells you, saizi, through Mr. Bernard, wacha niulize na watu panelist. If God wakes you up someday, alafu akwambie, I want to bring a snake to live in your house for 1 year, utafanya nini? Will you thank God because a snake is coming? Will you jump up and celebrate and say the snake is coming? No. You are supposed to use your brain and know that kama ni nyoka inakuja kwa nyumba yangu, this is her punishment. I should turn to God and ask, why are you bringing the snake? I should turn to God and cry
Nimuombe Mungu, Bwana tafadhali, Mungu tafadhali, let us sort out these issues without the snake. Yeah, think on Bwana Mungu, don't get us here. That is probably what God expected children of Kenya to think. Amewaonyesha, and God showed us clearly who Ruto is, and he showed us those wale watu wenye Ruto anatembea nao vile wanafanana, na alituonyesha vizuri. And what did we do? We shut our eyes. Let me conclude this my submission nikisema hivi. You see, you can use faith na ukaomba Mungu sana to move a hyena from the bush into your house, na baada ya kuileta kwa nyumba alafu useme Mungu, sasa wewe mbona uliniletea hyena? You start blaming God for makosa, because I'm very sure in the next few months people will be saying, you know, when people walisherekea wakasema Uhuru is the anointed one of God, what happened after? Si walikuwa wanampiga vita, wanasema huyu mtu ametuharibu. If he was the anointed of, nyinyi ndio mlisema ni anointed of God, what happened? Ni kwa sababu hamukufungua macho muone, okay, huyu mtu ameletwa juu ya nini? It is, we are being punished, one, kwa ajili ya corruption, two, kwa ajili ya tribalism. A man cannot think beyond his tribe. Unafikirianga tu tribe yangu. So what does God do? Okay, if you want to galvanize yourself in a tribal basis, fine, I'll give you your tribe's person. Na sasa watu wenye Ruto anaumiza zaidi ni wale wenye wanapanda mahindi. Yeah, if he brings GMO, probably it will be cheaper, and people will stop kununua hiyo ya mahindi ya Rift Valley, wataenda for GMO. Who is benefiting? It is not the Rift Valley people. Definitely, they are the first sufferers. Yeah, it is a fact. So, and I want to encourage you people, wale wenye mlipinga Ruto, believe me, God has a way of protecting you. If kama mtasukuma mshindwe, Mungu atajua vitu vile anawasaidia. But I will encourage you, do not let, musikubali mupeleke muingizwe kwa shimo. Inafika pahali, you have to stand your ground and say no. Musiletewe GMO, kataa, just to refuse. Even if it means now sasa twende kwa street, better do that. Because, you know, why should you live to have cancer the next 5 years? And you will spend everything that you had on treating cancer. You will spend all that you had to treat cancer. Na sio wewe peke yako. Imagine baba yako ni mgonjwa cancer, mama yako ni mgonjwa cancer, tuseme labda mtu mmoja ameponea, but now a whole generation. Alafu hii ni kitu inaenda kwa mtu mwingine, to other people and other people, to generations and generations. Francis amesema hapa hivi, hata afadhali mwenye anatumia drugs zinamdhuru yeye peke yake. But if something is going to kudhuru wewe na generations to come, what are you remaining with? You better die now than watch tomorrow for you to continue suffering and die later. Na bado utakufa na uchungu. Please, there are some things that we should. Huyo ni kama amekwama huyo. Samahani, inaonekana huyo amekatiwa hewa. Pole, lakini tunaomba tusonge mbele. Let's yes Kireta. Umeinua mkono. Yes. Na wasalimu nyote wana Kenya.
I usually hear you guys talking the things we don't address properly. Like this guy addressing religion. We've never sat down to say the truth, what truth is. God is truth. And we don't tell exactly what we are, we as Kenyans. We lie a lot. We are selfish people. That's where the problem is. We reason with our stomach. Nyinyi wote mwenye mko kwa panel mtashtumu Ruto. But I'm very sure akiwawekea 1 million each, you will be supporting. That's where our problem is. We reason with our stomach. So we pretend to be loving people, but we are selfish people. Love is our intention. But all we need is for ourselves. Calvins, hold on. Yes. You have a question or a submission? Because the standing orders are first come, first served. And I then get you. if you This raise guy your was talking. hand, it means you need to ask a question. So please, if it's a question, Yeah, make I it was asking. I was asking if this guy is talking about religion, Christianity, and everything. But we don't go deep into it and say, where are we? Where is the problem? Why is everybody wrong? How many Christians are there who are wrong every day? Why is it we find it wrong in everyone? That's the question I have. Calvins, thank you for that. But it looks like you are using the same premise, generalizing and concluding that if we are given 1 million, we'll change the tone. You don't know how much we've been Yes. offered, and we are still talking the way we are talking. So it is not everybody that can be bought. We have some few No, Kenyans who have been majority. bought and pocketed, and they can sell Kenyans without thinking twice. It is the normal occurrence, especially with our politicians, but not every Kenyan is for sale, and not every Kenyan can be bought. We still have got Bernard, genuine people who can do the right thing regardless of how many offers they are offered. why majority of us? That's the problem. It's not majority because your statistics is not scientific. But we saw like That's all that will the come to okay. you. Will come to you when you make your submission, utatupatia hizo evidence. Nataka utuambie statistic ulifanya lini, ukapata kwamba majority of Kenyans can be bought and then all that. Then maswala ya siasa zetu pia ni tofauti, especially when it touches to elections. The people we elect never go through. The people they select are the ones that go through. All of that courtesy of our corrupt system. So hatuwezi kusema kwamba Wakenya wakupiga kura, wanapiga kura, lakini kuna wale ambao hawataki kura siamue, wanataka hao waamue. How can Kenyans help on that? If the weapon you have is a vote, you cast your vote a particular direction, then there are people who don't like the direction you have taken. Twist it and turn it, look like you are the one who decided. At the end of the day, we'll still be frustrated at the same place. And so when these things begin to happen, we must all appreciate that kuna mwisho wa uongo, kuna mwisho wa maovu, kuna mwisho wa kuhujumu watu. When the going become tougher and then there will be a turnaround, mambo, it will no longer be business as usual. Now we are closer to that place. Hata wale wa kununuliwa watasema enough is enough. Wakati Judas Iscariot alichukua hela akaenda kasaliti Yesu, alafu it dawned to him he has what, betrayed an innocent person. What happened? He turned around, returned the money. So it's not cast in stone that once corrupt always corrupt, or once compromised you will always stick compromise. Unafika mahali ambapo mpaka ukweli udhamiri. All the same, sitaki kuongea sana. Francis, you are the chairman. Tunafuata mkururo, Stony PK, Vicky, then Kelvins. Domi ulitupwa nje, lakini dakika zako 3 zilikuwa zimeisha, so nakupatia nusu dakika, kamilisha msemo wako. Okay, I think kuna kitu labda mwenzako hapa ameelewa. I'm not saying all Christians are the problem, but the problem is
a good number of top leaders. Okay, let me say the well-known leaders, because we had one of our pastors mwenye alienda kuwekea Uhuru mkono wakiwa Nakuru na akasema hawa ndio wamechaguliwa na Mungu in 2013. Yeye ndio baada aligeuka kutuambia ati we don't want a president with red eyes. Really? And it's you who anointed this guy? And I remember he said nobody should be accused outside Kenya. Swali ni hivi, you have killed people. Why should you be let off the hook? The Bible says, let there be justice. Apply justice. And without applying justice, God will punish you for not applying justice. Instead of servants of God asking for justice, they are the ones who are asking for evading justice. Now, really, what do you expect God to do? Okay, no, I'm not saying no, Reverend Bernard is here. He has not been that bad. Ngoja dogo. Unajua ngoja. Yep. Sio kila mtu akisema I'm a servant of God is a servant of God. That's number one. Okay? Kola unaweza nunua hapa tu, unaenda tu hapa ni bookshop utanunua vaa kola. Haimaanishi wewe ni servant of God. Speaking on behalf of God doesn't mean God has sent you. What happens during elections here is that there are bishops for hire, pastors for hire to serve a political cause. They are never sent by God. God has never spoken to them, but they speak the way to speak because they know that Kenyans are religious, and when they are spoken over that this is the direction, kuna wale watapiga kura tu si kwa sababu wanataka, ni kwa sababu wanaona watamkosea Mungu. When it is wrong, it's all games, political games. Just like we have elders for hire, okay? We have Kaya elders, and then we have genuine Kaya elders, then we have fake ones for hire during politics. We have Kiama original, then there is Kiama for hire, you hire. There is Njurinjeke original, there is Njurinjeke for hire. So hii mambo ni siasa yetu tu ya Kenya ya kuhujumiana, kudanganyana, kutumiana. Lakini ukweli ni kwamba ukweli tunaujua. Nani mkweli, nani muongo, nani anasimamia inji, nani anataka kuuza inji. We know the truth. So let's not hide behind side shows and claim that those side shows are the real thing. The real thing here is kuna wale ambao hawataki inji ikue huru. Hawataki inji iongozwe kulingana na katiba. Wanataka inji iongozwe kibinafsi as a personal property that profits a few people at the expense of the rest of Kenyans. That is what Kenyans need to revolt against. Revolt against. Wasimame waseme enough is enough. Kama sisi tukipiga kura ihesabiwi, basi tutajipigia kura, tutasimama katika hiyo zamu na tuokoe nchi. So tusijaribu kucomplicate mambo na kuchanganya Wakenya kusema Mungu alisema, Mungu hajasema. God doesn't care who is the president. God can work in Kenya using anybody and anything. God doesn't depend on a Christian president, Muslim president, Din Mzambwa president. It doesn't matter. So hii story ya kusema Mungu ndo anachagua watu kwenda State House. God does not work from State House. God has been working here before Kenya started to came into existence as a Kenya. So hii maneno ya kulazimisha Mungu aingie kwa box, ati Mungu asipoweka president Mkristo hataweza kufanya kazi Kenya. That theology doesn't add up. It's not in the Bible. It doesn't fit the God of the Bible. So it's all political manipulation. Na wale mabishop wote wanafanya hiyo maneno yote, you can tell them to look for me. They know my stand. The truth is God can work with a wicked king, can work with a bad king, and will still do his purposes. God doesn't need a Christian president, doesn't require deacons in State House. Deacons wafanye kazi kanisani, waokote sadaka, waombee watu. Story ya State House is provide governance to the entire country. Doesn't need prayers. Na hii story ya rais kuzunguka ati aombewe economy ipone. Economy haiwezi kupona kwa maombi. Inapona kwa kufanya kazi. Kufanya kazi, a working nation. Kibaki brought back the economy by a working nation, not a praying nation.
Which other prayers are we praying? We have Katoloni, we have Karura, we have Sangalo Prayer Mountain. We have prayers, and prayers are continuing in those mountains every day. We are not short of prayers. William Ruto should stop his laziness ya kuzunguka makanisani akiomba maombi. Atekeleze majukumu yake kama rais. Atengeneze environment, watu wafanye biashara, watengeneze pesa, waajiri wa Kenya wajimudu. History ya ombea GMO, ombea serikali, ombea economy, we don't need that. And he's winking Kenyans with those prayers. Let me not say he's a criminal, but Stony PK, endelea tafadhali. Stony. Bernard ushasema. Where is Stony? Anyway, can I say something? Yes, Mama Mary. Calvin, you have offended me. I am not a politician. I'm a human. If politicians, that's the way they behave, they are not human beings. Try me. Bring 1 million and you'll pass with it. And I'll pass you. I'll not take it. So we are not here as hypocrites. We are here fighting for our country. Please don't try that again. Give us a break. Thank you. Okay, thank you, Mama Mary. I believe that's clear enough. Kevin, you will respond when it's your turn to make submission. Inaonekana Stony PK may step out. Let's listen Vicky first, then Kelvin, you will respond to that when it's your turn, and you're coming in next. Vicky, karibu vipi? Okay. Hello, I greet you everyone. Bernard, Mary, Rhoda, Francis, Dominic, Calvin, Stony, I think he's not around. I greet you all in Jesus' name. I'm so glad to see you evening, and I'm very, very not happy about the GMO. And Francis, you say something about Christianity. I know we are born into Christianity, but sometimes you don't let your Christianity to kill you in bed. What you said that you don't say we are tunaomba Mungu, Mungu atusaidie, sijui nini ifanyike GMO isikuje, Ruto asifanye nini asilete GMO. We have to act ourselves. If we don't act ourselves, we are going to see GMO in our table. If Kenyans and the government, parliament, those are like MPs, they need to defend us. But they are not even saying anything. I haven't even seen governors standing and say in the parliament, we don't want to see this GMO in our people. But they are quiet. They just want to see GMO in the face of our table. And it's going to be very painful for our children and our mothers and our grandmothers. We need to condemn. People, they come in the name of Jesus. I know many of people, they are there. Jesus, Jesus. We know everybody who is calling Jesus, not everyone will go to the heaven. Part of them, they will go, and the part of it, they will not go. Even the pastor who will preach for you will preach for you. You will be maybe in the sight of Jesus, and maybe he will be on the fire. And then you will be saying, Pastor, you pray for me, na nikaokoka, lakini wewe mbona uko upande ile? So we need to come out of this evil of churches. Pastor anasimama mbele ya nini election, anaenda anasimama election, anasema atio huyu ndio Mungu amechakua. Anasacha kuchakua mtu na yeye ni mtu ya kanisa,
na hawa ni watu wenye wanataka kulinda nchi, ni watu wa kulinda nchi. Mungu alituchagua sisi tayari tukakuwa Kenya. Sasa sisi wenyewe ni tuchakue watu wa kutulinda, ili kama tunaenda vita, hawa watu wanatukinga. Wanasema hapana, usilenge mlango yangu bunduki. Mimi niko hapa ninachunga nchi yangu. Lakini Mr. Ruto, he has failed to do it. If he don't want to work, anatembea na Bible, aende kanisani, aende apepe nini Bible kanisani, na aingie awachane na nini huko penye anafanya kwa serikali, aingie na asome Bible, na tuachie Raila aingie kwa kiti. We can't just watch. We have education people who can look after Kenya. We have people who reason. They can bring people on board. We have people who can look after our Kenya country, suffering country. Kenya, it is not for Bible. Bible is for everyone in the house. Put your altar in your home and put it in the church. But when it comes in the government authorities, government should look after us. Tusichukue Jordan anataka kutukonga, anatufukuza, anasema lazima mkule chemo by force, lazima muweke chemo kwa mdomo. Who says so? Wanaenda wanafanya maneno yao huko, wana pesa, kupata pesa kwa mfuko, and then they want to kill us. We will not accept that, and we condemn it in Jesus' name. Those who believe in God, the Holy Spirit of God is going to conquer them, and the power of God is going to show them that if you are a child of God, you can't kill your people. How will the farmers in Eldoret? They have maize. We have maize. Me, I come from Eldoret. We have a lot of maize, and now they want to bring the GMO. How these our brothers and sisters, they are going to make money? Eldoret agriculture, how will they make money if that GMO arrive? Hiyo mahindi itakaa kwa masto. They want to kill us. Watupatie chakula by force. We condemn it in Jesus' name. The Holy Spirit of God, it should go inside Ruto na bibi yake Rachel, that power God gave them, it was wrong. They should overturn it and give it to the right person. Even if they say Raila is not, he hasn't had power, he had power from God. Raila is a human, and he's a Kenyan. If this Obama was a Luo, why Obama took as a president of America and he's a Luo? Why can't we Kenyans give a chance to Raila Amolo Odinga? Raila Amolo Odinga ashapewa mara 4. But people, they are saying all the time, we refuse it, we refuse. We will not accept it. Even though you are sitting down and saying, chemo, we have to refuse it. Watu waingie kwa barabara na wakataa. Na hii maneno ya Ruto ilikuwa inaonekana kutoka kitambo. Normally the government should even stop it when they were with the Kenyatta. Ruto alitanganya sisi mupange avocado, muachane na mahindi 10 years ago. Where is the Kenya suffering now? Avocado, where is avocado? It's just lying for us, and then he take the money, put it in his pocket. Bona Mungu atamchapa kiboko one day, and it is not going to finish 1 year. God is going to show them the fire in their eye. The Spirit of God, the power we are using, God is going to show Kenya that this is the right person and this is the wrong person. And I say, let the power of God to stand. I'll finish it there. Okay, thank you, Vicky. Kelvin's kwanza ameenda. Sasa Francis,
take over. Thank you, guys. Let's meet again later on in the day in another show. Please, let's keep the conversation going. Keep it sane. Let us do the right thing. Kenya is ours. It's our duty to take care of it. Kama uja subscribe kwa Sound Candid wherever talk channel, please do so. You'll be getting some special programming there, morning show. Please make sure that you are a subscriber. Utapitwa na mambo mengi kama utakosa kusubscribe. And then those who are yet to send their contribution, please, I'll be leaving behind the details. Send it in good time to sustain this show so that we can be coming to you in good time and run the show without interruption. Thank you very much. Oga Francis, take charge. You can go back to, I think, Mama Mary and then Rhoda. Tukizunguka hivyo, Stony hajarudi, akirudi ataendelea. Give him priority. God bless you. Tuonane baadaye. Thank you, Bernard. You also have a nice time. So anyway, it is a good conversation that you are having, and it's really helpful. As more important to Kenyans, let's come, let's share ideas, let's have different perspective. But for this GMO, I think anything that affect our health, kuna things which are universal truth and universal lie. These are universal truth, like GMO is not good for our health. Therefore, it has to cut across to all of us, regardless of where you are. This is not political. Utajua si political the moment utapata maybe mtoto mwenye masikio yake imepinda ama imekatalia ndani ya mwili. Hapo ndo unajua si political. Naona Stony amekuja. Francis, GMO is not a myth, it's a reality. Yes, thank you, Mary. So let's have Stony. Alikuwa ni kama alikuwa amepotea. Atuambie mahali alikuwa amepotelea. Thank you. Amjambo wote, mnanisikiza vizuri bana? Domi, Francis, Vicky, our Reverend Bernard, Mary wa Inaina, my best lady there. Rhoda, siku nyingi sijamuona huyu mrembo wa nguvu. Mimi nimekuja mbio, but nikaja nikashikwa na mambo ingine, because sasa ndio nimeona reli imerudi mahali inatakikana. Na Reverend ndugu yangu Ben ameweza kumyasema. Nilikuwa nasikiza hata kabla sijaingia. And that is what motivated me to come back, because as I've always said, and Bernard knows this, I was asking ourselves, what is it we are really moving for? What is the cause? Are we just here to pass the night, to pass the hours, to pass the day? Yani ile kwa kikwetu tunaitanga kutereta. Are we here to tereta? We tereta while people are dying. We tereta ndio watu waseme sisi ni wazuri. Mimi nilimaliza mambo ya kuitwa mzuri zamani. You know, once you are over 40 years, you'll be a fool to wait to be told and praised to be a good person, a good lady, a good man. I always tell my students that don't wait. Once you are 40, you finished the age of trying. You have crossed the age of knowing what you are doing. Hata ukifanya ile makosa, Reverend anatuambia kuna kitu inaitwa dhambi. Saa ile unaenda kufanya hiyo dhambi, unaomba hata Mungu akusaidie ufanye, which means you know what you're doing. So it is no longer a try and error thing, and that's why nilikuwa nimepotea kwa hii mtembeji. Nilikuja nikakuta people come here to pass time, Kiingereza mingi, assessing each other's capacity to analyze things that have no solution. But today, the last few weeks, I've realized we are back to cause. We have a cause we are fighting for, and we have a cause to salvage a nation that is sinking if it is not sunk already. And that's our country. Our country is gone, it's berserk. Whether people say, thank you, Domi, whether people say, oh, Stone Pike, Akina Domi, they are lamenting. Yes, we are lamenting. And we are lamenting for every other soul that cares to hear and listen to us. Kwamba nchi yetu imechomeka. Na imechomeka tukiona. Na bado tunazidi kuongea, tunazidi kudebate, tunazidi kusema tupeane muda.
You find a snake imeingia kwako nyumbani, my brother and sisters who are panelists here. Unafungua mlango unaona nyoka pale kwa kona. Unaanza kufunga mlango unaanza kuita Bernard akiwa Kenya. Oh, Reverend, ni lead kwa prayer. Kuna nyoka imeingia hapa na inaonekana ni cobra, ile inakuaga ina spit mbaya sana. Sasa hata nimeshindwa kufikia Biblia yangu. Pastor, what do I do? Do you do that? You don't do that. And to make it matters worse, umeingia watoto wako kwa ile corner dining hall and the snake. I know I'm giving a very extreme example, but that is it. Nyoka aliingia nchi yetu pale Bomas tarehe hiyo mnajua. Na nyote mlijua. You know, the thing is, we did not, hatuwezi sema hakuna ule hakuona what has happened na tukalament, tukawika na tukashtuka. But some of us tulistuka tukaanguka chini, tukafunga macho, hoping that nyoka itatoka polepole kwa nyumba. It will never happen. Ukikuta hiyo nyoka, kustuka yako, stuka ukiangalia the nearest stick, the nearest thing that you can have. Hata kama ni chupa, kiatu yako, whichever you can land on to be able to strike that snake before it causes havoc. You don't start closing your eyes to pray and asking God to come and remove the snake from your whatever. By this, I'm not implying that we should not be religious. I agree with Domi. Everyone, you are religious in your own way. But let's not use it as an excuse to become foolish. Unakuwa mjinga kwa sababu umeambiwa Bwana asifiwe. You are not even questioning which Bwana is this we are praising. Kenya is among the best, the top #1 country where God is praised 1,000,000 times a day. Everyone in Kenya is saved. Take that to the bank. Nikienda kwa matanga, nikienda kwa pate, adwaito, nekeitoabe tuhoe, yani watu, wacha kwanza tuombe. Nikienda Uluyani kwa my friend, naenda mahali panaitwa Sinyalu, I have a very close friend there, wakwe wangu. Hatuwezi kufanya hata maji karibu uambiwe kabla ukunywe maji uiname uombe. Which tells you we are very religious. Tunaamini Mungu. Na tunashukuru Mungu anatubariki. Lakini wakora wamekuja wakachukua huo uaminifu wetu wakaugeuza kama vile mkoloni. I see we are debating about the West. It is the same script. The West walikuja wakaona tukiambia Mwafrika funga macho tuombe, anafunga kabisa, hata analala. Tulikuwa tunaomba, unafunga, unaomba, maombi inazidi, unashikwa na roho mpaka unalala. Na West hakuna siku atafunga macho akiomba, hata akisema praise the Lord, they don't close their eyes. Why? That's a simple analogy. So we took it more even than Jesus himself. Africans, Kenyans, kwanza tumeokoka kuliko Yesu Kristo. And huo ndio upumbavu wetu sasa hapa. That is the key. Tumeshikwa hiyo nati sasa. It is so stupid that every leader in Kenya kwanza akisimama anakuambia unajua Mungu Bwana. Sorry to say, I will quote a meeting I was in yesterday. I was so disappointed. And I don't want to name names. We have some of our senators in the country. And I found the most stupid, idiotic leaders that we have elected, I mean not elected, that are saying they are leading Kenya. And they are here in the US, masquerading and trying to call what they are calling benchmarking, squandering money that could be saving people back home. Some of them are new, and they already are talking as if they've been in that office for the last 20 years. How watasaidia watu namna? These people have forgotten that what you are elected, yes, or you, whatever way you got it, but you go there to lead the people. And for you to lead the people properly, the most clever leaders, they take ideas of the people. The best leader is one who asks the people here, I have this idea. What do you think? If you people think contrary to his idea, he changes and puts your idea first. Because sasa mimi naweza kuja hapa nasema nataka kutengeneza reli. Na watu wangu wanasema hapana, si reli, tunataka granary ya chakula. Will I still insist that
the railway is what is very important. One of the discussions I raised, I said, hizi njaa ziko Kenya. 60 years, njaa, njaa. 60 years, my dear friends, doing the same thing the same way, and you expect that utaomba Mungu, yani unaomba Mungu anyesheshe mvua na ujapanda. I mean, are we not stupid? You pray God to bring rain if you've really prepared your land, you've sowed seeds there, and you want God to rain so that you have them growing. Ikiwa ulikuwa unaishi kwako nyumbani, hujawahi kupanda, hujawahi kuplow, then how are you expecting? Hata ukishinua Biblia 5 hivi, hata ushikwe na hiyo roho mara 20, and you have nothing that God will bless for it to grow, no seed on the ground, will it grow? So Kenyans, that's where we are. We are hoping God to come and do miracles to us. Wakenya, forget it. The miracle is to take whatever you want, arms, swords, whatever it is, and chase Ruto away. Chase Ruto away, mwambie arudi Sugoi. Na akicheza, chase him away from the country completely. Because ni shetani, ni dhambi, ni shida ile ametuletea. Anakuja na watu wake anasema, we will die anyway, so he can hasten our death. Kwa sababu tutakufa tu. Can you imagine somebody coming to your family? You are the head of family, Domi. When ndio baba pale, watoto wanakuamini, mama anakuamini, then K anakuja anasema, Domi, wewe unajidaingi bwebwe sana hapa, wewe ndio bwege. Wewe kesho una dedi tu, mazee, hakuna kitu unafanya hapa. Na huyu wife wako ataishia. Can you imagine somebody coming to your house and telling you that? And then you start clapping and saying, Bwana asifiwe. This is what these guys have come to tell us. They have told us, Kenyans, you are hopeless. You go to hell. And we saw this during the campaign. Okay? So for me, I don't think we should even have debate. I wish Kenyans could really be told it is either you wait to perish, you perish now, or you die defending. And then half of us will survive for a day tomorrow. Or we sit down, praise the Lord, tuombe, and then we all perish, and we shall have no country. And we have seen, in Africa, some countries have perished, and they will never stand again. Kenya is not any special. In fact, Kenya, if you flip the coin, is one of the most poorest countries in terms of anything. Truth be told. You talk of resources. Tuko na maprofesa. Kama hakuna universities, utafunza nini? You become a beggar, straight away. If you have no factory, kesho, you become a beggar straight away. You have a factory that needs resources from sijui wapi, uambiwa hakuna, you die. Corona has taught us. You saw all the aeroplanes of the world being grounded in ndugu zangu. It tells you that any country can collapse, including US. They were totally desperate. They were desperate, crying to God, crying to everybody. Corona was to teach you people that there is no country that can stand and say they are the best. So Kenya, by the way, we are nothing. 85% of our land is unproductive. 85 or 75, whatever it is. So the bigger percentage of our land is useless because of corruption. Yet the land can be converted. Tutachimba dam, tutachimba borehole. We have water, unbelievable water. Look at the tons and tons of liters of water that go down to the Indian Ocean through our rivers. What are we doing about it? So, ndugu zangu wa Kenya, msipewe theory za kishenzi. Sijui, unajua kufungilia this. I was in that meeting that disappointed so much. We were trying to educate these senators. They are as idiotic as Ruto himself. Unawaambia hivi, they pretend to know. How do you know of a place you've never been? Yeah. So basically, GMO, they are accepting because they think that is how they will make money quickly. And they have been duped the way we were duped by colonial or whatever. The Bill Gates, when they come into our country, they are coming there with a purpose. Ni biashara. Hata hii corona, it was biashara. Hii masindano tumedungwa nao ni fake. Ni biashara tu.
Labda tumedungwa na mashindano ndio uwe unakuwa mgonjwa twice every year so that you take the drugs. Ask yourself, why are you told unadungwa ya kwanza na lazima udungwe ya pili na lazima udungwe ya tatu, ni lazima udungwe booster? Kenyans and Africans, we were brought things called family planning. You know, we should learn from these things, and that's why I like one of my very good friends, the professor in Zambia. Anaongea ukweli. Analyze family planning. Mliambua mpange uzazi mkae na watoto mmoja, watoto wawili. I regret to have been bought that nonsense. That is stupid. But it is too late. I wish I refused to listen to that. Ningekuwa na watoto 12 saa hii. You know, all being called Stone PK Junior mpaka tunamaliza hiyo hierarchy. When it is Christmas, I have a whole team. Tunakula ng'ombe, tunakula mbuzi pamoja. If you ask the reason why we were being told to do family planning, what was it? Look at how most of our women were wrecked and destroyed. Cancer increased and all this. Tukiambua tupange uzazi. Ati hatuna chakula. You are being told you don't have enough food. Why am I narrating all this? It's because there is nothing that the West has given us that is justified. It is for their own interest. Madawa hiyo ya family planning, are they manufactured in Kenya? No. Ni kampuni fulani inafaidika. Alafu chakula mnaambua mkule hii, ndio unaanza blood pressure ukiwa 25 years old. Then you live on those dawas until you die. And then you die at what age? At 55 years. You have 20 or 15 years of kukunywa hizo madawa. You are benefiting those places. Kwa hivyo, Wakenya ndio nawaambia kwa sasa hii serikali ya Ruto, ni kama hivyo unasikia. Yeyote unasikia akisema tumpe time, tumpe nini, ni kwa sababu anaona faida. Sasa ndio tukate hii faida, ni tuambie Ruto aende nyumbani. Okay? Sisi tutaweka wale watu wanaweza kutuambia kwamba nduma sisi, we have so many areas that can grow nduma, can grow mawele, can grow all this with water. We can also work together with akina Uganda, who have a lot of food and all that. Their maize is rotting. Okay? Let's import all that is around us and is genuine before we start talking of GMO. GMO, I'm so happy it is now the trigger of our revolution that we've been waiting for the longest time. Ile revolution tumekuwa tukiongea na Francis na wale wengine na Mino na Mama Wainaina na Roda. Revolution na Viki. Revolution imekuwa triggered sasa. Sasa hiyo moto ni tuweke petroli sasa. Bernard ametuambia we should not relent. Kenyans should be told that, and there are people who will die. It's okay. Because even people died before we got independence. Tusiogope hiyo, hata kama ni Stone PK atakufa na akufe for a what cause. Raila alifungwa miezi 9, akafanywa ile mambo amefanywa. He is still there. Njoya, for those of you who never saw this, you can replay those clips. Reverend anakanyangiwa chini pale parliament pale nje kama takataka. Reverend na amevaa hii. Reverend, a genuine reverend, not the fake reverends that we have today. Anakanyangwa, anatandikwa na hooligans, but he was fighting for something that we are enjoying today. We should not allow the likes of Ruto claiming themselves to be God. Gachagua, I'm being told I should not judge. I can judge honestly in my own capacity. I can tell you usikuje kunifundisha dini because I don't believe in you. I can walk out of your class. I cannot sit in a class of Gachagua akinifundisha religion na kunionyesha vile kuokoka ni mzuri. I will walk out and look for a devil to teach me about Jesus other than Gachagua doing that. So let me pause there a little bit, but to tell you the truth, guys, this is the time, and I think Mutembei as one of our platforms should even expand so that Kenyans waambiwe. There is no otherwise. Tukikosa huu wakati, and I'm so happy. The army is discontented. That is the truth. Hakuna siri. Mother Karua is cornered. Not Karua. Mother Kome is cornered. She's the one who put us in all this maneno. So basically, mambo ni kwisha. And I'll stop there for the time being, but you have to pick up your arms and hit the road. Thank you.
Thank you, Stony. And just to add that before I welcome Rhoda, is that we need to be categorically clear that if we don't take any action before things going south, we shall have what we call transitional poverty. Your father was poor because of Uhuru. Now Ruto has come because of Ruto. You will be poor, and probably Gachagua will also ascend to power. It leads you to become even more poorer. Your grandchildren. It's a time for Kenyans, and I will say, and I will repeat again, there is no any agreement that says a president, when elected, must finish 5 years if he's doing nothing. A president must finish 5 years if he's threatening the people. The work of the government is to help the people to find a solution. If it's the same government that is telling the people that you have so many things to kill you, and this one is not a big issue, is that the government that you want? Is that what you want to call government? My guess, I bet no. So we need to act. We need to act. And I'm telling you, people are looking at this as something that is small in talk, but kama Gachagua anaweza, kama Moses Kuria anaweza sacrifice watu wenye wanakula mahindi Kenya nzima, anasema kwamba hata wakikufa hawana shida. Huyo mtu sahii pakitokea aambiwa apeane pesa, apeane raia wa Kenya watekwe nyara wapelekwe Uingereza ama wapelekwe Somalia ama wapelekwe Uganda, anaweza kataa? Kama anaweza hatarisha usalama wa raia zaidi ya milioni 20, watu 10 anaweza shindwa kuwapeana Uganda waende? Sijui mimi, lakini anyway, Rhoda, you have muted your microphone. Unanisikia? Unanisikia Nakupata sasa? sasa hivi. Nakupata. Nasema those people like Kina Moses Kuria, they're just force, and the people are being lies to us. You know, like people like Moses Kuria, he used to tell us those days atakuwa president. I was very disappointed. Siku ile alifollow Ruto. You know, vile alikuwa anajifanya, I'll be the president, you know, alikuwa anajifanya yani, you know, he's like mzee ule, tumheshimu. He's very, by the way, I don't respect those people, Gachagua, those people, the Nyoro, I don't value them. I don't respect those people. They're just there for money, you know, and that's why they were praying that oppositions in the campaign days, they were praying for the opposition because of the money. Walikuwa natumia ile watamanipulate campaign, wanadanganyana about Uhuru, vitu ajasema, kwa sababu they knew that because Ruto was telling them, do this, I'll give you opposition. It's so cheap. How can you play that kind of dirty game? Because you can be the minister, because you can get opposition. Why do you do that for person like your own brother? So those people are very cheap. Kina huyo mama ametoka hapo Murang'a, sijui member of parliament, alikuwa member of parliament, and you know, wanajua watu wale wameurua na Ruto, they know that, but they have been trying to, Ruto have been kill a lot of Kikuyus, a lot, especially when the BBI came. He killed a lot, and then they were saying it's COVID, and we know he was on killing them, and justice have never come. We are still waiting for the justice who was killing those people, you know. So I don't think so Ruto will survive. I think in even if you rule these 5 years or wherever, one time he'll be the criminal head. You know, kuna mtu mwingine uko Sudan, he was killing one tribe, and now he have a case in Hague. So the time will come. The time for the thieves is funny. We used to say that in Africa way, 40 days. So the time of Ruto will come, will be atajiona siku moja akiwa huko Hague, criminal Hague. Vile watu wale amewaua watu unajua watu wengine wanafikirianga I can do whatever I want, but doesn't know there's some people who is watching you, and there's some people are watching you, and you can do whatever you want. So Ruto is somebody have been planning to destroy our country for long time ago. He's somebody who doesn't love himself. He doesn't love our country. You know, he's doing he just doing whatever he wants, anafanya vile anataka. Hizo vitu anasema sijui
GMO sijui nini. Alafu unasikia vile alisema leo akiwa kwa kanisa, alisema yani, unajua hivi anaongea ndio wazungu wanakwanga wanaongea, akasema ati watapanda miti 100. How long the meat, wakipanda hii miti, how long it will stay to grow? How long? If I ask you to plant the tree, how long it will grow? How long? It take time. It can take many years. Akasema ati wakipanda miti ndio he was just trying to find excuse at the climate change will change. Anatafuta kitu ile ya anajifanya yeye ajui kitu na kujifanya yeye si Mkenya, anafikiri yeye he know nothing, but siku moja atajua sisi asichezi na sisi wa Kenya. Siku moja anaweza jiona huko kwake Sokoi. Atuchezea afanye vile anataka, lakini asikuchezee na sisi. Unajua Ruto nafikiri ati I can do whatever he wants. He cannot do what you cannot pray with the Kenya. Kenya is belong to us. It's not belong to him. He is the commander of chief, can do whatever he wants. No. Unaona vile I take advantage of us. Something I noticed with Ruto. He take advantage of us because when he thought he win and it was not free fair, akajua I'll take care. You know, everybody was quiet. Hakuna, unajua wakatuma majeshi pale kama Kisumu wanasema is hot place, huko Eldoret na huko siji wapi. Sasa unajua watu wakakuwa na uoga. I don't know, people they get feared or whatever. People they didn't do anything. But I respect, actually I was very proud with Kenya's people. They were just cool. Sasa akafikiri mimi nitakuwa dictator. I'll do whatever I want. You know, that's the game he was playing. And that's what he catch Kenyans, because Kenya, they could not stand, they could not do demonstrations, they could not do anything. I'm the king, I can do whatever I want. But you have to understand, he is not a king. He's not a king. He's just, we have been many president. Moi was a president. In fact, Moi is the one he said he was tired. It was 24 years. He was tired. You know, you can be tired. And then Kibaki went, and then he died. Guru was there, and he died. Even him, the time will come. Vile natufanya, he will remember what he is doing for us. You know, if Ruto, you know, if Ruto could be clever, he could come to the office with good manner, and then he followed the same constitutions na katiba. Unaona, agefanya vile afu aendelee kasi ile current president alikuwa nafanya, ama wakuwe na contact, amwambie you can be my mentor, can you show me how you make it to make your government, you know. Lakini the first time alikuja akaanza kusema ati amewachiwa na 93 million, na ni uongo. At 93 million to was stresser. He would just lie, and that he make, I was feared. I was there, was fear. He make me to fear. I was like, only that 93 million. Alafu najua siku ile ceremony yake, he used almost 3 billion. I think it was billion to make that whatever. That is what Kenya managed. It was not from America. Account hizo money zilifanyika kwa nini kwa yake, kwa sababu alisema anataka ikuwe very high class. Everywhere was a red carpet. Unaona, alafu nini lunch wakaenda huko dinner, State House is money is money for Kenya. All those presidents that we are going to his State House is if you are using Kenya cars, they were using our government cars, because that is our country, that is our cars. Alafu akaenda wapi, alafu after 1 week akaenda nini kunaitagwa aje UK, akaenda funeral ya Queen Elizabeth, na hizo ni pesa za serikali. Alafu akasema waliachiwa 93 million. Unaona huyo mtu anatuchezea akili. He knew that Kenya, we are very cheap. He can pray with our mind. We are not cheap. We were just looking you. I was just looking you. I know what I was doing. I was just looking you. I could not say anything. I was just quiet because I was very shocked, because we didn't make it in the court, because we have Form 34B from Kamango, and it was not really Kamango. It's the way you did. Well, that is rubbish. The Venezuela boy came to Kenya. That's a lie. Nobody came to Kenya. He was just lying, you know. I was just looking at him. It's not that I could not do anything. I would just keep quiet to look at you, what you are going to do for us, you know. Akaenda huko state nini, New York City,
the meeting of United Nations, walikuwa nalala ile hotel of vibes, wakaenda na kina Ababu na mambo walikuwa na beba hizi, you know, brief it like a businessman. Na ni pesa zetu wanalinga nazo. Na ujua huyo Ababu na mambo, he was a government of Jubilee. He was a minister of foreign affairs. That is the way the Kenya people, they do. Kenya people, the way I understand, they will pray opposition because of their stomach. Ababu Namaba, he was at government, and now he is Minister of Sport. Even this minister, he was this man from, I think he's from Meru or what is his name? That man, he was in fact, Kenyan people, you are just amazing. If you go back in Moi regime, when Moi was a president, the man was the speaker of the parliament. I don't know what I was checking today in the internet. I think he's a Nadi or Karidin. He retired the same time Moi regime. And the second one in Kibaki was Marede, and he was an ODM ticket, Marede from Vihiga. And you remember, he was ODM. He was not, Kibaki have a party called PNU, you know? And he retired because that is a constitution. Constitution is when you have been working 10 years, you retire and not come back. And this man from Meru, I don't remember, you can tell me what is his name. He worked there, I think 10 years. No, 10 years in the government of current president. And now he's an attorney general. And that is not constitution. Constitution, when you retire together with all the ministers. You see, they didn't respect the current government because they put us down. They can do whatever they want in Kenya. That is our Kenya. We have to fight. They don't follow the constitution. We vote 2010. You need to work 10 years. When you're a governor, you need to work 10 years and you cannot go back. Even when you're president, you cannot go back. Even when you have been the speaker of parliament, you cannot go back. Even when you have been minister. And this government of Ruto, they have been abusing the power. He has been abusing a power because he think I'm a dictator. I can do whatever. Let me tell you, Ruto, you are not a dictator. I have been just looking you. This is the time. We have been just looking you what you are doing. Don't pray with our mind. The way you have been pretending, we know who you are. Thank you. Thank you, Rhoda. There are people asking about the link. I will be sharing a little while. My laptop has brought us some issues there. I'm using my phone from this end. That's why I'm not sharing the link, but I'll be sharing the next 5 or 3 minutes. So that one was a good presentation. Anyway, you know, for the Kenyans, I always found it very ridiculous because for example, I will give you my instance. When I talk to different people from my area and I ask them, why did you vote William Ruto? What made you to vote? Because sincerely speaking, does not mean that people did not vote for Ruto. There are those who people voted for Ruto, but I wanted to know their real reason. Majority of them from the local level, that's the people from Ushago, they were telling me Ruto loved God. The moment that word came from their minds, I got agitated. And I asked them, have you ever seen God? Because I feel I was more agitated to a point of no return. I asked them, have you ever seen God? He said, no, but Ruto loves God. Therefore, if somebody loves God, that somebody is good. Then I asked the individual, like, if I come today and pretend that I love God, and I come even to approach your daughter, and you give me your daughter and I'm a killer, and tomorrow I bring you a body of your daughter, having killed her, will you still believe that because I came with God, I'm still a good person? He told me, you know, it's you God, it's you Nini. And I also looked at so many people. We tried to talk with them to do some kind of local analysis. And I'm telling you, religion is one of the things that are largest impediment to us to make a decision. And that is why I always appeal to the people is that the moment you are saved, regardless of whether you are a Muslim, you are a Christian, you are an Hindu, religion is between you and your God. It has nothing to do with me. It has nothing to do with Rhoda. It has nothing to do with Stony or Vicky. My religion is part of mine. And that is why
I always found it very ridiculous when I see people putting microphones on top of their whole volume, shouting and doing everything else. Who told them that God is a deaf person who cannot hear when somebody is praying silently? God can hear that. I believe so. So those are the things that people have institutionalized God and churches to a point that we elect anything as long as it gets associated with God. People do not sit down and ask yourself, like, I'm going to elect a person A, B, C, D. How are these individuals changed, or how changes that these individuals brought to the society? How has these individual contributed positively or negatively? Instead of us looking at one parameter of being religious, I will also pose a question to you. Somebody should also tell me, mtu anipatie example ya 10 pastors in China, 10 pastors in USA, na 10 pastors in Russia. Anipatie majina yao ambao wanajulikana, ambao wanaombeanga uchumi yao inakuwa kubwa. Hizo nchi tatu nimezitaja, China, USA na Russia. Mapastors huko wenye wanaombeanga uchumi inakuwa kubwa. So hiyo ndio kitu inatumikanga sana. Kitu kingine pia ambaye huwa tunatumia kwa siasa, ambaye pia ninaona pia sisi wananchi pia tuna makosa naye, ni kwamba ni kutumia kura zetu kama adhabu. Ati sasa juu mtu fulani ametajwa kuwa ni mwizi na ni jamii yako, unaamka asubuhi kwenda kumpigia kura ndio ufilishe yule mwingine uchungu. Hujafanya uchunguzi ukajua kwamba ni ukweli huyu mtu aliiba ama hakuiba, aliekelewa ama hakuekelewa. Wewe unaamka unatumia kura yako, unaenda unatoa adhabu yako kali. Sasa ukishatoa adhabu unangojea maendeleo itoke wapi? Na umeshapeana adhabu. Sasa hiyo ndio sababu yenye leo hii tuko hapa tunaongelea GMO. Maana kama tungefanya maamuzi sahihi tarehe 8 mwezi wa 9, tarehe 9 mwezi wa 8, leo hii hatungekuwa hapa tukiongelea GMO. Maana rais ambaye angekuweko ni rais ambaye angechukua mkondo wa namna hii. Angekuwa rais ambaye anaheshimu watu. Lakini maana sasa tumejipata hapa, inabidi tujikwamue. And just to summarize up, kuna mtu aliniambia kwamba when you are dating a girlfriend, naweza achaniana hata kwa njia, umwambie I'm no longer interested with you na aende. But the moment the girlfriend becomes a wife, hata huwezi mfukuza, wewe ndio unaweza toka kwa hiyo nyumba umuache. So hapa kuna kibarua kigumu. Tulikuwa na uwezo wa kusimamisha Ruto tumwambie hii maneno yako hatutaki, lakini sasa hii maana ameikalia sasa ni pabaya, ni kama mtu ambaye ameshaoleka kwa boma. Sasa hapo kuna wenye tutatoroka tumwachie, lakini tutajikaza, tutapambana kidume. Anyway, thank you. Mary. Where is Mary? Is he around? Yes, Vicky, you can Lakini pick from the Vicky hajaongea. Vicky. Oh, sawa Vicky. Hello everyone. So ni hivyo tu vile unasema, ukishachangia kwa barabara ama umeenda kwa club ukaenjoy ukakunywa whisky, from there ukakuta beautiful lady ama sisi tukute beautiful man, tunasema huyu nimeona ni mzuri, wacha nimlete nyumbani wasasi. Sasa vile Mr. Ruto ako kwa kiti, it is never too late. The Constitution is saying that you can defend, take power back to the people. Power can be taken back to the people. Even though Mr. Ruto is sitting in the State House, power inaweza nyakuliwa in 1 minute. Hapa hakuna mchezo. Anaweza check hapa akifikiria America is inamdefend or UK ina-defend. Sisi wenyewe tukiamua tukanyake hiyo State House na tuseme Mr. Ruto, you have to quit and come out. We want to put Raila Amolo Odinga. He will not be anywhere in that State House. Atatoroka kwa maisha yake. Hii maneno ya kusema ati sasa vile yako hapo miaka 5. Miaka 5 mimi nikisikia mtu anasema
2027 we want to call for election, I feel like I want to die. Miaka 5 na hii shida yote, mimi bwana anipigange kila siku nikisema wacha niongoje baba yangu na mama yangu akuja anichukue. Si nitatoroka before my father and my mother to come and pick me. By the time my mom say fumilia, naambia mama haya sawa. Ataniona kwa mlango kesho yake, mimi na virako yangu nimekaa kwa mlango. So hii maneno ya Ruto mimi sijakubali. Watu wa mahindi wanalia, wanavuna. Sasa vile tunavuna ni ya nini tuite GMO tulete kwa milango yetu ikuje? Na sisi kuna farmers, they are struggling, they need money. They need that money to pay for the school fees. They need the money kununua mbolea. They need the money kulima hizo mashamba. Hata ile mbolea yenye Ruto alisema amepeana, hakuna. Mama yangu ni mkulima, anachuna machani. Niliambia mama enda uchukue, akasema hakuna. Tulitafuta, hakuna. Walikuwa tu wanafanya hiyo matrakta na mapendera tu juu, but not the reality. Ndio ujue kweli Ruto ni mkora. Ameenda anachukua bendera ya Kenya, anatusaliti sisi, anapitisha na pariti hivi na hakuna mbolea ndani. Hakuna mbolea unless maybe alipatia watu yake. Hakuna mbolea huko Serem, hakuna mbolea huko Tirik. Mimi natoka Tiriki huko. Hakuna hata Kapseret, hakuna. Sijui alipatia nani hiyo mbolea. Wanasema 3,500. Hakuna. Hii ni serikali yenye inatufunika kabisa life. Ruto anatufunika life. Alafu anachukua pipe anasema Mungu tusaidie. Hakuna. Mungu alitusaidia wakati tulitoka kwa tumbo ya mama yetu na papa yetu, na akasema vile alikuangusha tu Kenya hivi, na akasema amuka, akili yako uko nayo, tumia akili kujidefend. Let the shield and defender be our power. So there is no way another person is coming with the Bible to teach us how we can defend ourselves when we have already defended our country from colonial. We can't let colonial to come into our bedroom. Even as we are in Europe, we work here, we live here, but we have no right ya kuipa kura. Sasa zile tunahesabu hizo ma-election, hata moja ukiipa election moja, hizo manini umetupia mwingine, unaingishwa ndani. Mbona sisi wa Afrika tunakubali foreign powers kutucolonize? Unaokopa, unasema atio America imesema. Which America imesema? Ile mchezo yenye walitupatia siku ile election, kabla hatujamaliza kuhesabu elections, na Ruto ameingia akaenda akakaa na commission. Chebukati Muluya huyu anachukua yani right zake kupeana kwa the wrong person, hata kama amepewa pesa. Mbona asitoke tu aende achikunje mahali na apige simu na aseme fulani ndiye amewin na mimi kartasi iende ichukuliwe huko? Kwani alikuwa anataka kuuawa? Hii ni maneno ingine mbaya sana yenye foreign powers, they come and take our authority land. Even as we live in Europe, but we have no right. Hata chochote election, they can never have a mistake. But the foreign people, they should stop interfering Africa. Africa is a suffering country. Sasa sisi tuko na shida, they don't even help us. They just give us problem on top of problems. Wanatupatia pesa ili tushinde tukiwalipa. And Kenya or Africa is a rich country. We can maintain to live our own life without having help from Europe and from America. America or Europe, they should stop these interfering elections. Sayote,
observers, they have arrived. These observers, they are the one coming and destroying our countries. Munasema ati mumeshapewa freedom, mumepewa inchi yenu. Hatujapewa inchi yetu. So long as you Africans, you let the Europe and America to torment your country, you must stand and tell the European and America, no, we want to live as an African. Why this Arab country, they cannot interfere for them? Foreign countries, this America and Europe, why can they go to Arab country and interfere the election? Why are we Africans, we are letting ourselves? Tunalia, we cry. Somebody come in your bedroom. How will you let someone in your bedroom when you yourself, you have no right, authority to go to their bedroom? We should say no, and Ruto should sit down, sleep. Ruto, amwa unalenjin girue kabisa. Metega sinito ni lobatati kila kona. Aginame jumpe kopwa Kenya aginyoko barech. We have no right. Wewe Mr. Ruto, umetuletea watu wakuja watuue. Life, to kill us for our own nini damu yetu na mchanga yetu. We are refusing. Kama Uhuru Kenyatta alikataa, why Ruto now is accepting it? Who is he? He did not win election. Anataka kutuchokora, anachokora nyuki. Penye nyuki imelala na ikishafumbulika iamuke, Ruto mwenyewe atashangaa, atakimbia akitafuta watoto yake penye atapepa akienda. Kenya ikiamuka, we are not even living 2 years for Ruto to stand there. I am sending the authority of God. He have no right. I know Holy Spirit of God is going to overturn even those churches. They are going to cry themselves. And they are going to see fire from God. God is going to punish each of them. Every mwenye alikula hiyo pesa yenye anapewa at Thanksgiving. These are Thanksgivings from our own money. This is our own money. We are in Europe, we are sending money to Africa. We are in America, we are sending money to Africa. These are our money. They have no right. And I'm asking even foreign people, they should stop interfering election in any Africa. They should leave Africa themselves to fight for themselves. If they need help, they should come with authority of polite and ask. But sio kukuja na ile kucheka, alafu wanakuja wanatunga shindano watu yetu, alafu watu wetu wanakuja wanatutunga sisi tunakufa. Tunaanza kuua watu pole pole. We start killing our own people. Why are we killing our own people? Did God send us and say that go and kill your brother? Did God send you to go and kill your sister? We refuse it and we condemn it. I cannot watch this. GMO is coming. We will not accept it. Kama ni kulala kwa barabara, tuhakishe machiko na machakula tupigie nje. Na tufanye nini? Tuondoe serikali. Raila Amolo Odinga aingie. Even election, I am tired with election. I don't know this IPC. They should go, yani IPC yote iondolewe, itupwe kwa mtoni. Upande ya Supreme Court, Martha Koome, if you are a child of God, Martha Koome, kama kweli unaomba Biblia, ninatuma nguvu za Mungu siingie kwa roho yako. Ile kitu yenye ulifanya makosa. You did wrong. You forget to defend your people. Ulisahau ukakula pesa. Ukatusaliti sisi. Na kilio chako kinakuja. Haitamaliza mwaka. Utakiona. Utakuja kuomba msamaha kwa Wakenya. We put you there and we are going to remove you there. Endeleeni.
So thank you, Vicky. Let's have public participation. Hi. Are you hearing me? Can you hear? Okay. Hi, Mary, Rhoda, Francis. Try to put your voice high because sometimes I don't hear you very clear, Oh, please. okay. Hi, Public, yeah. Mary, Rhoda, Francis, Vicky, and Son PK. Yani, I have a lot of pain in my heart when I remember Moses Kuria saying that there are so many things which are killing Kenyans, so there's no problem if we just add GMO on the list. Ni uchungu sana. Very painful. Kwa sababu the other day I was watching on, I think it was news, nikaona 9 women are dying on daily basis because of cancer. 9. Yani, just imagine, 9 women are dying every day because of cancer. Hebu piga hiyo hesabu per month, per year. Saa hii Kenya ukipata cancer you are not like you Rhoda ama Viki mwenye mko abroad. Kenya ukipata cancer, that's the end not only of you but even if you used to be a rich person, hiyo ndo utafirisika. Because first of all treatment ya Kenya hakuna hata hiyo treatment, lazima uende India ama uende South Africa, uende somewhere outside the country. Hakuna treatment hapa. The little which is here, ile the cost and still kuna stage itafika uambiwe sasa hii hatuwezi. Wewe panda ndege uende utafute nini in abroad kwa sababu hapa hatuna. Sasa mimi nashinda this leaders yani. But you know sometimes ni punishment kutoka kwa Mungu our leaders because sasa unachagua leader and me I want to call UDA kwa sababu watu wa UDA hata sasa hivi ukiwaambia mambo ya GMO what they can tell is that zimekuwa tu kwa market ni vyenye haukuwa unajua unakula GMO. Sasa hata wakiongeza mahindi hakuna shida, hizi vitu zingine tumekuwa tukikula GMO. Sasa unashindwa, is this madness or what is this? Because I can't understand vyenye mtu, and I'm sure most of us hakuna mwenye hajaona mtu mwenye akona cancer vyenye anasuffer. Is a lot of suffering, a lot. Hata kama uko na pesa aje hiyo kitu inaenda inarudi, at the end of the day itakuja ikuue tu, and that time imekudrain all your resources, imekudrain ile kabisa, you don't have anything left. Umeuza shamba, umeuza vitu yako yote to go for treatment. Sasa how nani Moses Kuria, imagine anakuja anakuambia there are so many things which are competing to kill you, so usijali, hata hii ni kitakuwa tu moja yao, pamoja na accident, pamoja na cancer, pamoja na hizi zingine zina you know that statement says a lot. Pali wananchi wamewekwa by these leaders, yani wamekuweka even, unajua hata ng'ombe yako yenyewe kama uko na ng'ombe uone inapata ugonjwa you care about it, yani na sio na ni ng'ombe tu, yani all what it is pengine inakupea maziwa hivyo, but huwezi taka kitu mbaya ipate kwa sababu ita affect kama ni hiyo maziwa ita affect. Sasa but a human being, imagine wale watu wenye walikuvotia, you can afford to stand somewhere na useme aji there are so many things which are competing to kill you people, so so wacha tuongeze tu moja hii, yani these leaders wametubeba lower than even an animal, kwa sababu me I know that hata kama wachana hata na ng'ombe yenye inakupatia maziwa, hata pet yenyewe kama uko na pet ya umbwa, you cannot you cannot have that kind of a mindset that after all kwani umbwa inaisingi miaka ngapi, wacha sasa niipatie vitu mbaya so that ikufe nitaenda kuchukua ingine. Hapana. So which means pali wametuweka as citizens ya Kenya, wametuweka below even an animal, below even their dog. If they have their children have pet dog hapo, wametuweka lower than that. Na Kenyans nao ni wengine washenzi, they are just there busy defending at you. Unajua especially watu wa UDA saizi wenye hii mambo imetokelezea, they are like nini imekuwa kwa market, ni venye tu mtakuwa mkijua, mmekuwa tu mkikula GMO without knowing, so acha sasa mkule yenye mnajua. What is that?
considering that 9 people, yani hata kama wewe mwenyewe hujipendi na haujali, can you consider how, especially and knowing that Kenyans, majority of Kenyans are very poor. Kansa ikiwashika sahii hakuna mahali wata-afford. Kama hawezi afford tu kwenda kutibu malaria, kwenda kutibu pneumonia, inaua watu wengi. Sasa do you think that you know, like Nairobi here, I keep on telling you 65% of people living in Nairobi wanaishi kwa slums. Sasa hebu imagine huu mtu wa slums akipatwa na hiyo ugonjwa, hata hakuna matibabu ataweza, atafanya tu nini kidogo, atapewa tu Panadol kidogo ama paracetamol painkillers na ngoja kukufa. Sasa is this the kind of leadership that we want in our country? Surely, is this the kind of a leadership we want? Yani wametubeba sijui kama ya nothing to them, yani completely nothing. Hata their pets in the house ama ng'ombe yao wenye wameweka kwa shamba wanaijali kutuliko. And you can hear somebody coming up to defend these people. Na unajua hii mambo ya GMO is also another way of enslaving us economically, because what it is coming with a bill, a law that nobody should be using indigenous seeds. Na unajua majority of farmers wenye wako Kenya, they are subsistence farmers, which means that wanalima tu ile kidogo tu yao kukula, maybe kama watapata kidogo wa exchange for mayai ama something. Yani because most farms are less than around 1 acre or less. Sasa ni ile tu yao ya kukula tuseme, na kuweka kwa granary ikae, maybe waendelee kukula kitambo season nyingine ikuje. Sasa imagine government is banning indigenous seeds. Do you want to tell me, do you know, by the way, that majority of Kenyan farmers hawezi afford certified seeds, hii ya Kenya seed na zingine ama western seed hawezi afford. So ile yenye walipanda last season ndio wanaweka tena, wanakuja wanapanda tena, unaona. Sasa wewe uko hapo, you are coming to say that this is going to be legal for you to use indigenous seeds, ama upe mwenzako indigenous seeds apande kwake. You have to be registered by the government and allowed by the government. So you want to tell me that these people now they want to enslave hata the poor farmer, ule mwenye ako na less than 1 acre, mwenye hawezi afford kwenda kwa duka kwenda kununua hata fertilizer, anatumia manure yake ya ng'ombe ama ya kuku ndio anatumia kufertilize shamba yake. Ndio unamwambia sasa it will be a criminal offense for you to use for you to come here and use the indigenous seed. So tukiona hii mambo ya GMO, okay, the first few seasons it will be okay. After some time inaharibu soil inakuwa sasa hai produce tena, alafu they become resistant to pesticide and herbicide, sasa acaricide. Sasa the next thing is lazima sasa ununue more expensive pesticide, lazima sasa uweke more fertilizer for it to come up. So you have banned indigenous seeds. So what they want to do is just a slavery, economic slavery through mambo ya mahindi. Kenyans, by the way, and let me tell you, wachana hata na kwenda kwa street, there are so many ways in which we can be able to tackle this issue. Kuna group yenye inataka kupeleka hawa watu kwa kotini to against this issue of GMO. I'll try and look for the link, niwapatie the contact. Yeah, so, because by the way, yani tumebebwa vibaya sana, tumebebwa vibaya sana. I mean, it's so painful that a whole leader can stand and say that so many things are killing you. It's high, it's so heartbreaking. Yeah, it's high time tuwaongezee vitu vingine ziwaue. Why? Why should somebody take you like that, like you're a garbage? Na wewe ndio ulienda kutoka kwa line kwa kumpigia. At least I thank God that these people who are here, kuna mtu alipigia hii serikali. Lakini just imagine, and then on top of that umeshaweka nchi kwa problem, UDA supporters, then you are coming again to defend them that mnajua ni venye hamkuwa mnajua kuna GMO kwa market. Tumekuwa tukikula GMO usi. So don't worry. The same thing by the way attitude yenye nani ako nayo Moses Kuria, ndio supporters wa UDA wako nayo that acheni kupiga hapa kelele mambo ya GMO, unapiga kelele ya nini na mmekuwa mkikula GMO of other food. Ni sahihi yenye ati hata mmekuwa mkikula tu GMO kama haijawaua, kwani ni sahihi itawaua? I mean, I don't know. Kenyans, they don't know what happened to us by the way.
Unasikia mtu kabisa ana defend kitu kama hiyo. Something which is clear. Yani, do you want to tell me hao wazungu ni wajinga wameban GMO kwa nchi yao? Are they mad? Are they crazy? Na wako na kila kitu nini, good health care, wako na good health cover. Wakipata cancer unaweza pata treatment. Sasa Kenya, hebu imagine, let me tell you, you know, by the way, sahi most Kenyans, if not all, ukipatikana na cancer sahi, it's just a death sentence. Halafu Moses Kuria can come and joke here. Ati, there are so many things which are competing to kill you. Yani, is this the kind of you know, this, in fact, Kenya watu wanasemanga ati this is a government chosen by God. This is in fact a demonic and satanic government. Yani, unajua, yani is like telling you, unajua hii road accident yenye imekuwa ikiwaua, instead of kutuambia venye watatusaidia tutoke kwa hizo vitu zenye zinajaribu kutuua, ni kutuambia ati wacha tuongeze ingine moja. My God. Na unajua mimi, unajua the time when people walivote for Ruto, nilikaa chini nikajiuliza as a Christian, surely why are we getting this kind of a leadership? Na nikajiuliza sana. Na you know, the answer which I felt God is giving me is that Kenyans have become so careless. Kenyans have become hatuna conscience. Tumekuwa yani like we are prostitutes. Unajua ule mtu mwenye atakuja hapa atununue ni hivyo, tunaenda na yeye. We don't care anything else about ourselves. We don't care about our children. We don't care about our grandchildren, our descendants, what will happen to them. Hatujali. Sasa Mungu ndio huyo amekuja atuletee a worse and worse and worse. We keep on getting worse and worse leaders mpaka tuamke, because it's like we are on drugs, or what can you say? Unaweza aje support mtu mwenye anakuletea kitu yenye anataka kukuua, and kwa sababu ulikuwa kwa UDA na utaki kuonekana ati sasa hii government ni mbaya na wewe ndio ulisaidia kuingiza, unakuja unaniambia ati there are so many GMO in the market. This is just one more. And you know, I really niliuliza sana, God, why did you put this Ruto in government? Na unajua that 2007 ndio walifanya hii mambo yenye ilikuwa, why? And I really felt God ananiambia that is because of Kenyans. Kenyans wako in another mini confusion. I don't know if it's even a demonic possession or what, because it's like yani atijali kabisa. Let me tell you, pali tumefika, we don't care about our own life. We don't. Sijui ni nini ili happen ama where did the rain start hitting us. Let alone caring about our country. Sisi wenyewe hatujali. Because you cannot tell me anybody who has a normal mind can come and tell you GMO, what is wrong with GMO? Mkikula GMO mtakula tu mkufe. Yani, I think we have sunk so low. We have sunk very, very low. To the point that hata Mungu mwenyewe sasa ni kama ametuoshea mikono. Is like, wacha niwaachie chenye mnataka, because let me tell you Kenyans, you have no conscience. Hata ukiona wale watu wenye wamepigwa kura, wachana hata na kina nani Hasla na wengine, just look at the kind of people who are being voted in Kenya. By the way, somebody can know that wewe ni mchawi, wewe ni prostitute, wewe ni bora ukikuja umpatie pesa, they will still vote for you. Hapo ndio tumefika. We don't care by the way palikatoa hiyo pesa, kama umesacrifice mtoto ama umefanya nini, we don't care. All what we care is that kama uko na pesa, and that's why hata hii moral decadence yenye iko hapa yenye wasichana siku hizi ni kuonyesha tu matako, it is coming from us that tumeaccept. Kitambo kidogo we had that fear of God, na tulikuanga na hiyo conscience yenye tungesema hii kitu ni mbaya, hata kama inaleta pesa, hii kitu ni mbaya. But not now. Saizi, let me tell you can do anything. Tunaenda kufika kwa Nigeria yenye wanauzanga watu sasa as sacrifice, ama Tanzania hapa wanauzanga albino. Hapo ndio tumefika, that you can do anything to get money, and everybody, na kila mtu anajua chenye umetoka kufanya, umekuwa ukifanya umalaya, na sasa beji uko na pesa una drive it, so now you have respect. Watu wataka kujua kama ulifanya nini ama ulifanya nini, wataka kujua hiyo uchafu yote yenye ulifanya. Hata kama wanajua, they'll still be smiling at you and bowing down to you, na watakupigia kura. Kenyans, by the way, tunaweza blame leaders sana, but let me tell you, as kuna mtu mwenye hapa anashinanga akisema leaders are the reflection of the people, ama ni ile consequence, ni ile kitu yenye Mungu anakupea. If you are righteous people, Mungu anakupea righteous leader. If you don't have any conscience, you are wicked, Mungu pia anakupea leader who is wicked, because these leaders, they just come from our society. Kwani wanatoka nini?
Uganda, wanatoka tu hapa Kenya behind hapa tu kwetu. They are just people among us. So ukiona tuko na poor caliber leaders who can afford to have such demonic kind of an attitude, mtu anasimama kwa nini na ako na guts ya kusema kitu yenye Moses Kuria anasema na tena anasema we are Christians, sipofanya kitu mzuri ati will not enter the kingdom of God. Sasa the previous day ametoka kutuambia hapa ati tukifanya maovu ati ni hata tuogopi kutolewa na kura, ati chenye tunaogopa ni kuingia kingdom of God. And you can see the next day ako hapo na hata anakaa mlevi, anakuja anakuambia ati many things are trying to kill you. Excuse me, kwani which Bible has these people read? Devil ndio anakujenga to kill, steal and destroy. Jesus came to give eternal life. Sasa mtu mwenye anaendorse death, is that coming from God really? Or we are going to heaven, we will miss the kingdom of... Tena anakuja kama hata kwa mlevi, hata ukimwangalia tu kwa mlevi. I mean, Kenyans we are thinking full low. And in fact what it should be, leaders like this one, tunatakana by now tukuwa tumepeleka motion ya kwenda kumuimpeach. We should not be just laughing here ati alisema ABCD, this guy, yani imefika our leaders, they don't even respect us anymore. Ile tu basic respect ati hawa watu ndio walifanya at least nikapata hii job, hakuna. Ni kama venye unatumia tu approach and then after that unamtu. That is where we have reached. Kenyans need to wake up, let me tell you. And hizi vitu zote wacha niwaambie, it is coming from Kenyans. Let's not blame leaders. These leaders are just sisi wenye tuliwavotia wakaingia hapo, for those who voted for UDA, they are the ones who voted for this kind of this caliber of leaders. So saa hizi when they start insulting us na kutuambia that after all kwani ni nini, maisha yako ni nini, you don't even deserve to be alive. Wacha niongezee kitu moja ya kukufanya ukufe. It's very painful. It's very very painful. Lakini ni sisi wenyewe itabidi tumejirudia Kenyans, because we have reached, and that's why mtu anaweza kuwa na guts, even a leader can have guts to tell you that I don't care if I'm telling you so that I can make money, so that nikuje next time niwapatie hiyo pesa as handout, because we have put money first and then we have forgotten everything else. And that's why even our children, they have no morals, they have no moral standards. Wanafanya yani mtoto wako anaweza enda kukuwa anaonyesha matako kwa social media to make money, na akikuletea gari unafurahia, uone ni shetani unauzia mtoto. Kenyans need to think more several times. Na nimesikia hapo nani akiongea mambo hata ya family planning yenye ileta na watu. Hii family planning pill, it is there. It is it's classified as a class 1 carcinogen, which means that ule mtu mwenye anakuta sigara na ule mtu mwenye anakunywa hizo whatever family planning pills, there's no difference. Chances ya cancer is very high. Na ujue in Kenya, by the way, this cancer is very high, and it's very high among women. So especially cervical cancer na breast cancer, hizo mbili zimenemiwa. I think cervical ndio number 1. Na unasikia sasa 9 women are dying daily based on because of cancer. Sasa we need to also have, not just tuseme tu ati 9 people are dying per day, 9 women are dying per day. We need to also hamasisha watu that this is what is causing the cancer and what can we do to prevent, kwa sababu sasa ikishakuja sasa it's a downhill from there. Hata ukiona most times wale watu nimeona nayo inarudi kitu and in the end itakumaliza. Na sasa hii hapa Kenya venye tuko, we don't have that money, so we need to look. Unajua kuna vitu mingi sana wazungu wanatuletea hapa to just sell to us, kwa sababu ni making money for them. Hata hii I'm sorry to say, hata mimi nilienda hiyo COVID vaccination mbili, but after that nikasema booster sitaenda anymore, because hii kitu inakaa it's like a money making thing yenye every other time utaleta booster, next utatuletea nini. Sasa tumekuwa kama guinea pig. Jaribu hii, uza hii. In fact hata sio kujaribu, ni kuuza. Ni kukuja kutuuzia. Kwani unafikiria Bill Gates analeta hiyo kitu yake for free? Atalipwa na western countries by donors. Nimeona donors sio wamepeana pesa ngapi, hiyo pesa inaenda kwa Bill Gates. So please Kenyans, by the way, we need to change our mindset so much na tumrudie Mungu, because where we are now, na ndio unaona hata pastors wenyewe hawana any, pastors still nothing. Unafikiria pastor cares? Yani pastor anaweza enda kwa madhabahu ya Mungu aweke picha ya hasla? How? Hasla ndio amekuwa Mungu sasa. And then this leadership ndio unasikia sasa akina Moses Kuria wanaongea ati we don't this kingdom of which kingdom?
Which kingdom? Mtu anaenda mlevi kwa kazi ama wherever he was, and then anakuja anaambia watu ati you don't care whether you are dying, you can as well die again. Wacha tuongeze za kuwaua. Guys, please, tuna need to change. Ask ourselves, let's start. Unajua, it's very easy to point finger, useme ati nani ndio mbaya, lakini substantial number, hata kama Ruto aliiba, kweli aliiba ikura, si uongo, aliiba, but there are people who voted for him. But you need to ask yourself, akina Duke and the rest, how can you vote for such a person? How? Is it like umekuwa rich ama what is the problem? Because problem iko na sisi, because sisi ndio tunavote hawa watu, sisi ndio tunachukua pesa yao, and then after that tunasema ati Raila hakuwa anapeana pesa. Ulikuwa unataka kupea pesa kutoka wapi na Yesu mwiki? Alikania very well, ati ile pesa yenye alipewa na Uhuru ya kupea watu ati walikula hiyo pesa. Why do you need to be given money to vote for somebody who is coming to help you? Why? You need to be given money to do the right thing. Kenyans need to wake up na kutoka kwa ushenzi, because let me tell you, this is punishment from God. Hii leadership yenye iko sahi, punishment from God, because tumelack morals, hatuogopi Mungu anymore, na imeanza, that road is even starting in churches, because sahi church unaogopa hata kuenda kwa kanisa. Nowadays so many people are not going to church because they are afraid of pastor. Pastor atanirape, pastor atanipikia advantage, pastor atanitisha pesa yenye sina, pastor ataniuzia nini, nimwambie niko mgonjwa saizi, aniambie ya ile ugonjwa yenye uko nayo kweli doctors cannot cure, but mimi nitakwenda uuze shamba uniletee pesa. That's the kind of a rotten society that we are living in. Instead of uende kwa kanisa upate usaidizi, a church is supposed to be a safe haven until uko na shida. Siku hizi hata ukiingia kwa kanisa unaogopa. So and that's why you can see a leader can have just a good day, aseme ati this person is endorsed. Wacha nikwambie, Yesu ndio alikuwaga hapa hivi. How many times watu walijaribu kumuingiza kwa politics? Did you see him entering in any politics? Na hata siku ya Jesus, by the way, church leaders, wacha nikwambie, kama unasomanga Bible, hakuna mahali yenye Jesus aliwahi kusi mtu ama akamuongelesha vibaya other than church leaders or religious leaders. Ndio alisema these are whitewash tombs. Hii ni kikombe imeoshwa ndani, nje na ndani iko chafu. A whole chapter, Matthew 23 ama 26, a whole chapter amekaa hapo anaongea, and Jesus came across prostitutes. Hakuna mtu aliyeiongelesha vibaya, but ule mtu mwenye alicondemn ilikuwa religious leaders, and Jesus himself could not stand this kind of a thing yenye tunaona sahii kwa nini, kwa kanisa of money making, imekuwa sasa it's a business. You could not withstand that. Alichapa watu, na Jesus was a very calm person, hakuna time, na alikuwa na hang out, yani alikuwa na interact na watu wabaya kabisa. Yes, public participation. Yeah. You know, I've heard some people saying that there are people who are in marriages because they wanted to show their exes that they'd moved on and they moved to the wrong partners. That's how the electoralists that they do. They vote to punish other individual. And after doing punishment, now they regret. Hiyo ndio inakuanga ni maisha anyway. Lakini because they are supreme, we have nothing that we can tell them. You know, it saddens me when somebody does not want to think. Anyway, let's have I think Mary. So Mary, you will just pick on, and then I'll just be at the background. There's something that I'll be doing, but I'll be getting back sooner. Thank you, Francis. I have got just few words to say. Kenya tuko na shida kwa sababu ile mambo inaendelea sio matarajio yetu na sio wale watu tulikuwa tunatarajia wawe wanatuongoza kwa sasa. Mungu tu atujalie tuwe na nguvu ya kuendelea kueneza ukweli, na vile tunaweza eleza watu wetu, mjue tuko safarini, tuko mbioni, tuko kwa vita ambayo tunatarajia kushinda. Sababu tusiposema habari ya GMO, tutakuwa na shida nyingi sana. Itaanzia sisi kuendelea.
Wacha hivyo tunaambiwa ati GMO, it has been there. Well, if you go home and you find your kid or your child has taken poison, na uweze kumpeleka kwa emergency ama hospitali na atibiwe na afaidike, na arudi nyumbani akiwa ametibiwa na asikie vizuri, utasema aendelee na kunywa hiyo sumu ama utamsaidia ndio asikapate hiyo ajali tena? Then this is the high time, if the government is the government of people, of human beings, to stop where the poison was coming from. Hivyo tu wamepanga, wanasema madawa, watu wa madawa watatoka nchi. Hata wale watu wanaleta GMO wasikue kwa nchi. Huwezi kuwa unasema hii na kesho unasema lingine. Kenyans, we are suffering because of few people. We are very many who can undertake our victory in a different way. What I'm seeing is that these people are taking chances. Na maongeo hiyo wao wanaongea, actually it's something that they are trying to chip a little bit mpaka wafikishe pahali wanataka kufikisha gurudumu lao. Hiyo shida tuko nayo ni kubwa. GMO is not a joke. GMO is not something we need in our country because we can take care of ourselves. Hiyo ni shida ambayo tunataka kutumbukizwa ndani na watu wachache ambao wanataka kujifaidi wenyewe. That is given and that is true. Wakisema hataleta GMO, hatutakufa. Tutakuwa tunafikiria kingine within our country, within our reach. Si mambo ya kuwa ati mambo tunatolewa huko nje tunaletewa nchi yetu, ambapo tumezoea kuwa watu wanajimudu, tunajua hali yetu, tunajua ni wapi tunaweza pata mahindi mzuri, tunajua ni wapi tunaweza pata maharagwe, viazi. But now it's like we are being curtailed. Ni kama tumewekewa mtaro moja very deep that we cannot cross to go and look for food. I don't know what is going on actually, because in those other years, you travel, go looking for food and they could get food and bring to their people. Why is it happening that people are just stagnant? They don't want to think going. However, I know it is expensive. Got maize are selling it expensive. But that does so this GMO is just like us. Na ni kitu ambayo tu kuumiza wachache ambao hawa kama sasa tuna kutumbukizwa huko na kuuawa. Honestly speaking, if we are let to survive by ourselves without the government intervening, we can travel, we can go get maize from those people who has it, bring to our people. I don't know what's happening. We have got means, kuko bus, kuko na matatu. Watu waende waombe wale wengine chakula pande hiyo ingine. Mletee watoto wenu. Why are we? Can somebody tell me why are we not doing this? Because I remember my mom used to travel, going to very far places. If we had no food, she would go very far places. And when she come back, she'll come with a debe of maharagwe and maybe have gunia of maize. And we would eat that. Why are we not? And this time round, there are a lot of means of traveling. Okay, I believe, yeah, and I understand that people may not be having money. But those people, watu wa biashara,
mbona msichukue hiyo mahindi mpeleke kona ile ingine watu wanunue? Yule hawezi kununua, mkopeshe, kwa sababu sisi ni Wakenya, tusaidiane tafadhali. Saa ile kuko na shida. What is going on? Surely there must be a problem that is not being understood. And I would like somebody to explain to me, why are we not doing that now? People travel, going to look for food and bring it. Even before, people used to go to Uganda, buy bananas, buy maize and whatever, and cross over and bring to their people. So let's not stop, waste our time waiting for this government. This is a remarkable government. They don't sit down and reason. They have no reasoning capacity. They don't know even what they are doing, actually. The problem they have right now is how they can fill their pockets. The problem they have now, they are glued on one line. Nairobi, that is the area they are. Ebu imagine mtu amechaguliwa ako mtu wa Laikipia, Nyandarua, mwingine huko, and they are never seen in their area. They are in Nairobi. What are they doing in Nairobi? Not going to know about their people who elected them to the office. They don't want to know the problem. Why are they in Nairobi? What are they doing there? And yet what they are trying to talk about, it's just one very, very bad stuff about GMO, about banning the Mutumba, all annoying things, not thinking about the life of people. Why are they on wrong things, bad things? All of them, they are on bad things. They are not talking anything good. Nobody wants to help those people that elected him. They are just there trying to, it's like a mockery. It's like they are mocking us. You stupid people, you elected us, to you can do whatever you want to do. We are already in power. Does that really look the way we wanted? Is that the way they wanted to do? Is that the way the world is seeing it? Or we are the people who are seeing it? We are Kenyans, and we want our Kenya be good, that we can be able to relate ourselves with our country, who is proud with a country that is really looking like, at disarray. A country that looks like everybody is looking, where can I grab? What can I grab? What can I do? Millionaire. When you become a millionaire with a million beggars, what are you talking about? Where are you heading? This is why the last time I said, if you go and kill all the people that elected you so that you can remember yourself, who are you going to be talking to? Try that and see how life will look like. It's like you are in a desert where there is no tree, nothing, no any human being. Tell me how that life will look like. Which is there and is not a genuine government. They are doing that because they know we never elected them, so they are doing how an elected government, an illegitimate government, the way they can behave, because the way they are showing us the way now the government is doing, it's like whatever they are doing is not like they are genuine people. They are just playing games because they know they grabbed somebody's winning. My fellow Kenyans, surely let's look at our country as your own house. The way you want your house to look like, let's make our Kenya
I remember there was one guy who came there and said we are hypocrites because if we are given 1 million, we'll stop talking what we are. Actually, me, I stand on my feet and I'm here the way, look at me. I don't care. I don't want any money. I don't want anything like that to sell my fellow Kenyans. No, nobody will suffer under my body. I will never, ever betray any Kenyan in whichever way. And I mean it. So thank you Mary. Naona ni kama tumepata spokesman wa government anaitwa Pogon Torotich. Kama tumepata spokesman, aje atueleze hii serikali na mipango gani nzuri ya GMO. Ni mipango gani nzuri hiyo, nimekuwa nzuri namna hiyo wameamua kutuletea. Yes, Torotich. Good morning. Morning too. Yeah. Ni poa, conversation yenye mko nayo ni mzuri, napenda hivyo. At least for once tuko na internet, and like before yenye ilikuwa ni ngumu watu kuweza ku air out grievances na hata kujaribu ku collide minds tuone ni nini yenye tunaweza fikiria ikakuwa tulete solution. Juu nikisikia yenye Mary amekuwa akiongelea na public participation, naona there is so much sense, na I think there is kuna kitu yenye tujajaribu wakati mwingine, and maybe we can start now. Juu unapata hii serikali imeanza na kutuongoza vile wao wanafikiria, na it goes way back, na sana sana tukianza kuongelea mambo ya inaitwaje manifesto, most of the time unapata wale wote wenye walitaka kuja kutuongoza si wote walijaribu kutuuliza ama walijaribu kutaka kujua ni nini sisi tunataka as a people, as Kenyans. So at the end of the day wanaingia na mtu anafanya yenye yeye anafikiria. I remember there was a time yenye Raila alienda all throughout the country akijaribu kuuliza watu ni nini yenye wanataka wafanya. And me, I found it very good. Na sana sana hata I think hiyo ilikuwa ni initiative yake, but sisi as Kenyans hatujai kubali kufika mahali penye now that tunataka tukuwe na kiongozi. Ni aina gani ya uongozi yenye sisi wenyewe tumekuwa tukitaka kutoka kwao? Unapata hii idea ya GMO, this one is nothing from the Kenyan people. This is all from the uko juu leadership. We do not want this. Sisi wenyewe in fact we are opposing it because we know, wakituuliza wenyewe shida ziko wapi, we know where the problems are. Right now, for instance, in Rift Valley, larger Rift Valley, we are about to harvest maize. And in a few weeks, we are going to be having a whole different problem. Why? And which are the problems? Utaenda kwa NCPBs, there'll be huge queues kuweza kufikisha tu mahindi yako hapo hivyo. Remember, most of us farmers, we don't own these tractors and lorries. We hire them. Input yenye umeweka kwa ukulima yote, most of the time we don't even budget for hiyo transportation na hiyo cost ya kuweka nini lori kwa laini ili ifike kwa NCPB, wewe kufikisha tu. Remember, you're not going to be paid immediately, but that is not the case for wale owners wenye wamelease hizo gari zao kwako. That's when hao watu wanaingilia katikati, wanaitwa brokers. Wanaingilia mpaka kwa shamba, na tuko na expenses zenye huwezi chelewesha, like this person mwenye lori unafaa umlipe. Kuna wenye ulikomboa shamba kutoka kwao, immediately ushavuna, they're just thinking tulipe pesa yetu, vitu kama hiyo. So unapata in a few weeks utasikia nduru yenye inatoka Eldoret, Kitale ni nduru moja tu, hatuna spaces na NCPB zimejaa. So tunaanza kuwa na brokers wenye wanakuja wananunua chakula yetu kwa bei ya chini, na ukijaribu kupiga hesabu input yenye tumeweka ndani ilikuwa iko juu sana. Now this is just one instance. Ile nyingine ni kuhusu kama insecurities in Nairobi, insecurities in
Baringo, West Pokot lands there. Unaangalia wanajaribu tu kuleta suluhisho yenye ni kama wanajaribu kuitisha ceasefire, but nothing lasting. Ni kutoa tu hiyo news kwa ile out there in the public. Kama jana nilikuwa ninaangalia news usiku wenye walikuwa wanasema kuwa Baringo, South Baringo kumerudi some sense of normalcy because polisi wameletwa kwa ground, so watu wanaweza ishi na amani, hakuna ujambazi, hakuna hiyo banditry imetulia. Lakini ni ukweli kuwa imetulia, si ati imeisha, because those people have not been given an alternative way of earning a living, way of livelihood. Unapata wao kurudi revert back to the same thing. Hata in fact si ati wao kurudi, saizi kila mtu tu ameweka gani zake ama wako wanaziosha, wanangojea serikali ipumzike. Juu wale wameenda pale hivyo wengi ni watu wa GSU, watu wa AP, wamekuja ni kama camp. That's very temporal. In a few weeks or months they'll be gone and things will go back to factory reset, banditry as usual na other vices. Hata Nairobi tu watu wataendelea. Na in fact what is happening actually in Nairobi is not kitu ingine. Hii ni vile wananchi wenyewe wana feel walikuwa betrayed. People made their choice, but their choice were overturned. Tunasikia hii ni kitu ilifanyika in South America. Camargo alikuja akaamua no, yenye mnataka sio hiyo, mimi nishapatiwa pesa niwapatie huyu. So unapata watu wanaangalia hai, we were having some sense of hope kwa fulani tukampatia kura zetu, and by the turn of events we are not having huyu mwenye tulikuwa tunamtaka. Nao wenye wameingia even in the few days yenye wamekuwa wako in powers there, they have not shown anything, and every small things that they've tried to do is not giving hopes that in the next few weeks, few months, few years tutaweza kuona ati kuna positive change. So what I was trying to say is sisi wenyewe nitakana sasa tuanze kuchange, since there are so many of sisi watu wenye tunafikiria like no, atupelekwi vizuri. How about sisi wenyewe tuanze kuunite na kuanza kuchange the way tunaanza kuapproach our viongozi. Juu viongozi wakikujia na manifesto yao, then they will lead you the way they want, because at the end of the day tunaenda na maono yao, sio yetu. Mtu amejitokeza hapo hivyo amesema yeye anataka kuwa MP, amekuja amwambia vile ni barabara mnataka, amwambia ni vile nini mnataka, but at the end of the day are those the real problems that we are having? Mahindi tu ndio shida yetu? Kwani sisi Wakenya wote sisi tunakula tu mahindi peke yake? Sisi Wakenya wote sisi tunataka tu barabara peke yake? No, Kenya ni a port of diversity. Tuko na mambo mengi sana yenye tunahitaji, na kazi ya government si kukuja kufanya biashara na wananchi, na sisi tunawapatia hiyo chance kwa sababu we are not putting anything, we are not putting demands, we are not putting them to task. They are just coming in with their own ideas na wao wenyewe wanajiongoza. Unapata at the end of the day tunabaki tu tuko na wale leaders ni wapya, lakini ideas na the way of governance ni ile ya kitambo. Kila mtu mwenye anakuja anataka aunde pesa yake, move to the next step, akae kama wale wengine wenye walianza kuwa kama MP, akapanda akakuwa governor, akapanda akakuwa, akajaribu kuwa, and they never get out of politics, because within politics they never go broke. Wanaendelea tu wanatumia maisha yetu kufanya brokery, but siku lenye sisi wenyewe tutaamua sasa no, enough is enough, we need a change and we need it now, that's when everything now will change. Unapata like nilikuwa nasikia public participation akiongelea kuhusu influence yenye Yesu alimake on earth, na ni kweli Yesu hakuwa ameingilia politics, but life ya Yesu iliguza politics in a major way. Walishift kulingana na vile alikuwa anajiconduct. In fact this term Christianity, napata it's not the Christians that call themselves Christians unlike the other religions. Hii ni kama ilikuwa ni description hao watu wa Kristo kwa sababu ya their way of life. Many people wanted to be associated with that, and that's why now tuko na
watu wengi sana wanaitwa Wakristo wakijaribu kuemulate ile clique ya watu wa kitambo wenye walipatiwa hiyo jina. So sisi tukiweza kugroup like minds, watu wakuwa wanafanya kitu collectively na kujaribu kupush agendas in a unified way, then tunaweza anza kuchange hii mambo, lakini bure tu naona tutaendelea tu kupiga nduru, and these people don't care. Wataamuka kesho watakwambia ni hivyo tu, ni kama hiyo GMO. It is just one way of dying. We are adding to the many ways that we are having, that you've been used to dying, so we're just adding what's that? What is going to change? You understand? But if we change, they will change. They will have to, by the way, they'll have no choice. But saizi tuko naendelea kuwa recycle. Angalia kwa hao wana siasa wote, how many among them wako over 60? Ni wengi, just like tuko na wengi ambao wako above 60. They are not going to get out of politics because we are not giving them a reason to retire. We are not even showing them that wengine wao na wengi wao wamefika kwa ile political redundancy. They are not adding any value. But it's because we are not demanding value from them. It is us who are the problem, it's not them. Kama saizi kila mtu ametulia, if it's true ya kuwa Ruto hakushinda, then more than half of Kenya imekuwa cowed na wale wachache wenye walijiforce on kutulead sisi, na tumetulia na mambo inakaa kama iko sawa. Things are not going to change. Now somebody else is thinking, so Kenya wanakuanga tu wako hivi. It's going to be like this or worse in 2027. Na nimeona leo tulikuwa tunaambiwa kuhusu mambo ya kuweka wifi kwa schools, in primary schools. They were saying by 2030. Now you see, this is somebody that we just elected for. Well, I didn't elect him, but he was elected for 5 years. And here he's talking of something that he had promised in his manifesto to do immediately he gets to power. But now that he is in power, 2 months into it, and now he's saying, by 2030, we will have all the schools, all public schools, into national grid of Wi-Fi. Do you see the irony of it all? It's just like he's saying, in 2027, you are going to make the same choices, but the outcome will be just like it was in 2022. I'll be here. I'll make sure what I had promised will happen in 2030, not in this one. In this one, we are doing something else. There is the likes of Kina, Easy Mindy, GMO, Nanim. So it's up to us to change. That's all I can say for now. Stone, Francis. Morning, Stone. Morning, Morgan. Is it me to contribute? Yeah, you can take it away. Yeah, let me start from where I stopped. I hope I'm clear. Let me say it's a very bad day for us, and it is sad that we still have a few Kenyans who still talk of Azimio, they talk of UDA, they have hangovers about elections, and they are so blinded by exactly what is happening. And as we keep on saying, it is so easy to break, but the biggest problem is how to fix it. And for me, for Kenya, if Kenya breaks, it will not be possible to fix. We shall just be saying once upon a time we had a country called Kenya. Because Kenyans, again, we are very quickly to say, oh, hii haiwezi fanyika. We are naive. Most of us are naive, very inexperienced in terms of bad governance, totally inexperienced. Now we are talking of generation year 1990. So generation year 1990, what can they talk about bad governance? They feel like the other generations are yapping. Mtu wa 1990, obviously. Don't blame them. Unfortunately,
It's a generation transition, and during that gap is when you can have the country go haywire to the dogs, and then then there will be another generation that will struggle to resurrect it. But Kenya had a chance to avoid that, to move so smoothly, although not extremely smoothly like what Korea did. Kenya had a chance to do what Singapore did, because we were together with Singapore. And the best thing in a family is when you have either you are equal or a firstborn, somebody born slightly ahead of you. Unazaliwa, unagrow, unampata when you are going to school, even if, let's say, you are born in the village, you are walking long distance, you have a brother who unatembea na yeye anakuzuia usipigwe huko shule ukiwa mdogo. So you'll be a fool not to pick from that big brother who is your protector. Kenyans have refused all that. You tell them about Korea, or they say achana na Korea. Korea hiyo ni mambo yao. Sisi wa Kenya tuna yetu. We have defied all the odds, and our choice is wacha katambe. That is what we are saying. Wakenya wanasema no, it's okay. Wacha sisi let's experience. And it is so sad that when you cry for it, God unleashes it to you. And then you start saying, oh, sijui nini. And the days I would tell people, even those who are very religious, because for me, I take religion as just a very simple subject. It's the believing of superhuman things up there, superhuman power there, that you believe controls everything. That's what religion is. So depending on how you want to take it, either blindly or carelessly, like Kenyans have taken it, where you stand in front of church and tell people using the church that you are the most blessed, the others are not, and yet on the same breath you are saying don't judge, but you already know you are more you are the next brother to God than the other person. So already you are contradicting yourself. You are here saying we are tumeletwa na Mungu, wale wengine wanyamaze. They should not even be near us. So you start wondering, which is this religion that teaches people that way? Which is this religion that teaches people to isolate others? Which religion is this that talks of we will eat while others watch? And Kenyans are okay. It is in Kenya where you clap when a murderer is talking to you. You clap. It is in Kenya where we don't know the meaning of clapping and cheering, na kucheka. It is in Kenya where we don't know when somebody is doing bad jokes. So Kenya is a concoction of that impossible rot imeanguka hapo nchini. And we are yet to see. We will see things that we will not be able to recall. Now, somebody said, I think it was Karl Marx, said religion is an opium for the poor. It comes, you smoke the poor, wanavuta hiyo bangi ya religion, then you make them run, you isolate them from reality. It is temporary stupor, state of stupor. You are pumped with that religion opium, unalewa kabisa, intoxicated, and then you are moved away from the reality that temporarily while people do what they are doing. And that is what Ruto did. So he's not a fool. He knew these Kenyans, wacha niwa intoxicate this way. By the time they realize nimepita kabisa. He fooled even those who are elder than him, those who are ahead of him in terms of politics. They were all fools because they were busy listening to Bwana Asifiwe. Got drunk, intoxicated. Up to today, even people, they are drunk with religion. You've heard people say, don't touch that. You try to tell people, hii religion ndio inatumaliza. No. Don't touch about religion. That is where you have beginning of failures.
When somebody says hii kidonda inanuka, mtu anakwambia pana. Don't talk about that, please. Tell us about something else. That is the beginning of failing. Then the day you don't want to face the reality, you are told this man ni kiwete, you still start saying, no, that's a man of God, he walks okay. You are told this man is lying, he killed last night. You say, no. The way we know that guy, he's always kwa matabahu, na ndiye anapiga nduru hata kuliko wale wengine katika kanisa. You're gone, you're doomed. The day Kenyans will realize that almost everybody in Kenya and in the world is a sinner, that we need to repent and look inside ourselves, that's when we will begin to get to go to the path of light. Otherwise, right now where we are headed to what we would call doom. 60 years down the line, we are struggling with the basics, simple basics. Simple basic unaambiwa, Kenya is not that it cannot produce enough food. Hiyo hesabu ya nursery school. Na hata wale wenye kusoma sana, wasomi wanatuambia nchi ya Kenya inaweza ikatulisha kutosha. Tumekataa kusikia hiyo. When some of us were growing up in Nairobi, we used to see akina mama walikuwa wanatoka Kiambu asubuhi, wanakuja kwa estate, wanazunguka na pikapu, wamebeba kiondoo, wana deliver, wanauza mboga, nini, kila kitu to the doorsteps of our houses in Nairobi, huko Eastland, wherever, Westland and all. Food was plenty. Ilikuwa tu kama una nduru pesa ya kununua, na hata kama una pesa anakuja anakuambia nitakuachia kesho, nitakuja nikichukua pesa. It was not easy to go hungry. That was in the city. Back in the village is where now when schools closed, people moved from the state, the city. You are looking forward to go to the holiday to meet your relatives, your cousins, and everybody else. And on your way back to Nairobi, you go back with all sorts of assorted food stuff. You know, and then people start saying, unajua kumebadilika, rain is not coming. But the government, successive government, has been seeing this coming. Seasons are becoming shorter. So as seasons were becoming shorter, we have professors, we have engineers, wa chakula na kila kitu. What have they been doing to start saying, badala ya kukuza hii chakula inachukua miezi 6, kuna hii ya miezi 3. Like for example, where I come from in Mbere, we have mwere, which grows within the first kidogo rain, you have it. So why don't we have acres and acres of that very strong cereal like Tanzania has done? That's why I praise Tanzania. They are so much ahead of us. You go to Tanzania, you find mawele inalimwa, ile inaitwa commercial farming. Eka kama 120. Mtama and everything. Kenya cannot grow more cereal than Tanzania. They have known better. If this area has rained for 3 months, so you design the indigenous crop that takes that period of time. I've quoted a program I attended yesterday, and we were trying to tell a senator that, you know, we need to start thinking of what we call food security properly, technically. That food security, you begin by what food you have. Wewe kama kwako ngwashe inakuwa mingi, inakuwa vizuri, multiply that production. Ule farmer ambaye analima kale kaploti hapo nyumbani and the rest of the land hawezi kulima kwa sababu she or he has no input, why don't you empower that farmer to give you an acre of viazi tamu? Empower that farmer who can give you, right now he's doing a quarter of an acre of mahindi, but he has 10 acres lying idle. Why don't you empower that farmer? Then he gives you 10 acres of maize. Then you have 1,000 farmers doing the same in that village. Then again, help that farmer to handle that harvest so that you mitigate his post-harvest wastage. By doing what? Supporting in terms of post-harvest handling, creating what we call modern silos. All right. Then somebody tells us you cannot build silo. You first of all to dig dam. Uanze na dam kwanza, ulete fertilizer,
then ndio uanze kutengeneza silo. Look at that kind of thinking of people who you are calling your leaders. Wanakaa parliament sasa kudesign policies that will feed Kenya. Utakula kweli? Utashiba? Even my own grandmother knows that unajenga gala. You don't jenga gala ukisha lima. Unajenga gala in preparation. Unajua nitapanda shamba kubwa, and you have that hope because you have done that job, na unaweka gala pale, alafu na sasa unachunga kile umepanda, ndio ukiharvest hakuna mbegu hata moja itaoza. You already have a story. This guy was telling us it's like starting to climb a tree from top. Hatuwezi kujenga gala, hatuwezi anza kuinvest in silos. It's the same, and you see that's the theory they are saying. You start investing in fertilizer when people are dying of hunger. Instead of feeding these people, so that next time then they have wana nguvu ya kudig shamba, then next you follow up with fertilizer. You first of all bring them fertilizer when they are hungry and they are dying. So Kenyans, for me, I think I wish wangechoka kama mimi vile nimechoka, alafu tuchukue hiyo njia mwafaka, the other alternative. Chase this, bundle this government up, tell them to go to hell. Whether we wait for 100 days or 10 days, the end result is the same. It is like you see a matatu here, the driver is drunk, amevuta bangi, amekunywa pombe, he is staggering to go kwa steering, okay? Na unataka kuenda Njoro from Nairobi, alafu makanga anakuambia hata usipoingia hii utakufa tu bro. Kwa hivyo ingia tu hii uende nayo. So that's what we are being told. We can see this car imebebwa na walevi, wametuambia tumeletewa sumu ituue. Sasa unaambiwa tu bro, usiwe na wasiwasi, juu utadai, afadhali ukuve mapema. So Wakenya tunangoja hiyo. That is the basic illustration I can give. We sit and wait and take that path because we will die anyway. What sort of an attitude is that? Really? How else can we be that, can we talk of desperation and lack of focus and lack of whatever, a whole CS coming and standing in front of everybody else and giving that kind of statement. And I don't know what became of Kenyans. Ingekuwa ni siku zetu, huyo jamaa angetoka hapo bila suruari. Yes, kama angesurvive kitoka kwa hiyo point hapo, tungemtoa hapo bila suruari. And unajua in Kenya zamani ilikuwa ukishafuliwa suruari, you know what would happen. You would not dare say that again in any other place. Yeah, but Kenyans, we are docile. Hata aliongea, wengine walikuwa na clap, others were laughing and cheering up. Just as you can see also when you look at the comment side of this TV, you find some people, you just wonder whether they think with their bottoms or they think with their tops. I think the bottoms up thing has started working. It is terrible. It is terrible that people have stopped reasoning. And I think GMO, it is true, it could have come mapema, because I tend to doubt the intelligence of Kenyans, sincerely speaking. Intelligence of Kenyans with basic reasons is doubtful. Very doubtful. Because if somebody can still say, oh, give Ruto time, how do you give Ruto time? Somebody is running 100 meters. Anaanza step, unaona anastaga the first 2 steps, alafu unaanza kuclap ukiomba Mungu atamaliza hiyo 100 meters. You are sick and lost. It is not possible. Oh, he needs 100 days to do this. What you can't fix in 2 days, you can never fix in 100 days. My mathematics teacher, primary school teacher, who gave me the basic and the best foundation ya hesabu, Mr. Cheti, I hope he's still alive. He told us, with the hesabu, the moment the first step ukikosea, don't expect the answer to be correct. Ukikosa formula, hiyo hesabu hata ukienda mbinguni urudi, utaanguka. Because the formula is key. Yeah? The formula is key. The Pythagoras theory formula, ukianza ukusolve hesabu ya Pythagoras, now you've missed that formula. Hata uombe Mungu, shike Biblia 50, you're done. Same thing with the formula of leadership. What formula Ruto and everybody else is taking is gone.
Look at the appointments. Look at those who are being approved. It's all mediocrity. It's jokers of the worst order. In fact, I tend to think this country, Kenya, now will go down in history as a comedian, as a comedy country. Reminds me of when I was reading a book called Government Inspector. It was part of my literature book. Yeah, where they somebody came in from wherever, and the whole town got confused, and they could not see and click that this guy is not the chief they were expecting. Yeah. So basically, I think we've gone back to those status of stupor, status of confusion, and backwardness. Yeah. Which is unfortunate. Probably it's part of the evolution that we are going. Probably Kenya had not evolved enough, and they need another 60 or 100 years to be able to start kind of thinking well. So for me, I would not say tuombe Mungu ati tuombe Kenya. I would not even bother God with that. I don't want to tire God with that, but I'll pray God to give Kenyans energy so that they're able to revolt, so that they have energy to have no fear, face Ruto, wamwagike kwa streets, and they stop this government from destroying Kenya further. That is the prayer I'm praying, so that God can give people bravado. I'm not praying that God comes to help people. God does not help those who don't help them. And we have to begin praying differently now. Mungu afungue Wakenya macho, waone ushetani imeingia, wachukue rungu, wachukue vijiko, wachukue chochote, media na kila kitu, watimue hii serikali mbio mbio, iende kabla Kenya yote ijaoza. Back to, I don't know who is moderating. Probably, where is Frank? It's me next. Okay then. It's me next. Back to you, What? panelists. Okay, I think if Francis here, but I can take. First of all, I want to salute the woman of God called Mary Wainaina. Oh my God, Mary Wainaina, you have been studying with our nation. You are real. Oh my God, I've never seen a Kikuyu woman like you. You are real. You don't know how I respect you and I honor you. Even if we live different country, we are the same in spirit. You're just amazing. Thank you so much the work you are doing. You have been studying for the truth. You love our former president. I know that. Uhuru Kenyatta, you have been studying for him. And I know how you feel about him. I know you love him. You feel him. So we want a Kikuyu woman like you. You're not like those cheap Kikuyu women. Very cheap. You know, me, I'm a Kikuyu tribe, and I'm not ashamed to say that. But I have never seen a cheap tribe like Kikuyu. They have reject their own son. Can you imagine? Muna reject mtoto wenu. Kwa nini mnamreject? Na saa hii alikuwa na alikaa state house, mlikuwa mnakula na yeye, mlikuwa mnalia na yeye. Unaona, sometimes I get so disappointment. Like that the church Ruto went today. That woman, she's a Kikuyu. And I remember 2018, Uhuru Kenyatta was there with Ruto when he was a deputy. And I'm telling you, that woman, she was acting the same thing, what she was acting today. There, I was asking, I know that woman, actually we live together with his brother, and his brother is just amazing. He's a down to earth, very kind, I was asking myself, why that woman, Wairimu, she always behaved like this? She thinks that to hang out with the president, to hang out with the first lady, she'll get more opposition, she'll get more favor. And the reality, you cannot get favor to hang out with the president or the first lady, because the biggest gift, what is heaven talking about you? You know me, I don't care about what people think about me. My friend, they are white, like they are white, I'm a black. And I'm telling you, they respect me. They want, oh, come in our home. We like you, Rhoda. You're very kind.
Because I respect them. It's about respect one another and love one another. And that's what can deliver our country. You know, let me tell you, do you ask yourself why these white people, they always develop in their country? It's not say like this country, we don't have opposition. We have oppositions. But even if we have opposition, they hear own voice. You know, they understand each other. They don't fight. If, for example, the Minister of Education say that, oh, the children, they need help, more extra help for the homework, you know, if the children, they have a disability, they need more help because they can understand our school. You know, they hear one another, the voice. They understand each other. I always ask myself, when our country be like this, you know, when they go to the parliament, they solve their problem. They don't wait somebody to come another country to solve their problem. It's about understanding each other, and communication is the key. Something have been missing in our country is communication and tribalism, understanding, you know. And it's God created different tribe. We cannot assume that you're not this tribe. You need to be proud of where your tribe where you come from, and you need to love your language you speak. Because even this country I'm living, we don't speak English. Of course not. We don't speak English. And we speak different accents. Some city, they speak their own accent, and they have different culture. Every city have their own culture. But we have even the party, they are more like narcissist, you know, the one who Hitler. But still, they love their own country. You know why? They always stand for their own country. They say, no, people, when they come here, foreigner, they must integrate. If the Muslim come here, segregation must work. You know, that's the way that we build the country. And this country have never have any problem with it. Okay, but we have, we have some problem there and there, shooting, sometimes shooting. But they try to solve the problem. If these things are not working in the school, the government, these are not working in the hospital, they want everybody, when a patient go to the hospital, you have a medication for the cancer, you have a treatment. Why in Africa we cannot do like that? Do you know how these European people, they love for us? I remember one politician told me, the things you miss in our country is you need to have a politician who thinks from here. That's what that man told me, because even me, I'm a politician here. I'm a politician. I like to talk about politicians because that is my passion. You know, I was asking them, what can we do in Africa? Not to fight, because all the time when we have election, we always fight, tribe for the tribe. She told me there are things in Africa, you have a lot of things. You can do a great thing. You have a good education. The problem is a politician reader. They don't have here. If they have here, you can go, you can be, you are country, because you are blessed, you have everything, you have ananas, you have tomatoes, you have avocado, you have like safari, Maasai community, they entertain tourists, but still we cannot fix that. Is it because we don't love ourselves? Can you ask that question as a Kenyan? Is it because we don't love ourselves? Can we stop this tribalism? Can we come together and we see enough is enough? We come together and we build our country together. Don't look this tribe, don't do split. We stop this man of, in this country I have never seen split. When there is election, they go, they ask us the vote, but they don't have the split. Like, oh, you know, I'm come this city. No, you know, like me, the party I support, I'm a blue. It's more nationalist. You know why I like them? Because they stand for the Christian. They stand for the Christian school, because I love my daughter go to Christian school. You know, why can we be like that? And most of foreigners, they are social democrats. We have even communist party. But me, I'm a that. People, they don't know, oh, you like blue? Yes, because I see the value. I see the value of blue. And most of the foreigners, they are social democrats, but I don't follow them. I follow my heart. If I'm getting something from this, but in our country, we always tribalism, split another community, you know, and we can go very far. Let us not welcome these white people to build our country. We can do. There's so many people in our country, men and women of God. They are really born again, God fear. They want to do something in our country. They're not corruption. They want to help our country. They want to make our school great, in our university, in our kindergarten, in our hospital, in our agriculture, everything. But they don't get chance.
We always take people who want their stomach because they can live in a Karen, in Muthaiga, good houses. That's only we want, but we don't think about future. You know, this country, they don't care about money, they think about future, because here it's about future. You want those children, they get good education because it's a future. That education will make them to be a doctor, maybe to be a nurse, maybe to be pilot. That's here we focus about the future, about for the children. That's why the government, they always, you know, here, like here in this country, you must go to school from class 1 to 15, to 9, according to the law, because this is country ruled by the law. If the children, they don't go to school, then you have to talk with the social worker. The social worker, they will help you. But here, all kids, they must go to school from class 1 to 9. If they don't want to go to the high school, that's fine, but according to the law, because this is a country ruled by the law. And the democracy. Here you cannot do anything you want, or like the way in our country they are doing, like what they don't use the constitution we voted 2010. Here they have a constitution, they make it 1994, and it's still there. The big books. But in our country, we don't care. We want to only think about our stomach, punish other community, killing others, doing like this. Instead of we love one another, we are all black. We will never change our skin color. Wherever they want, we are black. And we are all Kenya. Wherever who we are Kenyan citizens. We cannot change our nationality. We need to come together. And we, you know, to be Christian is the best thing. Don't be ashamed to be a Christian. Christianity is the best, because without Jesus, we cannot live without him. We need Jesus, because he's the one who helps us. When we have the Holy Spirit will not tell you, go and kill. The Holy Spirit is love. The Holy Spirit will not tell you, go and punish this person. No, the Holy Spirit will tell you, go and forgive. God doesn't like you punish your brother. I want to forgive. Forgive them. How many times can you forgive your brother? 74 times per day. But we still don't care. We need our country need a lot of mercy as a Kenya. Need a lot of needs. You know, I used to tell me, Lord, have mercy on our country. Sometimes I cry every day. I say, God, have mercy on us. Go give our you know, like I remember this current government was there. We didn't have hatukuanga na mashida. The current government, I miss it all the time. I could see the positive, because the former president, he was doing all the time the project. He was going for the agriculture. He was going for the, you know, he didn't care whether you are this Mulengo who Amahu. You know, he just lacked peace. Why can Ruto can say, I want peace? He can make our country harmony, peaceful. He doesn't care you this side as me or this side. He respects every community and respects every party you believe. We cannot do whatever we want in our country. We must respect, because even white people, you know why white people, they want to our country? Because they want to take what we have. They feel jealous. They see, how can you make it to have ananas? America, ananas doesn't grow. Avocado in America doesn't grow. In Europe doesn't grow. They export. Like here we get banana from Colombia, and it's organic. Why can we do that? Like in Europe, the same system, and rule by the law for everyone, not like the way the court, corruption in the court, corrupt this case wanatoa. Unaona mtu white hawezi fanya corrupt. That's not the truth. We need to love ourselves. Start of all, love yourself first, and you love your country, and you love your neighbor as you love yourself. As the Bible says, 10 commandments, love your neighbor as you love yourself. And I'm telling you, when we start to have another mentality, another way of thinking, we can go very far. Because enemy hate Africa. You see a country like Nigeria is very development. They have oil. Nigeria is the government of Nigeria. They are doing amazing. They have welcomed Chinese to help them to build the roads. Even Ghana, you hear some years, Ghana will be very far. Even Gambia is a touristing country. But the problem in Kenya, you know, Kenya is a very great country. We are very blessed, but we don't see the blessing God has given us. We don't see, because our eyes is blind. So may Lord have mercy on us. Open our inside eyes. We can start to see things like another way of seeing.
and give us wisdom, because the wisdom is the key. Because when you have a wisdom, you are wishing, God, let me tell you, God doesn't punish us. God always wishing us for the best. He loved the world. He loved America. He loved Kenya. He loved India. He loved Nigeria. He loved the world. My Bible told me, so God loved the world. He gave unforgotten son. So everybody believe it. He doesn't say, oh, I love Britain because it's white. No, he loved even Kenya. And God always wishing us for the best. We live in the peace and unity, and we live with the peaceful. And we and when we live the peace, we see the fruits. And our fruits is we see our agriculture is growing organic. Every family have a food. Everybody live in the peaceful. The former president is living good environment houses. When he retired, he get treated with the retired, like the way we have treated the former president, like President Chitarap Moi. The way we treat him, we value him, and we let him until he. You remember how we treat him, even his female, because we honor him. He was the first president. 24 years. The way we did even Mzee Kibaki. We need to honor all former president, and we value them. Not to abuse, tunaongea vile tunasema. Hiyo Nairobi ni nani ameteka? Si ni Uhuru. Ameteka hiyo Nairobi, it look like paradise. It's very beautiful, fantastic. It look like a New York City. Amejenga, alikuwa all the time anafanya project. Amejenga mabarabara everywhere, highway. Hata village ile ametoka hajajenga kama town Nairobi. He was building our country different. I wish if I could, I don't want to say everything because I feel sad, but anyway, we need to respect the former president. They have been working there before, and we give them good retirement, and don't take what they have been before. We respect them, and we honor them, like the way we honor Mzee Moi. And you remember when Mzee Moi was a president, he didn't left anything the count. He didn't left anything, but Kibaki, because of the wisdom and the fear of the Lord, Kibaki said, I will continue. What Kibaki did, he went to loan the money to the China. And he started to build our country. And he made commitment. Every child in Kenya will have a free educations. Even people, I remember my villages, some people, they couldn't afford the school fees. And they went to, my sister daughter, she was crying. My sister daughter, she was crying when Kibaki died because her mother could not afford money for the school fees. She was saying, you know what, auntie, can you imagine Kibaki akatupatia free school? Ndio maana nikaenda university, Jomo Kenyatta University, kwa sababu mamangu hakuwa na pesa za kunipeleka private. Na sasa hiyo msana ni mkubwa, ako na 20 something, 25, na anakumbuka. Alikuwa analia, ukifanya kitu usiona vipi unajifanya wewe mwenyewe, unafanya kwa mtu mwingine, and the world will see. Thank you. Somebody can take over. Mary, take over. Wacha niende mbele ya Mary. Mary. Yes. Okay, go ahead. Okay. Yes. You see, the point which I was making even there before, I was saying that these religious leaders watoke tu kwa mambo ya politics, kwa sababu Jesus himself, hiyo time kulikuwa na politics kali kuliko hii yetu, because it was like kind of they were colonized by Romans. Sasa Jews walikuwa colonized by Romans. Sasa watu wenye walikuwa in bed with the Romans ilikuwa religious leaders wa hiyo time, hiyo religious leaders. Sasa walikuwa wanaendaga, like for example, ile ilifika time ya Jesus acrucifiwe, ni hao walienda kumstaki ati huyu mtu anavuruga the people, atakuja afanye mkuwe na problem kwa sababu anavuruga watu, anawaambia wasilipe tax, anawaambia wasifanye hivi, so it's like an incite rebellion. So but Jesus yenye Pharisees walimkaribia wakamuuliza, should we be paying tax to these Roman people? Sasa akawaambia let a coin tuone, akaonyesha whose picture is on the coin ni ya Roman Emperor. Akawaambia basi give to the Roman Emperor what is there. So Jesus hakuwa na take sides that kwa sababu yeye ni Myahudi na hawa wengine pia ni Wayahudi. Sasa awaambie wasilipe tax ama awaambie warebel ama
atake side ama aende kwa Roman Empire ajaribu kupata pesa huko akiwauzia Wajerumani Yahudi wenzake. So that's the role of the church. Church ni mambo spiritual. Hata I usually get shocked when I see a spiritual leader anaenda ku run for office. How utatoka aje kuwa a shepherd of the flock, which is the highest calling, uanze tena kuingia kwa mambo ya politics at you are running at sasa Mungu amekwambia wachane na kulisha kanisa uende sasa kwa politics. Hiyo inakwanga tu uongo. Sasa what I can advise to our religious leaders, please keep to your lane, stick to your lane, achana na mambo za politics. Saa kama saizi yenye tunaenda kuletewa GMO, is the time when you should come out very strongly useme that hii GMO is going to spoil the people, is going to nini health ya our members is going to be affected. So please do something attach hiyo GMO ama attach indigenous to be banned. That should be the role of the church. Sio ati sasa ikifika time ya politics mko hapa, mko kwa hii chama, mko kwa hii chama ingine, whoever will give you more money ya kujenga church ama atakununulia gari. You see, that is prostituting yourself. That na unajua Bible inasemanga you cannot worship two things, you cannot worship money and God. So you can see now our pastors, they are worshiping money. Anyway, what the Bible says that when you are mislead, any of this will be cast down. Atakuwa kama amewekewa stone alafu na rope ndio asink kwa maji kwa sea. So let them just know the consequences are soon coming to them because they have been busy misleading Kenya. Haya, wacha niingie sasa kwa mambo ya mahindi, because now in Kenya mambo ya mahindi ndio imekuwa mambo ya life and death. Ni kama hakuna kitu kingine yenye inaendeleanga Kenya. You can think, I don't know, nini mahindi imekuwa oxygen ama nini, kila kitu ni mahindi. Me, I've told you here and I've said it before, hakuna shida iko na mahindi. There is no problem in Kenya with maize. There is no problem. Hata KQ hakuna problem. All these problems are being caused by corruption. Na sasa when you have a government in the a government which says that we can do development without regardless of corruption. Ati hata kama kuna corruption you can still do development. How? Corruption ndio imesingiza kwa shida yote tupo. Mahindi hakuna shida. Nini back before 2007 did you used to hear kuna shida ya mahindi? Maybe Nani can tell us here Pogona tuambie kama before 2007 alikuwa anajua any problem ya mahindi. Kulikuwa na shida ya mahindi kweli? There was no problem. Sasa hizi problems zinaitwa artificial problems to be able to benefit some few characters. It's the same way yenye tulikuwa tunasemanga, unajua time ya Moi tulikuwa tunasema that MPs ile pesa yenye wamepewa ya development, mtu anachukua pesa yenye ilikuwa ya barabara anaenda anajenga nayo nyumba. Mwingine anachukua pesa yenye ilikuwa ya hospitali, ya kujenga hospitali, anaenda anajenga. Na sasa ukimwona na gari kubwa ama umuone na nyumba, unasema hii ni barabara hivyo. So that's the same kind of a thing. Kutoka 2007 ndio mahindi imeanza kuleta stress, and we all know hiyo yote imeanzia wapi. Who was the Minister of Agriculture in 2007? Ameingilia kwa NCPC, ameingilia kwa fertilizer, just to make money for himself. But you see Kenyans sasa, you don't want to look at that bora tu amekuja amekupatia pesa yako, utaki kujua that this is spoiling. Na nakwambia within a few years you will remember what I'm telling you. Maize industry in this country itakuwa kaput kabisa. Venye tu wameharibu sugar industry. Sugar industry ilikuwa sawa, all this akina Soni na Mumias walikuwa sawa wote. Now all of a sudden hakuna yenye inaenda, kwa sababu kuna watu wenye wametime kuimport sukari hapa hivi so that they can benefit themselves individually. Sasa Kenya, we need to be very proactive by the way, because unajua everything is being destroyed. Kama ni milk industry ndio hiyo ilienda kwa mtu mmoja, kwa family moja. Haya, tumeingia sasa kwa mambo ya mahindi, inaenda kukua ya family moja. We the same, tuendelee hivyo hivyo. Sasa how are we going to be surviving? Because I don't know, Africans unajua shida yetu inakuanga hiyo short sight. We are too much short sighted. Too short sighted. Unajua tunaona sasa, okay, here I am, ni wacha nikule hii pesa, wacha niharibu maize industry, the whole of maize industry, and then I eat from there, me and my family. But what I'm asking you and this family, if you can remember 2007 kuna watu wenyewe walikuwa very well
off, and they were living wherever they were living, and then vijana hawa jobless and the like were frustrated, wakakuja wakachoma hizo vitu, wakachoma nyumba zao, wakachoma biashara zao, wakachoma everything. Sasa unajua and me I always say this, you know, the more a country is having so many people who are too poor and too young, unajua kama sisi our population 75% ni youth. Sasa and 14 million youth hawana kazi. Sasa do you really feel safe hata kufanya investment in a country like Kenya? Because you see those people in the moment of any disruption, yani kukue tu kuna issue hivi, watakuja wachome hiyo nyumba yako yenye umekuwa ukistruggle kujenga, wakuja wachome hiyo biashara yako. So it's not in your best interest that ukue tu unaendelea wewe peke yako, meanwhile the rest of the country is just languishing and becoming poorer and poorer. That's not a good thing at all. But mzungu anajua hiyo, and that's why mzungu anajaribu wingi hata wakuwe na welfare. Wanakuwa mpaka na welfare kusaidia poor people, so that at least wasikue tu wasikue tu wameshughulika tu much, alafu sasa waingie kwa crime, waingie kwa mambo ingine mbaya, which will end up affecting the people who are okay. Yeah, so me I'm just, I don't know, but we need Africans tuko na shida kukuwa short sighted, from voters to leaders tuko na shida kukuwa short sighted, because we never think about sasa what about 10 years, 20 years, 30 years, 50 years. Fine, saa hii inaweza kuwa I'm the one who is on the seat, watoto yangu ndio hao, kama sasa unaona watoto ya hustler they are moving from one place to the other, but nikitoka kwa hii kiti what am I leaving behind? Unajua, because by the way imekuwa a situation whereby hata kama uko leader na uacha Moi aliacha watoto yake, where are his children now? Aliacha watoto yake na akawacha kweli, amewaweka mpaka kwa siasa, kwa government, where are they now? Na unajua in Kenya most business inakuanga artificial business, whereby mimi kama niko in power ninakupea wewe business, ama najipea mimi mwenyewe because you are my family, you are my friend. So the moment I leave that office, you can no longer get business. So it goes like, ndio unaona watu mpaka wanauana ndio wakuwe kwa serikali, because you know no sooner than mtu mwingine aingia hapo atakupeleka kotini, utalipa KRA kama huyu mama wa Keroche, usijui pesa ulitoa wapi. Yes, ndio hiyo, lakini ikikuwa rafiki yako ndo mwenye ameingia, so everybody, ama wewe mwenyewe ukuwe ndani ya serikali, basi at least pesa yako ya wizi utaweza kuikipa. But what about the day when you will not be alive? What will happen? Sasa you see, Kenyans and Africans in general, you have to see far and you have to think far. Sio tu saa hii kwa sababu sasa ulipewa pesa 3000 na hustler ndio huyo umempigia, ama kwa sababu is your tribe man umempigia. Sasa sawa, umekula hiyo pesa na umesikia vizuri kweli huyu ni mtu ya tribe yangu ameingia. Hata mimi nasikianga vizuri mtu ya tribe yangu akiingia. But now let me ask you something. Now this 5 years kutakuwa na shida ya mahindi. Fine, you are kusema kama wakale ndio wanalima nini sana, mahindi sana. Na sasa you can see already problem ishaanza, that wanataka wauze 6k a bag of maize, so that at least recover input yenye walitumia, because input zimekuwa so expensive. Sasa it's ending up that story ya GMO na story yao ya kuuza 6k inakujanisha, inaenda kukua the same parallel. Sasa are you going to get nini hiyo bei yenye mnataka ya 6k? You won't get. Sasa if that's your the main job you are doing, your source of income, sasa inaonekana you will not manage tena hata ukipeleka kwa NCPT. Anyway, those who know what is up with NCPT wanajua very well what happens there. Unapeleka mahindi yako, as nani amekuwa akituambia hapa, nani Kogona amekuwa akituambia, unapeleka mahindi and you are not paid. Sasa ikikuja unalipwa na nini, unalipwa na yani you are not paid, unaambiwa uende utarudi, then when you come back wanakulipa na installments. Imagine. Sasa and that's a long duration pia in next week. Inakuanga long duration, lakini politicians wakikuja kwanza wanakuja na mahindi mbaya yenye imeharibika, wengine wanachukua Uganda the cheap one, then wanakuja wanaandikiwa pesa tu ikiingia hivi kutoka treasury, ndio hiyo washaandikiwa check. Sasa mnabaki hapo mmengojea hiyo pesa, and you need the money to put your kids to school, to buy more input. Somebody have a mic open, please. Tune. Please, Mary, please mute yours. Sasa you see and I've told you here, hakuna shida yenye iko kwa maize industry hii. Tunajaribu kuonyeshwa like it's a matter of life and death, like there's
the world is ending, hakuna mahindi. Hii problem iko kwa mahindi, imeletwa artificial problem, like so many problems we have in Kenya, they're just artificial problems benefit a few people. Hata kikiwa hakuna shida wako nayo. Sijana nani alikuwa hapa anatuambia that in fact Kenya Airways is one of the most expensive airlines kama unanunua tiketi ya ndege. Sasa hiyo pesa yote inaenda wapi? Inaenda kwa mfuko ya mtu. Sasa we have to understand as much as Hasla anashitanga akituambia hapa we can do development without even if there's corruption. Corruption ndio inaharibu this country. Corruption inaharibu maize industry, inaharibu sugar industry, inaenda kuharibu KQ. All that, everything which has gone down the drain kwa sababu ya corruption. So if you cannot tackle na kushinda tukiambiwa ati we pay more taxes, nikuulize, kama mwizi anakuja kwa nyumba yako anakuibia TV, next week unanunua another TV. Sasa na ameona sasa umeleta a better TV, anakuja tena anaiba. Sasa una decide wacha tena uende ununue TV na ununue something else, anakuja anaiba. Is that a sustainable kind of a situation? Corruption ni wizi. Sasa you cannot keep on pouring more water in a bucket yenye iko na holes. Sasa what you need to do, instead of kuambia mtu ongeza maji kwa bucket kwa sababu inapungua, ina become less than what you can use, is to tell somebody fill the hole. Yenye tu watu wa manifesto ya Azimio ilikuwa imesema that we are going to let's fill up the holes, because sasa hakuna time itatosha kama watu wanaiba. Mimi nikiingia hapo nataka kuiba, huyu mwingine akiingia hapo anataka kuiba, na wizi unajua is like a bottomless pit. Hakuna ama like the gravity never satisfied. Hakuna siku utakutosheka sasa nimeiba ya kutosha, hata niachie hapo. Hapana, it becomes greed. Unajua you want to steal more and more and more. Sasa the more success you are seeing and this issue of corruption is still there, the more greed. Yani wanaona you can steal, you have more to steal, you have more to steal people. So me, what I can advise Kenyans, by the way, we need to, I don't even know. Me, sometimes by the way, issue imenishinda na nasemanga tu ni Mungu atatuonyesha the way out, because we are in a bad place. Na tukiendelea hivi, by the way, wacha nikwambie, by the way, some few years back, not so many years back, ilikuwa unatoka university unapata tu job. Saa hizi look at how many people are in Middle East wanateseka huko. Kenya used to be. So you can just imagine another 20-50 years tutakuwa wapi this kind of a trend. Mahindi industry ndio imeharibiwa, so maize farmers ndio hao hawapati kipato yao. Sugar farmers ndio hao, they are also all the, unaona kama time ya Moi, all the local industries zilikuwa zimefungwa because of mismanagement. Sasa you see, Africans, by the way, we have to come out of this mindset ya grabbing. Ukiingia tu pahali, the first thing, what can I grab? Wacha niangushe hii kampuni nichukue hii pesa. Let me tell you the truth. Na ndio unaona wazungu wanaishi vizuri mpaka tunatamani hata kwenda kwao. When your neighbor is not doing well, or when your whole country is not doing well, hata wewe pia you will not do well. Let me tell you the truth, you will not do well. Utakutana na kijana while you are driving your good V8, ukutane na kijana hapo nje akushoot. Because anasikia uchungu that yeye hana kitu yote ya kukula. That is the way it is, and that's the fact. So instead of we work hard kuinua, kama ni farmers yetu ya mahindi ni kwenda kuchukua GMO, kama ni mambo ya sukari kuinua farmers wa sukari, ni mambo ya kwenda kuimport sukari. You cannot operate like that. You have to, mzungu hapo ndio anachezanga, because yeye ana look at the future of the country, the future of the whole, because anajua if the whole benefit, hata yeye will benefit and he'll have peace of mind akienjoy yenye ni yake. But sasa you continue making the country unstable. Farmers ndio hao wa sukari umewafrustrate, farmers wa mahindi ndio hao umewafrustrate. Watoto wenye wanatoka university umewafrustrate, hakuna kazi. Wenye walikuwa wanafanya kwa kazi kwa vijana umewafrustrate, umetoa. Sasa how are we going to continue like that? Do you think utaenjoy chenye uko nacho? You will not. And you see, that's why now it becomes a scenario of ukitoka kwa power, sasa mashida zinakuanzia as a leader. Tuseme kama as a leader unaanziwa na shida, regime nyingine ikikuja wanakupeleka kotini. So it means now, but all these people, can they all fit into the government? Tuseme kila mtu, all these leaders yenye tuko nao, see how many of them, can they all fit into government? Tuseme kama by the time nani Hasla atoke mwingine ingie, will they be able to all fit into that nini? Na wakitoka sasa ni vita.
urudishe ile kitu yenye ulikuwa umeiba, ushikwe, ufungwe, this and the other. Sasa we need to come out of hii mambo ya nini, by the way, we will never move. We will never move. And the country, and I've kept on saying here, this country is a very unstable country. Anytime inaweza enda up in flames, because all these people, all these young people yenye unaona 14 million yenye they have no employment, wanatoka kwa shule, wana graduate, wengine wanakuja, it's a ticking time bomb. Kwa sababu let's say there's a political leader mwenye ako na nia tu mbaya, ana recruit, hata need ku recruit wengi, hata tuseme tu a few thousands, ama hata iwafike, hiyo ni enough to destabilize the country. So if we want to stabilize this country, we also have to see how we can be able to sort out this. Sio mambo ya kusema yenye I think ni PK ama ni Pogondi alikuwa anasema ati sasa kwa sababu umeenda nini huko Baragoi, unatuma soldiers huko, unatuma soldiers sijui wapi kwingine Turkana. Sasa how long will you keep on sending troops? How long? Deal with the root issue. No, our problem here also is that tunapendanga sana kudeal na symptoms. Sasa sahii kuna shida Nairobi, too much crime, unatuma GSU kwa ground. Sasa can you give us GSU ama policeman to every Kenyan, 50 million Kenya, kila mtu umwambia haya, shika huyu ndio askari yako sasa akulinde. Deal with the issue, kwa sababu our soldiers utawatoa tu after some time and the problem will just go back to where it was, because you have not dealt with the real, which is poverty. And that's the biggest issue that we have. Na Kenya ni nchi mzuri, Kenya roda tu anachitanga akitangia hapa. There's nothing which is not in this country. Tuko na kila kitu. Ukipata tu management tu mzuri, tu mtu mwenye anatumanage vizuri, yenye nani alikuwa ameanza kutupeleka Kibaki, I'm telling you, we'll be having very nice time, na hata tutakuwa tuna export. Hata hiyo mahindi yenye sahii tunaambiwa sisi GMO what, we are the ones will be exporting to other countries. Sasa, because there are countries which don't even have good soil, hawana mvua, hawana hiyo good soil like Israel, na wana export. Kwani na nikainchi kadogo sana if you compare it to Kenya. So what is it? Kwani wako na two brain, sisi tukiwa na moja? Ni ile tu mismanagement. But you see myopic ya Muafrika inamwambia once I'm doing this, kazi ni kukula. It doesn't matter kama nitafirisisha the whole country, but ni kule. But you see mzungu venye anaangalianga I can build my country can be great, na once my country becomes great, I also will become great. That's how Chinese and all these people they have been managing, because Chinese ukiona Chinese wenye wana sacrificing, wanakuja all over, wanakuja wanafanya kazi mpaka prisoners. Imagine mpaka prisoners yao wanakujanga na wanajenga. You know, there are even prisoners want to build their country to superpower. Why can't we be like that? Sisi kazi yetu tu is just thinking, hata kama wewe ni you know the funny thing in Kenya, corruption iko mbaya mpaka hata kama wewe ni messenger kwa jikoni, unataka uibe maziwa. Kama maziwa ni packet 10, unataka uibe 2. Yani nini imetuingia that much, it's so deep in us that hata kama yani the smallest person anajaribu kwenye ataingia, mtu akiingia kwa ofisi the first day ni kuanza kukaa chini kuangalia sasa hapa ninaweza iba wapi. But we are not thinking that hii ninaweza peleka this thing to the next level and then I can also benefit from that, because kama uliangalia the time when we were having corona nini lockdown and what not, enda uliza wale watu wenye wanakuanga na manyumba, they had problems kwa sababu nini, there people cannot nini, hawezi lipa rent. Kama ni commercial building hawezi lipa rent. Sasa you see it's an ecosystem. Unaona kama ile ecosystem yenye inakuanga kwa national park, it's an ecosystem. Ile saizi ile kuko na drought, mnyama akikufa chiki kinakufa, mnyama akikufa some other things zinakufa, kama for example gazelle ikikufa lion inaaffectiwa. So there's no way you can live in a bubble in this world. It's an ecosystem. Sasa to make sure that wherever we are, we make sure tumejenga. Sasa tukijenga, the next people who are coming, hata kama we may not be immediate beneficiaries, but our future generations zitakuwa beneficiary. Umetengeneza maize industry imekuwa mzuri, inputs zimekuja za bei poa, then even your kids, like if you're a maize farmer, huwezi mwambia sasa achana na hii biashara ya mahindi, it's not profitable, wende utafuta kitu ingine ya kufanya. You'll bring them into that, and that's how these communities in the West work. Si ati ni magic, ni ile tu wanafikiria in terms of futures. Nani alikuwa anasema Roda, mtu anafikiria future, sio kujifikiria sahii nitakula nini sahii, naweza grab nini sahii. Wanafikiria in another 100 years, hivi ndio nataka nchi yangu ikue. And you see like Japanese, they are very good. Japanese, I mean Chinese kuangalia, and they are so much focused and disciplined, na wanapenda nchi yao to the extent that hata venye wako hapa sahii Kenya,
hawezi kula mayai ya Kenya, anataka kuimport mayai ya kutoka kwao ikuje na container, wakule hiyo na wauze hata. Samaki wanaleta samaki yao yenye iko cheaper wauze. Na hiyo pesa hakuna mahali inaenda, it's going to build their country and to build for them many things so that they become a superpower. Lakini hebu niambie kama wangekuwa nafikiria, hebu let me ask you, imagine now we are only 50 million in this country. Tuseme 75% ni youth. These are the people who are eating, tuseme out of that 25, tuseme 25%, because most youth hawana mbele wala nyuma. Sasa let me ask you, what about if we were behaving like that and we were 1 billion, like China wako 1 billion people. Sasa niambie 1 billion people wote wanataka kukula. Nikiingia hapa nataka kukula, huyu mwingine akiingia hapa anataka kukula, huyu anataka kugrab. 1 billion people, hiyo country ingekuwa imesha collapse. But they are focused, kuna visionary leader anawaambia let's do this, follow hii nini. Na hata there's another guy I was talking to from South Korea, akaniambia, najua when we stopped being colonized by China, I was from South Korea, our grandparents had to sacrifice, wakaacha family, wakaenda to a secluded place, wajenge si nini, wafanye nini, yani wanajitolea mhanga wakijua I'm working for my country, I want to make my country great, I want my country to be a superpower. Na for sure hata Biblia yenyewe inasemanga where there is unity God commands a blessing. Lakini the moment when umekuja hapo kama haina, is just kila mtu grab, mnafikiria mtafika mpaka wapi? Na ninakwambia even if we are removing 100% of our taxes, 100%, hakuna siku itawahi tosha. Tulikuwa tunafanya tu kazi tunapea government. So long as corruption is there, it will never be enough. Na hakuna siku yenye tutaenda mbele, it's just going round in circles. Na Mkenya sasa unapitia mtu mwenye unajua the background na ni background mbaya, kwa sababu ati mtu ya tribe yako, you just know, even on judgment day utasimama mbele ya Mungu na give account, why are you voting for such a person, ati kwa sababu alikuwa my tribe ama because nilikuwa najaribu kufanya Uhuru. My friend, Uhuru sasa anafungua ma petrol stations left, right and center, amenunua ma petrol stations karibu yote. In fact, he's doing well now than ile Kenya alikuwa president. Think about your children and think about your grandchildren na future 5 generations. Is this the type of mess you want to leave them in? You know, us, we can make a difference. And Kenya, by the way, Kenyans wanakuanga so proactive and so positive wakiamua on something. But kwanza hii issue ya GMO, let's work on it. Na let's talk to even our church leaders and whatever. Watoke waseme hii kitu ya GMO tumekataa. Let's not see. Sasa church unajua imekuwa sasa it's like under the government, hawezi sema anything, wamefungwa mdomo na government. Hata government ikikuja na mambo mbaya hawezi ongea because they are the ones who endorse them. Anyway, that was my submission. Thank you. Who is next now? It was supposed to be. Oh, Mary was the one who was supposed to speak. Mary. Yes, I'm on. Thank you, public participation. You mentioned something, and I'm happy for that. Watu waamuke. In county, watu waamuke waambie governor, we want food supplied in our county. Kwa sababu that is the only way we can deal with this majambazi. Kazi yao sielewi ilikuwa ya nini. I don't know whether we have a government or we have got majambazi in the country, because what is going on in the country is like people don't have a leader. We are just, paralyzed. We want to see them work. We want to see them do the work that they promised they're going to do. But if they don't do it, it's the high time for them to say we are unable, because hatuwezi kuimba huu dakika ya mwisho. Tunataka kuona sisi tunafaidi yale mambo ilifanyika. Huo wizi walifanya, basi walete maendeleo na hiyo wizi walifanya ya kura. Kwa sababu sisi sasa tumekuwa mshindio. You are stepping on us while you know you wounded us by whatever you did. The government should be sorted out. Watuambie ni nini wanahitaji.
Ni gari wanahitaji, ni ndege wanahitaji ndio wafanye kazi, or what do they want? They have all the money and they have the mandate. They know where the food is. Waache kutuletea hiyo GMO Kenya yetu. We want to eat our original food. We have it. It's only that there is something sinister that is happening in our country, which we cannot take it because we know we have got counties with different commodities and they can be transported from one corner to the other. We should not be hearing people are dying because of hunger in our country. We know we have food. The other thing is about the pastors, those reverends, bishops. Surely you have let us down, and I see that we don't have reverend pastors, bishops, Christians. We have religious people. Because if they are Christian, this is not the Christian. We should see people who are going to the word of God, but not about a human being worshipped like he is the God of our country. People who preach, and the preaching that they preach nowadays, it looks like fashion. It's like who has the biggest car, who has the expensive car. Let me ask, which church do I have to go that I can go and adore God, but not human? We want to know where we can go and adore God, but not human, because we are really confused. What are these bishops meaning of what they are behaving in our country? They have deteriorated the beliefs of people in Kenya. They have made people to doubt those with right mind. Am I doing right? Am I doing wrong? They have nobody to help them or guide them to know the right thing. In Kenya, we are failing in big way. We don't have a government. We don't have Christianity. Who have been, I'm sorry to say so, because that is the only way I can describe. Since what they are doing, it's just putting us look like we don't know what Christianity means. I have seen so many ridiculous things happening. Come to think about a bishop or maybe a pastor or reverend asking for a job. Now, you're going to leave the house of God and go and do office work. Why didn't you apply that job before this government? The question I would ask. Why now? Why not before? Simply because now you have got one unity with the government and you are in different way, the way you want in, and in a secret way what you are doing. We have seen so many ridiculous things happening in our country being preached by those people whom we would have run to for help. So Kenya, I put you into task. Let's show these people we know about God and God knows about us. They're not going to punish us with what they are trying to play. You cannot be a politician and be a pastor. You cannot hold both. Definitely, we will not understand you. What they are doing is just about money. And money is evil. The government that is on now is about money. It's not about the inhabitants.
we will suffer more in this government. It's time to tell them either work or leave, because we are in doubt whether they are going to fulfill all those promises they have done. And I remember sometimes back, before even election, I mentioned something, that even if this president who is there currently will be elected, he will start campaign. He will not believe that he is elected. He will start campaign again to continue with his work of campaigning, not in his office, just campaign for the next time coming, which is far away. This is the time for them to sit down and think about the people of Kenya, how they can be relieved from these big problems that they are going through. This food thing, we need to accomplish a goal. Food should be coming from one corner of our country to the other corner where people are dying because of hunger. We shouldn't be running around looking for food while the government is at check. They need to know which part of the country is more in problems of food and supply food. Where are these people? Because I don't see them in the place where they were elected. Where are they? What are they doing? Why should they be in the city? What are they doing there? Is that where they were elected? Is that where we directed them? They need to go and check their people and do the work that they promised. I don't understand. This government is a failed government, and they should actually put everything down and walk out. I'm ashamed of it, very ashamed. I never elected it, but I'm ashamed because there are so many countries watching and seeing what Kenya is going through. And these people, they are just, I couldn't believe when I saw them with Bill Gates. They were following him like he is the next president. He's the president of Kenya. Actually, that is the way they treated him. He's like, the president of Kenya has come. Why? Why do we belittle ourselves like that? We put ourselves down, reduce ourselves to nothing. Our country deserves more than that. Kenya deserves respect. Kenya deserves to be respected as usual, because we have brought it up to that state of being respected. Why they are reducing it to this status? Because money. And money will never be enough. And the same people who will go and sit back and laugh at us. They are just coming step by step, and will find us in that status of being a laughing stock. Kenya, wake up. It's not a joke. I know it is really happening, and it is going to happen if we don't speak up. I'm one of those people who feel about Kenya because I want to go back home. Foreign countries will never be happy. We will never be satisfied. We don't know much about foreign countries. We cannot be assimilated to their culture. And if we get to, we are in trouble. Mwachamila ni mtumwa. We want to come home where we have been brought up and where we know all corners, and we know that we are in safe hands. Thank you and have a good night. I think a guru, you can take over, or who came first? Utuzima, guru.
You can speak. Habari yenu. This issue of GMOs is one issue that Kenyans must take very seriously. There is no manifestation of dictatorship that is as strong as a government that forces its people to eat food, a certain type of food that they are not agreed on as a population. And here, I mean that there is something called food sovereignty. The ability to control your food systems is one of the strongest points of independence. Colonialism can come in many ways. And what I am seeing in this matter of GMO is a situation where we want to be put in a situation that foreigners will dictate what we eat, when we eat, and so on and so forth. Why now? Why? It is now becoming very clear that the external interests were part of our elections. There was an attempt which unfortunately succeeded of having a captured state, what we call client regime. In this type of a regime, you are told what to do. There is a clip that Bernard played here earlier in this show, where the Minister of Agriculture in Zambia was complaining that these people had brought GMOs into their country without agreement with that government. And they were pressurizing the government to accept the maize. This situation is not right for Kenya, it's not right for Africa. And what Africans do not understand, or even those who understand, they do not want to acknowledge, is that the West are hardcore capitalists. In most cases, they look after their interests first. So when you go to them and you say you have not enough food, they will give you a solution that is not necessarily to your benefit, but first and foremost, their commercial interests. It was shocking for the minister to say, to hear that one of the officials of the World Food Program, I think, or something, who are bringing the maize into the country, deride that country and say that after all, we've been bringing GMOs here for the last 7 years. That shows the kind of disrespect that these Western countries can have towards us, the Africans. It's like we do not have a say in issues that concern us. But at the same time, we cannot blame them wholesale because our leadership has a big problem. The issue of GMO has not just happened now. We've had this issue on the table for a very long time. But the leadership that was there before was
exercising a lot of caution, because things must be made clear on what benefits we will have first and foremost. In Kenya, ours is largely rain-fed agriculture. We are endowed with good climate, and what we lack most is water in certain periods of the year. But when the rains come, we get too much water. What have we done except misusing resources instead of building dams to conserve this water to use during the dry spell? Here, the case of Aror and Kimorer comes in. Kenya has no food production problem. Our seeds are good. Just last week, Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology announced that they have found a variety that increases yield by 50%. And this is not GMO, it's just improvement on the seed that we have, the indigenous seeds. We have had our seed production systems, and the yields have been going up. What we do not have is enough water to make sure we have food production around the year. The solution is not GMOs. Furthermore, it is documented that we lose between 30 to 40% of the food that we produce post-harvest through pests, poor storage. What have we done about it? Nothing. Now, we are told that the problem has to do with the production systems. I totally disagree with that, because you cannot introduce a solution that will bring more problems to us, and also health problems. You know how fragile our systems are. We are not top-notch like the Western countries in terms of health systems. So what will happen when we consume GMO and we need to have some kind of treatment in the hospitals? So when Moses says that they include GMO in the list of those things that can kill us, is that the kind of mentality we have as a country? Is that the kind of mentality that our leadership has? We are a country that should be proud of itself. We cannot have a situation whereby we are dictated on what to eat by other countries or by multinationals. Why are they not answering to the questions that have emerged about GMOs? Why do we want to undermine our wrong-tested food systems to a level whereby we are going to lose indigenous food items? For whose benefit? This matter is sensitive because
food is a sensitive matter. Individuals make decisions on what to eat and what not to eat. But here we are seeing a situation where we are being forced to accept to eat GMOs. I'm happy that one of the greatest patriots of this country has come out clearly, one Raila Odinga, to give direction and say no to GMOs. Interestingly, even his greatest critique, one Miguna, they are thinking in the same way, that GMOs is not an option for Kenya. And I can see convergence of minds, because what we are having here now is we are actually at the center of a vicious war from the capitalists in the West who want to feather their nest here in Kenya. But our elite, our political elite, more so the current leadership, seem to be going to bed with them for whatever purpose. We don't know. It is time to wake up. It is time to say no to GMOs. Unfortunately, there is a lethargic approach from some of the key social institutions like the church. I'm surprised that in the initial stages when we suspended, and banning, let me say, when we rejected the coming of NGOs several years back, the churches were at the center of this, but now they have gone quiet for whatever reason. I have seen some few have tried to talk, but their voice isn't coming out strongly as it should. Is it that they are compromised? We don't know, because what we hear is that this is a God-ordained regime. This is a country where, like yesterday, the president goes to church to pray for the revenues to increase in the country. One of the things that the churches, particularly my Catholic Church, is going against the order of things. I am not yet convinced that they have brought out their voices strongly against the GMOs, introduction of GMOs in Kenya. Because if they did, I think the government would sit up and listen. I hope they will do so, and others as well. I'm not expecting much from the evangelicals, because they are more or less a disorganized individual outfits where the advertisement is, you see, is that of a man and wife inviting you to their church. So the least said about them, the better. This is a debate that is not going away. And I think if Bernard was here, Stone PK, maybe you can pick up this. It is time we use the social media hashtags to tell the people to express themselves on this matter strongly, so because
at the end of the day, it is us, the Kenyan population, to carry the burden of obesity, of diseases that we did not know, of cancer, of lack of nutritious foods. And by the way, one of the things that is highly compromised in the GMO setup is the nutrition of the foods. What benefit is there to fill your tummy with food that does not have the right nutrients? So I think Baba started the campaign yesterday, and we don't expect him to pick up if people do not come out and voice themselves on this matter. I believe all is not lost. We have very many avenues of expressing ourselves. After all, our constitution is very clear. When you introduce something of such magnitude that has effects on many people, public participation is one key factor that must be factored in before a decision is made. I also want to appeal to those who support UDA in this forum. Don't just support things because they have been brought in by somebody you voted for. This is not about votes. This is not about campaigns. This is not about the next elections. It's about the next generation of Kenyans. How will their health be? You know, a generation is known by what it did to protect the next one. Let us take our role. Let us do this duty. Let us put our voices strongly out there that we are not agreeable to the introduction of GMOs in Kenya. Thank you. Stone PK, are you still there? Hello? Is no one? Utu uzima, si you talk. Utu uzima. So, hello, are you getting me? Sawa sawa. Asante. Brother Guru, Aston PK, Blanco na public participation na kwetu ni usubuhi, kwa hiyo nitasema habari ya usubuhi. Kwa mimi mtaniruhusu niongee Kiswahili, maana ndiyo lugha ambayo mimi inaweza ipanga vizuri. Huu ng'eng'e huu unausikia Guru akiumwaga, natamani, lakini ndio hivyo, nikipanganga vitu havikaagi sawa. Mara mengine nimeenda huko. For real, ni waibu. Tasema hivyo, ni waibu kwa taifa ambalo tuna malengo na tuna mikakati ya kuweza kuweka Kenya katika hali ambayo vizazi vyetu vitajivunia kuwa hakika Kenya imepiganiwa, Kenya imesimamiwa vyema, na ili waweze kufikia hatua ya kufikia ile nchi ya maziwa na nyama. Lakini ni aibu kwa viongozi ambao tutasema hawana maono na hawana kujali kwamba mbele ya umati ama mbele ya social media ama mbele ya media unazungumza mchana peupe kwamba
kukufa tutakufa tu. Kwa hiyo hata tusipokula GMO tena Kenyans, sisi tutakufa tu. Kwa hata ni bora tule kabisa GMO. Haya ni mambo ambayo kwa kweli kwa kiongozi kama huyu ananitia mashaka sana tu, kulingana na cheo yuko nacho. Si cheo cha mtu ambaye hata mimi mtu wa shamba pia naweza mshinda kimaoni. Ni cheo ambacho kina hadhi yake, cheo ambacho tunategemea mtu anayeitwa waziri kuwa na mikakati, kuwa wa kwanza mstari wa mbele kutetea maisha ya Mkenya na vile vile nchi yake. Lakini kama hakuna kujali, hizi mbegu na hivi vyakula vinasemekana ni vibaya, still bado unaunga mkono. Sasa hapa ndo kunakuwa na utata kidogo. For real, baba alitoka vizuri jana kueleza kinaga ubaga. Sukula tu peke yake kwamba tukila hivi vyakula vina sumu, lakini pia vitaathiri mashamba yetu. Yaani kwamba ukishapanda mbegu hii huwezi panda tena ile mbegu yako ya kawaida ilikuwa ukipanda, itabidi unapanda hii continuously. Hivi ikiwa tukila sisi ni balaa, na je tuharibu mashamba yetu? Na miaka yote hiyo hatukuwa tunaishi, chakula kipo Kenya, mbegu ni zile ambazo tunazipanda, mbegu ni zile ambazo tunazihifadhi wenyewe. Na kibaya zaidi, zipo institution, vyuo vinavyosimamia masuala haya ya ukulima. Tutawapa nafasi gani kuweza na wao kuonekana, not only in Africa, not only in Kenya, but in Africa and the whole world, kwamba kuna watu, kuna vichwa Kenya, sababu na imani wanaweza produce hata mbegu nzuri zaidi ambazo hazitakuwa na madhara kwa mwananchi. Leo waziri anayelipwa na sisi wananchi anazungumza pumba. Bila wasiwasi. Haya ndiyo mapungufu ya uongozi wa kubambanya. Kisha na kisingizio cha kuita kwamba uongozi huu ni wa maombi tu. Maombi. Mpaka ushuru nao maombi, uombewe wananchi watoe ushuru. Ni nini? Mambo yanaumiza roho. So tumetafuniwa jana, ni sisi tumeze, na kumeza ni tutoke haswa kwa kauli moja kama wananchi sasa. Maana kiboko ya mwanasiasa ni mwananchi. Na ndio maana ukipata serikali yenye lugha nzuri lakini yenye kushindwa kutimiza ama kutimiza kwa vitendo, basi tunaharibu nchi. Hivyo ni sisi tutoke kwa kauli moja. Maana hawa watu tumewapeleka wenyewe pale. Tuseme hatutaki hivi vyakula. Hapa hakuna cha siasa, hapa hakuna cha mirengo, hapa hakuna cha wewe ni kabila gani, wewe ni wa wapi. Kwa sababu athari ni ya sisi wa Kenya, na si athari tu kwa sisi kwa sasa hivi tulio hapa. Pia ni athari hata kwa vizazi vinavyokuja ambavyo hakika havitajua kosa litokea wapi, zaidi ya lawama tu wasia ambao tulikuwa tunayaona na tulishindwa kuyazungumza. Kwa hiyo Wakenya sisi ndio wenye kujenga hii nchi, especially sisi ambao ni walipa ushuru. Hawa wanasiasa wasitupeleke visivyo. Kama wameshindwa kudeliver,
what they promised to Kenyans during their campaigns. Hakuna haja na mambo ya kuingia kwa kampeni za mapema, kwa sababu kile na witness juzi tu huku kwetu Pwani ni kutaka kuunite viongozi wote wawe chini ili wasipata usemi wa kuzungumza. Kwa watu wako katika kampeni ya 2027 hawajali maisha ya Mkenya. Kibaya zaidi, njaa hii inazungumziwa, tunaizungumzia kila uchao, na vile vile harama ya maisha, pesa haitoshi kwa wale haswa ambao hawana ajira, hawategemei mshahara mwisho wa mwezi, na hata kwa hao wenye ambao wanategemea mshahara pia niyo afadhali tu, lakini harama ya maisha imeenda juu zaidi. So kwa uongozi ambao upo na kwa serikali ambayo tuko nayo sasa hivi, haikuwa naangalia vitu vingine zaidi ya kuhakikisha mwananchi at least anapumzika. Mbona tumebanwa mbavu hivi? Kupumua hatuwezi na ni lazima. Tunaelekea wapi? Tunaregeshwa nchi gani? Mataifa yakizidi kutazama nini kinaendelea Kenya. So for real, we are facing on a bad situation, na ni sisi wananchi tuamue, tuondoe kabisa masuala na mirengo, mikabila, sijui tuondoe. Let's stand together as Kenyans for our future and the future of our children. Kuna wakati tunaweza subiria hapa. So kama mwenzangu Guru alivyozungumza kwamba tuingie katika mitandao tovuti ya mambo ya ya habari, mimi naona ni bora, ili mradi sauti zetu zisikike, na kama hazitasikika kwa sababu tunakuwa control, let's say no. Kwa sababu tukiogopa kufa hatutaweza kupata uhuru, maana hata uhuru wenyewe pia ulipiganiwa. So ikiwa mahali panaenda sivyo, itabidi let's sacrifice ourselves for better, for us to have a better country. Na tuondoe hii na tufundishe wenye roho kama hizi wanaodhania ukiingia kwa uongozi ni basi you can do whatever you can do to your people. Wao ni lazima wakupigie salutu kwa sababu umekuzwa sasa, wewe ndio Mungu. Pana kiongozi ni yule anayetatua shida za anayemuongoza. Yeye ni mtumwa pale. So tumemtuma rais pale aingie mataifa huko, siku tutafutia vyakula vya GMO, atutafute vyakula ambavyo wa Kenya watakula, hawatakuwa na madhara. And I do believe chakula bado Kenya kipo. Ni kwa sababu tu watu wamefunga kutokana tu, kila mtu alishangaa hii regime hii, how did they get power? So please, mimi kama Mkenya mwenye kupenda nchi yangu, mwenye kuhakikisha na igombania nchi yangu, kwa sababu sina mahali pengine nitakapoenda. Nitakapokwenda nitaulizwa tu, na wewe ni wa wapi? Nitasema wewe ni Mkenya. So sitaogopa kuzungumza, nitazungumza pale Mungu ataniajia napo, lakini I do believe kelele hizi tunazipiga na mazungumzo tunazungumza hapa, Mungu yuko pamoja na sisi, na hivi vyakula havitakuja hapa ngo. But for real ni waibu. Sina raha kabisa, kwa sababu ni serikali hii yetu tulionayo ni kana kwamba haikuwa imejipanga, na kama itakuwa ilikuwa imejipanga, basi either walijipanga kwa faida zao, kwa kuziba yao, kwamba bila sisi kung'ang'ana kuingia katika uongozi, hakika hatutakuwa kuna mahali kwa kutia kichwa kwa yale ambayo yako nyuma ya migongo yetu yenye tumeyafanya ambayo si mazuri. Maana pesa zenye zimepotea ni nyingi tu, of which sasa hivi kama hizo
hizo mabwawa zingechimbwa, hatungekuwa tunazungumzia masuala na chakula kwa sasa hivi. Tungekuwa tuko mahali kwingine. Lakini haiwezekani mtu yule aliofuja wakati huo arudi akwambia nitatengeza hili. Na kwa sababu nitatengeza hili kwa sababu ya lawama ya mtu mwingine, ile hali wakati hilo jambo likitendeka wote mlikuwa katika msitu mmoja, mlikuwa sehemu moja. Ni kitu ambacho mimi nashangaa sana Wakenya. Yaani unadanganywa peupe hivi, unaangalia mimi nadanganywa na unakubali, una salute. Kwa jambo dogo tu. Rudi kwa makanisa ambayo sasa hivi yamemezwa. Yaani hili ni jambo ungekuwa linakemewa haswa na viongozi. Watu wa kwanza kabisa kukataa haya ingekuwa ni makanisa. Lakini umetiliwa bilioni 1, umepewa na gari juu, utasema lipi? Uzungumze lipi? So uko tayari Wakenya waumie, wengi waumie kwa sababu wewe ulifaidi katika serikali. Huu ni waibu. Na mara kwa mara mimi wakati tukiwa hapa katika panel nilizungumza ni vitu vingapi ambavyo hivi ndio vinatakiwa tu alafu vitakutukomoa Wakenya. Vitu 4. La kwanza nikasema watu watakimbilia judiciary, watu hakisha kwamba kule kila kitu kwao ni sawa. Lakini wewe una complain ukifika kule unagonga mwamba kwa sababu judiciary imeshakamatwa. Ukirudi kwa parliament, mswada hata kama ni mbovu vipi, lakini kwa sababu kuna wingi wa watu ambao wamenunuliwa kwa sababu ya utapitishwa. Ili kukumiza wewe tena Mkenya. Makanisa ndio hayo yaliomezwa mapema. Sasa mwisho wa siku tunabaki kwa security. Huko nako tukufanya nini, utakimbia wapi? So nikana kuzungumzia hii ndoto, hii ndio nilikuwa naiona katika hii serikali. Please Kenyans, let's wake up. Na tusikate tamaa na tusisherekee wala kushangilia mambo ambayo ni maovu kisa ni mrengo. Yaani unakufa lakini unasema nitakufa hapa hivi hata kama ni pabaya niko hapa. Huo wakati ulipitwa na wakati. Hayo ni mambo ya kizamani. Kwa sababu I do believe mtoto wa Kenya kwanza akilala njaa ni sawa na mtoto wa Azimio alolala njaa. Mtoto wa Kenya kwanza akiathirika kwa GMO ni sawia tu na yule mwingine wa Azimio. So Kenyans, haya mambo ya siasa yalipitwa na wakati. Sasa nituangalie pale tunaelekezwa na hii serikali ni wapi. Kama ni pazuri tuseme hii serikali hakika tupongeza, hata mimi napongeza. Pale nitaona hakika hapa ni sahihi. Na ni pazuri kwa sababu ya kizazi ya mimi kwa sasa na vile vizazi vinavyokuja. Sitasema naiponda kwa sababu Ruto si hajatoka Ethiopia wala Somali. He's a Kenyan citizen. So akileta manufaa yetu kwa nini tusimsupport? So mimi I'm ready to support president na regime yake endapo nitaona manufaa. Si hivi vitimbi tunavyovishuhudia. So this time tuondoe hizo ukabila. Yangu ya mwisho ni kwamba tuondoe haya masuala na mambo na ukabila, mambo na mirengo, hata tusaidia. Tuambua kitu ni kibaya, wote tu focus kwa nini ni kibaya. Kwa sababu mimi sitapewa mbegu ile ambayo naweza nikaweka kwa kichanja hapa nikahifadhi locally. Ikanisaidia miezi 6, miezi 8. Niwe siwezi panda tena kwa sababu nimepanda kitu ambacho kimeniharibia shamba yangu. Sitakubali. Sitaruhusu nile vyakula ambavyo vitakuwa vinaniua ama vinanimaliza ama vinamaliza hata sitakubaliana navyo. Kwa sababu hivi ni vyakula vilivyotengenezwa tu na dawa zile za kutengeneza makalio ya wanawake. Mara moja zito, lingine limekuwa dogo. Sasa tuache mfumo wetu wa kawaida tulokuwa nao kama nchi, tujiamini kama nchi. Wacha kutumiwa na watu wa juu kwa biashara zao fake. Wametafuta market tu hakuna, wana Kenya sasa hivi ndio kwenye flow kwa sababu leo pale ni mtamaa. Tusiongozwe katika hali ambayo si ya kawaida. Let's unite all Kenyans for our future generation to come. Asanteni.
Thank PK, you. Sijui ameenda wapi. Yeah, PK ni kama imeibwa kidogo na usingizi hapa. asante sana bwana Mchaka. Lazima tukuje pamoja kwa ajili ya maslahi yetu kama wananchi, na wakati huu tunaweka hata mrengo yetu ya kisiasa mbali, kwa sababu hii GMO pia ati ni peke yako itakudhuru wewe ukikula, na vizazi vyako, inadhalilisha afya yako, na pia inaharibu shamba, inaharibu mchanga wetu, rotuba yetu, kwa sababu sasa ninavyoelewa hiyo GMO huwa inaharibu mchanga, alafu tena inafanya mchanga hahitaji mbolea zaidi, na baada ya muda mdogo hata mimea inakuwa iko resistant kwa magonjwa. Sasa inabidi ununue pesticides zaidi na herbicides zaidi, madawa zaidi. Sasa hawa wanaona hizo pesa za fertilizer na za dawa hizo dawa hizo za mimea ndio wanaangalia, lakini hawaangalii kwa sababu wanaona ni wakulima watakaonunua. Sasa haoni cost kwa nchi kwa ujumla, na hiyo mambo ya kubane indigenous seeds ni mambo ingine mbaya, kwa sababu wakulima wengi Kenya hawawezi waka-afford kwenda kununua seed kwa duka. Hawezi nunua mbegu kwa duka kwa sababu ni expensive, hiyo bei hawezi wakaimudu. Sasa inabidi watumie mbegu ambazo walitumia kwa msimu uliopita. So na tena huwa wanauziana na kama barter trade, unanipea mbegu, ninakupea maziwa, ninakupea kama niko na mayai hivyo. Kwa ule mkulima wa chini kwenda kununua mbegu ni pesa mingi, hawezi. Ule mkulima wa huko chini kabisa mwenye ako na eka moja ama ndogo kuliko shamba ndogo kuliko la eka moja, sasa inakuwa shida kwake kununua hiyo mbegu. Lakini sasa ukishaiweka kwa rotuba, ukishaiweka kwa mchanga, haiwezi tena. Ukishaweka GMO huwezi tena ukarudi kwa ile nyingine tena. Wanataka kuharibu mambo ya indigenous seeds, ndio sasa ikue yani ni criminal. Wanataka kucriminalize hiyo mbegu ya indigenous yenye sio GMO. Ati mkulima hawezi panda mbegu yake, lazima aende akuwe registered, akuwe ameandikishwa na serikali na wamemkubali. Sasa hii kitu mi naona inalenga kupeleka wakulima wetu wadogo kwa utumwa. Hata wakubwa, wakulima wote inaenda kupelekwa kwa utumwa wa kutumia hizi GMO. Huwezi tumia, unajua sasa kama hiyo tu unaweza tumia, hata mambo ya bei huwezi piga, kwa sababu kama ni vile tu tunasemanga mambo ya maziwa. Sasa mambo ya maziwa vile ilienda ikakuwa ni kampuni moja imenunua makampuni za maziwa zote, kampuni zote za maziwa. Sasa ikakuwa mkulima hawezi kubageni apate bei nafuu, anauza tu na ile bei yenye ile kampuni inakuja kuitisha, na akikuja kuuzia wateja pia anauza bei anataka, kwa sababu ako peke yake kwa soko. So itakuwa hivyo ndio itakuwa na mambo ya GMO, kwa sababu wanatoa kutoka upande moja na iwezi patikana locally hapa nchini. Sasa inabidi mnunue kwa ile bei yenye mtauza, hata kama ni ya juu. Na hao watu wenye wanadeal na hiyo mambo ni kampuni ambayo inaitwa Monsanto, ambayo tayari ilikuwa imepigwa marufuku kwa nchi mingi sana za western countries. Walikuwa wamekataa hiyo Monsanto, na wakapeleka, ilikuwa imeenda kesi mpaka ikaenda kabisa, kesi kubwa, na nchi zikaamua that hawataki kutumia hizo
kama kuna ingine ilikuwa inaitwa jina ninasahau, lakini kuna Roundup, ilikuwa inaitwa Roundup, dawa ya mimea. Sasa hiyo na ilikuja hapa Kenya ikapatia watu wengi sana kansa before ikuja kutolewa. Sasa tunataka kurudishwa hapo hapo kwa Roundup, kwa mambo ya GMO, kwa ajili ya leaders wetu wapate hiyo kikoba Kenya watapata kutoka hao wazungu ambao wanainunua. Lakini unajua shimo unaweza chimbia mtu alafu watu wako ndio wanaenda kuingia hapo. Hakuna unajua hizo vitu zikishaingia, unless unasema wewe kama kiongozi utakuwa unakula chakula yenye imetoka kwa shamba lako, hautawahi nunua chakula, hata wewe utajipata tu uko hapo, wewe na watoto wako mnakula hizo GMO, mnakula hizo mimea yenye imewekwa Roundup, alafu mnajikuta sasa mnalipa bei ya kwanza kwenda India kutibu kansa. Mko na antibiotics haifanyi kazi kwa mwili. Sasa lazima utumie antibiotics ya nguvu sana, kwa sababu ya kawaida haifanyi tena. Unakuwa mwili inakuwa resistant kwa dawa. Sasa inabidi uende utumie ile iko na nguvu. Hii kitu iko na madhara mingi sana yenye hawa viongozi wetu wenye wanakimbilia wakiona tu pesa hawaoni. Unajua, na nimesema hapa shida ya Mwafrika anaonanga tu kitu. Unajua kuna kitu yenye unapata sahihi kwa muda mfupi, alafu uangalie big picture, uangalie na siku za usoni itakuwa aje. Sasa hawa watu wenye tuko nao kwa leadership hawezi angalia waone tayari sisi tumeshindwa deal na hii mambo ya kansa ya saratani yenye iko, tumeshindwa nayo, hospitali zetu haziwezi, na sasa wanataka ikue kwa wingi. Tayari tuko na shida ya healthcare. Healthcare yetu iko chini sana, haiwezi kumudu wale ambao wananchi wenye sana sana wananchi wa chini. Lakini hata mtu mwenye ako na mali akipata hiyo kansa Kenya inakufirisha, kwa sababu malipo ni ya juu sana, na tena mara mingi hata hiyo dawa, hata hiyo operations hakuna watu wa kuifanya Kenya. Lazima uende India ama uende nchi yote ya nje ile yenye iko na hiyo matibabu. Sasa naona hawa leaders wetu, viongozi wetu wameshindwa kabisa kuona mbele. Hao wanaona tu saa hizi watapata hizo pesa, maybe hiyo Bill Gates, kwa sababu nasikia Bill Gates anataka kuleta ngano ya GMO, na nilikuwa nimesikia pale ingine Kenya tunatoa 80% kwa Ukraine. 80% ya ngano yenye tunakula inatoka Ukraine, 20% inatoka Kenya. Sasa anataka kuleta hiyo 80% hiyo ya ngano, akiletea sasa hiyo GMO. Sasa ukiona that means hiyo inamaanisha vyakula vyetu vingi vitakuwa vya GMO. Tuseme sasa unga wa ugali na unga wa chapati, mandazi, pasta, hizo vitu zote zimetengenezwa kutoka ngano. Spaghetti zimetengenezwa kutoka ngano. Sasa itaimaanisha na uji pia, uji ya unga wa mahindi. Sasa hata watoto wenyewe watakuwa wanakula hiyo GMO, na ukipatia miaka kadhaa utaona sasa kwa mambo ya afya tutakuwa chini sana. Lakini hawa leaders wetu, viongozi wetu hawataki kujua hiyo. Hawa wanaona tu watapewa pesa na Bill Gates, watapewa pesa na Monsanto, watapata pesa mingi hapa na pale. Sasa ni sisi wananchi itabidi tusimame hapo kwa hilo pengo, kwa sababu inakaa basi viongozi wetu walishanunuliwa. Kama ni viongozi wetu wa kanisa ndio hao walishawekwa kwa mfuko. Sasa nchi imebaki tu na sisi ndio tunaweza enda kwa mtandao, sisi ndio tunaweza peleka kesi kwa koti ya kusimamisha hiyo mambo. Sahizi venye tuko ni kama tumekuwa tu mayatima, ni kama hatuna mtu wa kututetea, because wale watu wenye wangetutetea either viongozi wa kisiasa ama viongozi wa kidini wamewekwa kwa mfuko. Siku hizi hawaongei,
kwa sababu mi najua hii GMO lazima ikue, kuna watu wa kanisa wenye wameambia viongozi wao hatutaki hii kitu, lakini wana avoid kwa sababu walishakula pesa yenye walikuwa wamepewa ya kampeni. Sasa itakuwaje ukuje uambie watu yako huu ndio Mungu amechagua, alafu tena urudi useme hii GMO ni mbaya? Unaona, kwa sababu ushakula pesa. Sasa na ndio maana nilikuwa nasema viongozi wa kidini wajaribu wakae kando na siasa, ndio saa ile kuna shida kama hii yenye tuko nayo ya GMO wataweza kuongea Sasa saa hizi hawezi wakaongea kwa sababu shida yenye inafanya wasiongee si ati hawaoni ina ubaya, wanaona iko na ubaya, lakini wanashinda sasa wataongea aje na walikuwa wamekula pesa saa hizi hawana any moral authority, hawana usemi kwa sababu walishakula pesa, walishakula mlungula, walisha campaign tumika kucampaign kwa watu yao wa kanisa ama hizo zingine, wakuja wachukue wakuja wapigie huyo kiongozi ati sasa huyu ndio amechaguliwa na Mungu na mambo kama hayo. Sasa mi naona ni sisi tu nchi imebaki na sisi wananchi, sisi ndio, na pengine NGO ama hawa activists ndio wanaweza tusaidiane venye hii shida inaweza kutuondokea, because itakuwa shida kubwa, itakuwa kwa wakati usiokuwa mrefu tutaanza kuona hiyo shida, na tena itafirisisha sana na wakulima wetu. Wakulima wetu hawezi kabisa kuafford hiyo mbolea ya kununua, wengi sana. Wale wengi by the way hawawezi, wenye wanaweza ni wale wenye wako na shamba kubwa kidogo, lakini wakulima wengi wako na shamba ya eka moja na kwenda chini. Sasa hawawezi kuafford hiyo mambo ya kwenda kununua hiyo mbegu, na najua pia itakuwa ya bei rahisi na kununua mbolea hiyo ya kununua, kwa sababu wanatumianga mbolea ya ng'ombe na hao wengine hawawezi yani kukimu hiyo mambo ya hata hizo madawa hizo Roundup, pesticide, herbicide, hizo madawa hawataweza. Sasa wanafirisisha wakulima wetu. Unajua ukulima ndio ile economic activity yetu kubwa, kwa hiyo sasa itakuta yani shida zitakuwa mingi. Sasa ni sisi tujikakamue venye tutaweza kucampaign kwa hizi kwa mtandao, kwa najua kuna watu ambao wanaenda kupeleka kesi pale mahakamani ya kusimamisha hii mambo ya GMO, kwa sababu sasa ni jambo ambayo linatuhusu sisi wote. Sasa hatuwezi wacha tu iende, wacha tujaribu tuone venye tunaweza saidiana ndio hii issue. Sana sana hiyo ya kutoa indigenous seeds ama kusimamisha ikiwe sasa ni crime kutumia indigenous seeds itolewe, ndio sasa at least kama tokue na option unaweza tumia GMO, unaweza tumia indigenous kama hiyo tunataka, ndio unaweza. Asante sana Guru. Yes, Stone PK. Stone PK. Kwani ameenda? Huyu usingizi umemchukua. Ni kama usingizi umemchukua. Kama usingizi umemchukua huyu. Mambo ndio hiyo, umesikia. Ni kama wale watu wote wanaelewa na hii maneno, wamejua kwamba mwananchi sasa ndiye atajua atafanya nini. Kwa sababu ni kama sijui kama wanajua, lakini inaonekana kwamba kanisa ndio hiyo, wa viongozi wa kanisa ndio hawa, wambunge wetu ndio hawa, mahakama sijui. Sasa ni kama vile public participation alisema ni mayatima kwamba msipo mjiangalia na mjue namna ya kuongea na kutoa maoni basi. But the good thing is that our constitution allows direct it allows
representation through elected members of parliament or leadership, or also it allows direct representation. You can directly represent yourself on matters that you think are important to yourself. I think that is the strongest part of our constitution. Unaweza kuenda na kupeleka petition hata kwa parliament ama kwa county ama pahali yoyote, unaweza kujieleza kwa mambo ambayo unaona inakudhuru kama binafsi ama jamii, na hiyo ndio sababu kama sasa tuna ile the vetting of the PSs was stopped through the court system because katiba yetu inatukubali kwamba unaweza kupinga jambo lolote ama kujieleza kwa jambo lolote lile unaona linakuhusu. Kwa maoni yangu ni kwamba hakuna jambo ambalo lina umuhimu zaidi kuliko chakula. Kwa hivyo tuendelee kuongea, tuendelee kujua zaidi ya hii mambo ya GMOs ili tukaweza kuchukua msimamo ambayo itatufaidi sisi wananchi na itafaidi vizazi vijavyo. Ni kweli kwamba kuna yes. Ni pole kidogo kwa kukatiza. Najua sisi pia ni wakutega hizi bundle. Kidogo kuna kitu nimalizie, juu bundle zangu zinaelekea kuisha kama utaniruhusu. Unajua kidonda kuachana na inzi ni kidonda kupona. But kama kidonda hakijapona basi inzi halitakuwa mbali na wewe. Kwa hiyo haya yote ni kwa sababu ya uongozi tayari ambao umeonyesha kwa mapema kwamba ni mbaya. Ili kuepukana na huu uongozi ambao tunauona tayari, huu uongozi ni mbaya na unaweza kutumiwa hata na nchi za nje kwa kuweza kuathiri wananchi wake, na pia ni uongozi ambao unaonyesha dalili mbaya kwa kila ambayo kwa vyenye wameanza haswa hakuna matumaini. Ni tuhakikishe kwamba hii rejimu yote imeenda. Ili kufanikisha hilo ni kuhakikisha kwamba tumejitokeleza hata kama ni kwa county levels. Watupige hapo kwa maandamano, maana kama nitiaga tumeshazoea. Watupige, lakini tuhakikishe kwamba hakika hayo mataifa ya nje yanatuona kila ambacho tunakilia ni nini. Tukimalizana kuondoa hii uongozi mbaya hii ndio tutapona, lakini hivi kusema kwamba labda tunabembeleza mara tunaenda na break kwa sababu tunaogopa ni kama tunafia, hakuna kitu hapa guru tutatutuni, kwa sababu kama ni makanisa ndio hayo yashachukuliwa, kama ni mahakama ndio hayo yenye mikononi, kama ni bunge ndio hilo liko mikononi. Sasa wewe kiingilio yako pamoja na hiyo katiba yako, na hiyo katiba lazima iaplikishwe mahali, na kama ni kwenda kuripoti koti ndio hizo zenye zimekamatwa. Haki inakuwa ngumu kuweza kuipata kwa sababu ya pesa. Sasa ni sisi wananchi tujitokeze kwa kila kaunti, tuhakikishe kama ni kuandamana, hatutaki GMO na hatutaki baada ya hapo hatutaki hii uongozi, au kama ni CS na hafai kabisa, tumemuona kwamba misimamo yake ni ya kutupoteza, tunasimama hatutaki huyu. Wachini kwa waoga, si kwamba nagonganisha wala nagonganisha Wakenya, but that's the real fact. Hakuna jinsi ambayo tutaweza kuepukana na huo bomu kama tutakuwa waoga kwa kuzungumza kweli na kutoka kabisa kuzungumza kweli. Let them kill us, watuwe, lakini hatuhakikishe kwamba hii sauti na message imeingia, imehit. Hatutaki kuwa being ruled like this. Tunataka tuwe ruled na huu mwongozo huu, na kama huu haupo na tumeongelea haupo, hakuna haja kukaa na serikali ambayo sasa hivi wao wameingia kwa kampeni. Kwa hiyo ni wewe mwana nguvuzo ulipe ushuru, tangia unataka mpaka uwe utaki lazima ulipe ushuru. Hii ni serikali ya mwana nguvuze.
Kwa kama ni mchoma mkaa itabidi ung'ang'ane kwa mkaa wako. Kama wewe ni plumber, wewe ung'ang'ana na biashara zako. Popote pale. Utie riziki yako kila siku, usitegemee katika mazuri katika hii serikali. Normal. So it's we as Kenyan citizen tuamke tuseme tunasimama pamoja, hatutaki we rule like this. Tusiache uoga. Wewe ni tutoka katika kaunti zote haswa kwamba hatutaki, tusimamie hapo. Ndivyo waone kweli hawa wananchi tunaowadanganya na tuwapomboza kwa manufaa yetu ndio wamekasirika. Nguvu yetu inatulinda, kama katiba inatulinda. Maana nguvu ya mwananchi iko ndani ya katiba, si ndio tumewaajiri wao. Kwa hiyo tu ndio nataka tusaidia. Lakini mambo mengine hapa tunaenda tuseme tunachia watu wa kanisa. Watu wa kanisa ndio washatekwa. Mahakama ndio hiyo ishatekwa. Na pale unapokimbilia kukishakutiwa pesa hapo hakuna kitu chochote utaweza kufanya. So sisi tuseme no, tuone kama tutashtakiwa wapi, na ndio tumekataa. Na wao wanatutegemea sisi ndio wao waweze kufaidi kile ambacho wanaona kwao ni faida. Asante Guru. Stone PK. Franco. Yes, Stone Guru. PK. Stone PK. Guru. Nyinyi mmetoroka ama nini? Stone PK. Aski namuona tu pale. Ni venye niko Yes. Ni mtandao imeenda baya nini? wacha niingie na simu. Unaona kama tunakuwa laptop. Na huyu Stone PK namuona tu, lakini naona anatingika haongei. Yes. So ndo nimeingia sasa. Nilikuwa tunawasikiliza hapa mkoa na kina Chaka mkiongea, nimewafuatilia. Naona Guru, kitu moja za nikueleze kwamba kinachoendelea ni kwamba kuna mtu ambaye anachukua kama anataka kuuza taifa. Kuna echo. Oh, so imeisha. So I think sasa imeisha. Sasa hii nadhani kuzuri. So kuna mtu ni kama anataka kuuza taifa, maana ambapo taifa likifika mahali ukute kwamba linategemea taifa lingine ili kufanya maamuzi yake, kama ukuzaji wa mimea. Hiyo ni kama kuuza taifa kwa ajili ya rasilimali tu ya pesa 2 ama pesa 3 kwa ajili ya utajiri wa mtu, anaamua kuuza taifa. Hilo ni jambo mbaya sana ambalo tunastahili kulikemea kwa njia yote ile, kutumia nguvu zozote zile. Na mimi ninavyosema ni kwamba pia Guru, tusikue tuache kupaka mafuta. Ukweli wa mambo ni kwamba kama waziri anaweza simama aseme kwamba mambo mengi yanatuua na GMO iongezewe katika hilo kundi la mambo ambayo yanatuua, basi hiyo ni serikali ambayo iko tayari kuua mwananchi wake. Maana nikuulize, kama Moses Kuria anaweza ongea namna hiyo ndani ya raia zaidi ya milioni 30, kuna hakika akipoa watu kama 200,000 au anaweza shindwa yule? Guru.
nacheka tu kwa sababu sijui kama was he serious really. Yes, kama mtu ako radhi kuua watu karibu milioni 30 wenye wanatumia unga, akipoa 200,000, hiyo ni shida, ni kazi kwake kweli? Hapo ndio nimejua kwamba hii ni maneno hii maneno ya hii serikali imekuwa ngumu sana, lakini najua ni kwamba Ebu huyu Stone PK ni kama ameamka. Stone PK, Stone PK aski endelea Franco. unajua kuna watu wengine vichwa zao zinakuanga maji. Kuna mtu vichwa imejaa maji na uji. Maana nani aliyesema nchi ni ya William Ruto ama nchi ni ya Raila? Kwani Kenyatta ingekuwa nchi ni ya Kenyatta, si angezikwa nayo? Kama nchi ingekuwa ya Kibaki, si angezikwa naye? Ama nchi ni ya nani? Nchi si ni ya Wakenya, watoto wetu ambao tutazaa na sisi wenyewe, na hata vitukuu na wajukuu na wengine watakaofuata. Wewe unasimama pale unasema ati unajua sijui nchi ya William Samoei Ruto anafanya chenye anataka. Sasa akifanya chenye anataka, akiuza nchi, wewe ambao unaandika hapo, ukizaa huyo mtoto wako ataishi wapi? Ama utaenda kumtafutia visa Marekani akaishi huko? Hayo ndio baadhi ya mambo ambayo mimi patanga na nashangaanga sana na Wakenya wengi. Maana sasa inakuwaje tunakuwa hapa tukishabikia ujinga, tunashabikia ujinga ati wacha afanye maana alichaguliwa rais. Sasa kwa hivyo akisema leo unyongo tu maana ulimchagua ama anyway, lakini mimi chenye najua ni kwamba kama umefuata kitu inaitwa Arab Spring, ilianza na kijana mmoja kujichoma moto nje ya ubalozi wa nchi za Kiingereza, na hapo ndio mapinduzi ya Uarabuni yalianza. Na ujue kwamba watu wengi wanadhani kwamba Kenya ni tofauti sana na nchi za Kiarabu ama nchi zingine. Kenya uchumi wake unaweza poromoka ama ukue kutegemeana na venye mazingira yatakuwa ya nchi. Sasa Guru, naona ni kama muda umekuisha, naona tu ni kama wamepotea. Maana sasa hapa tutafunga show ndio pia hata mimi nipate kupumzika. Okay, Stone PK. Huyu ni kama amezima upande huu lakini yako upande mwingine. Stone PK. Huyo ni kama ameshazima sasa. No, I think he's awake. Wacha nimwandikie nione kama atarespond. So ni mambo ndio hiyo, na sidhani one thing that I'm very discouraged about is the role of the Catholic Church and the ACK, PCA churches that are well established in Kenya, and they have been at the center of our discourses on matters relating to public, but for some unknown reason, they have chosen to keep quiet. And this is very unsettling, because then it means the huge populations that they carry are left out of this debate. And therefore, we do not know any other institution that could reach out to the people in such a short time other than the church structures that we have for now, and they are quiet. I do not know, maybe
Francis, you have a reason why they are quiet? Because what I know is that some of these churches in the past have been very sensitive on matters to do with food, medicine being introduced in this country, and they have even given statements on the same. But it doesn't seem that this time they are taking a position. What do you think is happening? So, Guru, what is there is that you know, a human being thinks clearly when he is not under any influence. Once you become under any influence, it becomes very hard. And yet that is why you see Go ahead. yes, I was saying, you know, it is very, a human being can think very clearly when he's not under any influence. And that's why when you see like the moment you become compromised and you cannot be able to make your own judgment because of favors that were extended to you, therefore it gives you the only way to remain relevant or to remain favorable to both sides is to just to keep quiet. And that is why unaona kama saa hii wewe baba yako hata akipatikana kwa uwizi, by virtue that amekulea, amekusaidia, amefanya kila kitu, huwezi shauti auawe ama huwezi shauti pelekeni polisi. You want him at least atoke akiwa salama. And the same things are happening to the churches right now. These are the people who are at the forefront of supporting William Ruto. Now when they come out to condemn William Ruto, it seems like ni kama walisupport kitu mbaya wakijua. That's unaona wana incite Raila, wanaambia Raila, you need to have a strong opposition. So then I was asking myself, kwani hii nchi kuna mtu ameandikiwa ati ni opposition na huyu mwingine anastahili kuwa na hii kabila ati ni opposition na hii kabila ni ya government? And for how long will we be electing wrong people so that other people could be correcting them? For how long will we be behaving in such way? Ati unaamka unaenda unachagua mtu mbaya juu unajua Guru wako hapo atamrekebisha. Mimi nazo nilisema Raila atoke kwa siasa aende, hata GMO acha na yenyewe mambo mengi ya GMO kupinga hapa, achane naye atoke aende. Wacha Wakenya wakule, siku mtu atazaa watoto wenye na vidole tatu aanze kuprotesta hapo ndo asome na akili. Ndio kizazi zikachokuja baadaye kiambiwe kwamba hawa watoto sisi tunazaliwa na vidole tatu, wazazi wetu walikulanga chakula cha GMO. So that hata wao wenyewe wanaweza fanya maamuzi binafsi. Unajua ni mbaya sana ukijua unaruka mahali na chini kuna gondoro, unaangurukanga tu kiujinga. Lakini ukijua unaanguka mahali kuna miti, utaanguka ukiwa na makini, maana unajua unaweza umia. Na hiyo ndio kitu nasema kwamba huyo mzee anyamaze, atulie, aende, yeye akule organiki yake, asongeze maisha yake, Mungu amsaidie. Alafu Wakenya wenyewe wajipiganie. Wakenya wasimame. Kwani niulize, hao watu ambaye graduates wenye wamesoma hizi campuses University of Nairobi, KU, wamesoma KCA, Mount Kenya, kwani wao wamekuwa wakisoma nini ambao wajui GMO ni mbaya? Hao walimu wamekuwa wakisoma nini ambao wajui GMO ni mbaya? Wacha wao wenyewe washikane waongoze, na hiyo ndio nadhani itakuwa ndio kitu ya maana sana. Do you think there, you know, what we have in Kenya is a funny system where right now the people you are saying, hawa unaita wasomi, the elite in our universities, don't you think some of them are seeing huge package by multinationals as either agents or you know, and therefore at personal level some of them are likely to get huge resources in terms of millions if not billions of shillings, and therefore at personal level they benefit. Unajua Guru, mimi ni mtu mwenye baba yangu, unajua my father
My father is an evangelist from ACK, the Anglican Church of Kenya. That is the diocese of Kajiado, yenye iko huku karibu na Matasia. You know, even my mother is also a church of that Anglican. And what shocks me is that when I'm calling religion bad, I don't look at how will my father feel or how my mother feels. I call it out because it's wrong is a wrong, either done by somebody close to you or far away from you. So these graduates, even though they can be beneficial, they can benefit, they're supposed to call a spade a spade. And that's what the most important thing. Eh? Wasimame kama ni mbaya ni mbaya. Imeenda off. Stone PK. Stone PK. So nilikuwa nasema, unajua Guru, tukifika mahali kwa maisha tuone kwamba unaweza jitolea maisha yako kwa ajili ya manufaa ya watu wengi, itatusaidia sana kama nchi. Tuache kuishi kujifikiria watu binafsi. Ati wewe Guru, hata ukipewa $20,000 usaliti watu ama usaliti ufanye kitu kibaya, unakubali tu juu maana utakuwa tajiri. Angalia kwa mfano, umesikia hizi nyumba zimekuwa zikianguka hapa Kiambu. Nafikiri hizo nyumba watu, hakuna watu walipewa hongo wakubali hizo nyumba zijengwe, nyumba ambazo hazijafikimu mahitaji yake. Guru. You know, it's very interesting what you are bringing in, because the same thing that is going to happen to our food systems. What happens when corruption infiltrates in the systems? Everything becomes messed up. You'll be very surprised, maybe the owners of those buildings provided the right material, but the people who went to implement the projects downgraded the materials and cheated their way so that they can save something for their pockets. Maybe if you are told to use Y16 metal, you use Y12. When you are told to use 6 packets of cement, you use 4, and so on and so forth, or in the business of trying to put something in the pocket for those who are implementing. So the thing is that while you do not know exactly what contribution the original owner did, there is also the theft at the site, and that happens very, very crudely and in a manner that you may not quickly know. You only know when the house starts caving in that maybe something was not done right. You'll be very surprised, maybe even the engineers and the engineer maybe comes once in a week, and therefore the foreman, if he is corrupt, then you will find that building, no matter how well it has been designed, will come down. Maybe even the supervisors from the government side may have appeared on site once in a while, but you see, you are not there every minute of the construction. What I'm meaning here is that when a whole system is invested with the saboteurs and profiteers, then you are bound to have the edifice come down. So what is happening with our food system? Once the GMOs come here, all the food systems that we have known for many years will definitely collapse, and then therefore from there we don't know which side, which direction will be headed, but most certainly it will be the south. Thank you. So thank you, Guru.
And it's very unfortunately because Kenyans are people, unajua, are very funny people. Oh, When the corruption Stone PK has come. Wacha tusikie atasema nini. Bwana Guru, Wewe ulipotea wapi bwana? majukumu ni mengi. Long time bana, umepotelea Long wapi? time. I know you are very discouraged when what happened, and unfortunately what we were talking about before then as he started manifesting and ni kilio tu. Sasa ni kilio na kusaga meno ile tulikuwa tunasema. Na nilikuwa nimepotea muda mrefu kidogo kwa sababu nilisema sioni faida. Ndio watu wakanitafuta, nikakuta akina Francis wameanzisha kuwakisha moto ile nilikuwa nataka. Sasa nikasema now I have a reason. I have a reason to be. There is a cause to try and follow. Nimekuwa mapema nikachangia kidogo na tukasema tunahimiza Wakenya sasa waweke gia. Wasianze kuita ati this is a spoon. Kama ni spade iitwe spade. Kama ni njaa iitwe njaa. Si kuanza kuchukua Biblia unaanza kusema Mungu atasaidia Wakenya. God will not help any Kenyan. Sijasikia Mungu akienda shambani kulimia kigota gitire magero bwana. Ati mtu ni mwizi amekula kuku wa wenyewe alafu anaenda kuomba Mungu asiende kotini. Those are lies. The people have mistaken religion and God. Na hata Mungu amechoka. Nani alipeana example mzuri? God alipeana mti, wewe tumia mti utengeze meza. Usianze kuitisha Mungu akuja akupatie meza kwa kuwekea kwa nyumba. Umekupatia akili na ujuzi. So Kenyans, you asked for it. As much as we are saying Ruto was never voted for, yeah, he was never voted for, but he was also voted for. He had some votes. Then akatop up na hiyo kuu alifanya. So ukinyang'anywa kitu kwa nguvu, utakaa chini uanze kuita Mungu akurudishie. Mtu amekuja na njora akakutisha ama akakupiga ngeta. So the following day unajua hiyo route usipitie kwa sababu kuna watu wa kupigana ngeta. Ama ukipitia hiyo route upite umebeba njora ama bunduki. So that when those boys come to ngeta you, then you are able to protect yourself. So Kenyans, you are left with no option. The judiciary is gone. The parliament is gone. The constitution is gone. Nobody is honoring it. And that is a pathway to anarchy. And anarchy is when now civilians, now you have to take charge and say the constitution allows you to start exploring those other ways. Unajua uoga ni mbaya. Kama kungekuwa na uoga 1963 hakuna uhuru ingekuja. That's why we lost people like Kimathi and others. People have to sacrifice. Moses Kuria amewaambia nimewaletea sumu ya kuwaua haraka kwa sababu nimeona nyinyi ni wajinga na mjue mtakufa tu. So unaletewa kikombe ya sumu ukunywe tondo utakufa kesho. No one will live forever. So you start taking poison. That is the logic of nani inaitwa nani? KK. And also we have senators saying that you cannot mitigate njaa. Kitu imefanyika for the last 60 years and you have no solution. We are in a lot of problems. Then we start blaming the West. Always blaming the West for 60 years. West wamekuja wakuambia usinunue mahindi Uganda. Hapana. The West wanatumia wezi wenyu. The president mwizi wenyu. Okay? So that is what is going to happen. Pole inakuwa mambo ya ajabu. Sasa umalize hapo kwanza. Oreki haunaweza dokae ni maguta. Umesikia bwana Guru? Ongeza sauti. Endelea. Sasa tuambiane tu kweli. Si wa Kenya kuna wale wamebarikiwa wakaenda shule.
literacy level in Kenya iko juu, but intelligence level inaonekana iko chini. That I think some professors should do some research to establish that. I tend to think we have an issue with intelligence because it looks like it has been proved Kenyans can be lied to very easily through money. Imekuwa sasa afadhali uuze moyo upate pesa. And that is the vein that now the crooks have decided to use. Watu waliambiwa pesa itakuwa mfukoni. Nobody asked how it will come to the mfuko. So Kenyans were so low that you would think utatoka nyumbani asubuhi unatembea kwa barabara tu alafu unasikia mfuko imefura ama mfuko imekuwa nzito juu pesa imeingia. And as they were being lied to, they were being given 50 bob, 100 bob. Most of them were those baptized hustlers. So that name resonated so well. People thought to be called hustler ni kubatizwa na ni kuona ufalme wa pesa. Mpaka ilikuwa hao mtu akiitwa, yani ukiita mtu hustler anasikia amezaliwa upya. And because it became like hustler was the best name you could call anybody in Kenya. Ni kama vile tukiwa wadogo primary school tulipokuwa tunaenda kubatizwa tukiongezewa jina Peter, you feel so nice, you know, because of what it has been associated with. You are born again, you are a Christian, you will see the kingdom of God. So that would excite us. So Ruto also came with a hustler, and it was taken as if it was salvation. It would automatically bring money to you, whether you work or you don't work. And all wow, it is not even 60 months down the line. People are busy lamenting. And you wonder, and among those who are lamenting, there are also those who are saying, Apana, you are saying this too soon. Wengine wanasema the country is very peaceful. Azimio, let's have positive thoughts. Azimio, try and give positive thoughts and give suggestions. Why would Azimio give suggestions to a government that is being run by KK? In fact, I keep on calling all the Azimio leaders, the MCAs, all of them to resign en masse. Waachie Ruto serikali yake na Wakenya wake. Wapelekane kule wataamini, wataweza. I think that would have been the best way and the way to trigger mass exodus. And to be able to achieve the Sri Lanka thing. Because ngoja hii sasa itaumiza matumbo. That's the truth. And whoever what people are lamenting about is a mutadu policy. Mutadu. Mutadu, mnasema njaa ndio hiyo amefly na si ataenda US tarehe 13 December or something, I don't know. So he's still touring the world and you guys are perishing because utadu Bwana Guru na Francis. What will Kenyans do? Wale ambao walikuwa wanaweza kwenda barabarani walikwisha. Wale walikuwa wanaweza ongea hivi tunaongea walikwisha. Uoga, kama si uoga walinunuliwa na hela. Kanisa ilinunuliwa. Hakuna kanisa Kenya. Mtu anakuambia Bwana asifiwe, kumbe si Bwana Mungu, ni Bwana Ruto ndiye anakuwa asifiwe. Na unasema amen. That's the truth. Ukijaribu kuambia pastors wamekuwa corrupt, wacha bwana, usiguse mambo ya Mungu bwana, wacha madhabahu Kenya ilikwisha bwana. It is gone. People should emulate Kagame. Kagame alikuja akasema don't pretend to know God more than others. Mnajidai nyinyi mnajua Mungu kuliko wa Rwanda. We will obey and praise God in our own way, and we will not allow thugs in the name of pastors to come and filisisha Wanyarwanda. And that's why Rwanda inaenda pole very well, doing extremely well. Yeah. So Kenya asiyefunzwa
Asiye na macho amini, aliye na macho ambiwi ona, na aliye na masikio ambiwi sikiza. Labda punde si punde watatii. Over to you, Bwana Guru. Bwana BK, you know, the one thing that is now becoming clear is that the evangelicals, particularly had an MOU with the current president, that one, they will be appointed in government parastatals and ministries. Number two, that religion or religious affairs will be declared essential services. Are we together? Tuko pamoja Guru. I'm saying there was an MOU that was going on, that is already existing, and there's a fallout, I understand. It's only that the silent fallout, that the MOU that was signed between him and the church leaders is not being honored. And but I heard the deputy say that he intends to meet them sometime early next year. I think there's murmuring going on that one, you had promised that you have a CS in charge of religious affairs. You'd also appoint these men of cloth in parastatals and ministries, and that religion will be declared essential service like electricity and water. That they would get tax-free imports of their vehicles, and so on and so forth. So I can see you are laughing, but this is not a laughing matter. These are people who extracted some very specific, very specific provisions from the current regime. And the other day, some pastors in Kiabu were complaining that what was agreed on does not seem to be coming fast enough. So, but when you look at the patterns that we have right now, every Sunday there is a visit to a church and there's some donations here and there. So I think they intend to keep the momentum of visiting churches and giving small donations here and there as a strategy for 2027. However, that is beside the point. What I wanted to say is that when we were growing up, we knew the church as a conscience of the society. Wao ndio walikuwa wanakunja wanaambia serikali vile mambo iko na vile inatakiwa kuwa. But on this matter of GMO, they have kept off. I'm surprised that a church that I belong to, the Catholic Church, which has been very sensitive on matters of medicine, on matters of foods, whenever they are introduced in the country, they normally have a pastoral letter to guide the population whether to go for it or not. This time, I'm not seeing like they are talking enough. If they have talked, I don't know whether they have talked, but I don't see a clear, direction that they have given to their Christian fraternity. I am also surprised that the ACK, which also has been at the center of issues in Kenya, has kept quiet. I have no time for evangelicals. I know those are just individual outfits for people looking for something to put on the table in the evening. So I don't have much to say about them. But there are particular churches that when they keep quiet, you start wondering what is happening. The Catholic Church, the ACK, PCA, AIPCA, and so on and so forth. They have structures that are wrong tested. They are not one man or one woman outfits.
these are institutions in themselves, and what they say matters in the society. But on this matter, they seem to have kept quiet. I don't know whether they have been co-opted, which could be very bad, because what it is that essentially this debate on food is not a debate that is a joke. It has a long-term effect on ourselves, and therefore they should be at the center of this debate, so that the society gets the right direction. That is my take. I don't know what you have to say. Maybe you, Stone PK, you have some experience on how these churches work. I don't know. But what's happening? They have gone quiet on such a sensitive matter of GMOs. Take it on. Take it on. Why are churches quiet? Ni kama nini, Francis, you can go on. I think So, Guru, Don PK, nowadays churches of nowadays are just churches because people could just meet and they just say that there is one God that exists when these people meet. But the true purpose of churches is no longer there. It is not the church that the late Bishop Mugure, sijui Mugure ama ni nani mwenye aliua na Moi was serving. It is not the same church. Alexander Muge. Yes, it's not that church of today. It is not the church that Mwana Nzeki was serving. It is a church of materialistic gain, and that is why it is only in Kenya. It is only in Kenya whereby we have more churches than industries. You can just count in locality that you are coming from. I can assure you, you can find churches around 10 or 30 of them, or even 20, just big number, but without industry. Then my question is one. I'm not against of establishing different churches. It's all right. It is your freedom of worship. I have no problem with that. But I have a problem with Israel. If you are serving one God, I think we should be walking on the same road. Why should we be moving in the same direction and using different vehicle, and we have in the bus the other seats? Kama wote tunaenda Kisumu na tumetoka Nairobi na gari, mbona uchukue personal na mimi niko na matatu, badala ya kuingia matatu twende sisi wote? It shows you kuna kwenye unataka kupita ambako si halali, ndio maana unataka kuchukua ya kwako personal. But kama ungekuwa na same common goal kama mimi na wewe, tungetumia matatu kufika Kisumu, maana tungekuwa tunaenda kwa umoja. That's why churches, most evangelical churches are so many, because some of them are look at like kama vibanda vya utoza ushuru, ndio ili wakusanye sadaka. Sasa maana wengi hawatakubaliana na wao, wanajitenga. Lakini kama wangekuwa kweli ni wanaabudu Mungu na wanaenda vizuri na maandiko ya Mungu, hizo makanisa zote wangeungana pamoja, maana hawangeona haja ya kuwa na makanisa tofauti. Ni kama leo nikuulize, shetani, umeisikia shetani akiitwa jina lingine? Mbona ana jina moja namna hii anaitwa shetani na anajulikana kwa jina hilo moja? Ama ibilisi. Itakuwaje leo hii
Sisi tunaabudu watu ambao tuna makanisa tofauti, tunaamini Mungu ni miungu mingine tofauti tofauti tukiita Mungu, na wakati shetani tunaamini ni mmoja. Angalia vizuri, utaelewa kwamba ubinafsi uliingia ndani ya makanisa, na ndio maana unaona hii makanisa mingi na majina ya ajabu ajabu yamekuja katikati. Hii ni ubinafsi tu, maana kama ingekuwa si ubinafsi ingekuwa basi shetani, tuko na shetani wa Pentecost, tuko na shetani wa KAG, tuko na shetani wa huku, lakini si wote shetani tunapambana naye ni mmoja kulingana na roho na Biblia. Tunaabudu Mungu mmoja. Sasa mbona matengano ya namna hii kama kweli njia tunayoenda ni moja? Hiyo ndio sababu mimi hata naendaka kanisani tu kusikiliza na pia kuelimisha watu, maana sijawahi pata senses ya church 10 tunaabudu Mungu mmoja wakati tunaamini shetani ni mmoja, tunaamini Mungu ni mmoja, lakini makanisa ni tofauti. Utofauti huu unatokana na nini haswa? Ni nini ambacho kiko hapa katikati ambacho hakiwezi kutuunganisha sisi? Sisi tuko hapa leo hii, tuko na Stoni, tuko na Guru na mimi, maana tuko na ajenda moja ya kwamba tunataka kusaidia taifa la Kenya. Kama tungekuwa na ajenda tofauti hatungekuwa mahali pamoja. Ndio maana leo tukiwa hapa tunaenda na zamu, kila mtu anaongea baada ya mwingine. Sasa kila mtu akikuja hapa aanze kufungua studio yake, tutapatana kweli? Sikumaanisha kuna kila mtu atakuwa na ajenda yake tofauti. Hiyo ndio sababu ya makanisa mimi wasiwatanangi naye sana, niliapia heshima yake na nikajitenga nayo mimi. Pole, acha nichangie. Yaani Francis unasema uendi kanisa? Anaenda, lakini anaenda na ajenda ya anaenda kiyeye na anasimama pale akiomba sala zake, ama vipi Francis? Anyway, Francis anaonekana amefreeze kidogo. Sasa Bwana Guru, umeniuliza swali ngumu hapo. Stoni. Yes. Mimi huwa naenda kanisa yenye nimeitafuta, nikipata naweza enda. Nataka kwenda kanisa la Lutheran na kuanga mfuasi mmoja wa pastor anajiita Christopher Mwakasege Lutheran kutoka Tanzania, ambaye mtangulizi wake alikuwa Dr. Alfred Fredrick Shaw. Huyo ndio mtu anamfuata, maana yeye ni mwalimu, yeye si mhubiri, yeye anafundisha. Na nataka umsikilize, umuone, utatamani kumsikiliza maisha yako yote. Huwa anafundisha, yeye huwa hubiri, yeye si wa kukemea mapepo ama zingine, yeye ni kufundisha. Na hiyo ndio ilimpendea pale. Kwa hivyo mkisikia kama kuna kanisa la Lutheran huko, mnaweza nialika, naweza kuja mbio sana. Iko Lutheran, jaribu kwenda huko. Sasa Bwana Guru, umeniuliza namna makanisa yanavyo looks like they have not responded, and you see the most worrying thing is anytime you find church kind of delay, inaitwa kusita, because if it is a very bad thing, then they are supposed to come outright without thinking twice, because kitu kibaya ni kibaya. But sasa dunia imeoza mpaka sasa binadamu, you are on your own, and these are the end days for those who believe in the Bible. It's the end time. End time is where by now you will not even know who, you will have nowhere to run to. Humanity now has nowhere to run to. Hakuna any genuine entity ambayo inasimama kupigania haki ya binadamu. It is every man for himself and for the moment. So kama watu wanaweza pewa sumu wape leo, na niko na mochari zangu, better for me, so that I may have as many cremation as possible. I may have as many undertaking activities as possible. So sasa dunia imefika hapo, imetawaliwa na shetani. The devil has taken control. This I can say with any other authority, wherever from. Because anybody who opens up his mouth, it's about nitapata pesa vipi, and it doesn't matter how. Sasa pesa hiyo ndio shetani. Because the money has control. Any
any small business, any small discussion people are having today, it's about money. Now imeenda mpaka sasa, it doesn't matter how you get that money, but bora upate. You can kill your brother, your sister, your father, your mother, you can, and get the money that you want. Imefika hapo. Now, sasa ikisha take control, then whoever wants to dominate anatafuta pesa, na akitafuta pesa anafanya hivyo. The church wants money because it's being run by human beings that have fallen short of the glory of God. Naona wote hao makanisa yote, I'm a Catholic, but now I can't say that my Catholic itanisimamia. You just mentioned the first letter, which we always waited for. Whenever there was a serious challenging issue in the country, tulikuwa tunangojea Cardinal Morris Otunga mwana Nzeki akionekana kwa press conference hivi, Wakatoliki wote tulikuwa tunasai with the relief, tunasema amen. Hiyo inaeleweka. Today GMO, it takes how many days? Shetani ameingia, nasitaki kumtaja, amekuja kuambia lazima kila kitu huwa mnakula ni ya GMO. Huyo ndio shetani yule. Mnangojea shetani aje na mabawa? Hamna. Ni yule ambaye anataka wewe ufe. Anasema dunia imejaa watu wengi, sasa kupunguza watu lazima tuwadunge madawa wafe. Na hii madawa ni mimi nauza. Alright? So lazima atafute pillars zake za kumsupport, na ndiye anatafuta mapresident ambao wale hawajali. Kuna hii wingi ya madawa ya kulevya ambayo imecontrol South America yote, continent mzima, right? Sasa kuna hii madawa ingine amuiti ya kulevya lakini ni ya kuua. Kill me softly. Hiyo nayo sasa inasambazwa upande wa bara la Afrika. And we are done. And that's why they will never tolerate anybody who is coming to oppose such a whatever. So I'm not surprised to hear that the church has not spoken. As you correctly put, Guru, I have no faith in my evangelicals or other menos because they're limited and few. Manyumba ya biashara sio. Sikusikii. Unamsikia Guru kweli? Mimi sikuwa namsikia Tony. Na sasa unanisikia? Unanisikia Francis? Nakupata sasa hivi. Yeah, nilikuwa nimesema hapo amko nisikia, nilisema sasa wananchi wamebaki peke yao. Tegemeo lilikuwa kanisa, lakini nayo imekwenda. Shetani ametawala. Unajua Stone, kuna kitu moja mimi unifurahisha sana. Ndugu zangu Waislamu na Wakatoliki na wapa pongezi la hali ya juu kwamba mmedhihirisha kwamba dini inaweza heshimika kwa njia namna hii. Ukienda Katoliki kanisa, uwe na mamilioni yako, uwe mgeni, uwe mwenyeji, ushuhuda yako, kelele yako hapo mbele, hakuna mtu anaijua. Hujaenda upige misa kama wengine, utoke uende nyumbani. Kama ni mkutano unaifanya nje ya kanisa. Si kusimama pale mbele na kuanza kutoa ushuhuda na kutoa sadaka kubwa uoneshane watu wenye unaweza watawala. Ndugu zangu pia Waislamu, ukifika kwa msikiti, aidha ukuwe ni rais, ni makamu wa rais, ni amiri jeshi mkuu, kama umefika wa nyuma unaketi huko nyuma, kama umefika wa mbele unaketi mbele. Mambo ya kutoa ushuhuda na kusema sijui venye sijui nini na kelele mingi ndani ya msikiti hakuna. Eneo la ibada imepewa heshima yake. Imepewa heshima yake. Si mahali pa mtu kusimama kuanza kutoa cheche za matusi na cheche za chuki dhidi ya mwenzake. Na hiyo ndio maana na kueleza leo hii, ndio maana leo unaona kanisa la Katoliki limeshikana, Waislamu wamesimama kidete, wamesimama pamoja kwa ajili ya kupea heshima mahali pa kuabudia heshima. Sasa wewe nieleze pale kanisani unapopea mtu kama Rigathi Gachagua, unampea pale mbele ya madhabahu.
anasimama anatukana Raila ama anasimama anatukanana anaongea vibaya, unaonesha ule mtoto ni nini ambaye anakuwa, kwamba ni halali mtu kutukana ndani ya madhabahu ya Mungu, kwamba Mungu ameruhusu matusi Na ndio maana nakueleza kwamba itafika mahali haya makanisa haya kidogo, haya makanisa ya kiroro haya mengi huku ya kiajabu ajabu, itafika mahali ukute ni maeneo ya biashara. Watu wanafanya kazi zao baada ya mchana, siku ya Jumapili ikiisha wanaenda wanafanya biashara zao. Na tunaelekea hapo na mtajionea So hizo ni vitu ambazo tunastahili kujikemea kwanza. Hata kama wewe ni nani, eneo la madhabahu ni mahali pa kuheshimika, lakini kwetu sisi watu wa kiroho. Now let me ask Guru and Francis, what should we really tell Kenyans to do? And this is my problem with even the media. Okay, the media is finished also. I forgot to say that. Media pia ni corrupt. Au vijana, wasichana, they are bought. They are paid left, right, and center. Okay? So don't expect the media. The media reports what whoever is talking wants reported. All right? So that is gone. Now, we can see the problems that there is. Ni kama vile unaona wa Kenya, unaenda hivi unaona mtu amegongwa na gari, una slow down tu unaangalia, you go, because so long as it's not me, so long as it's not my relative, hiyo ishatuingia. So long as it's not me, it is somebody else. Hiyo imetuweza. So if the media can't, sisi wenyewe, those who have the little guts to talk, what are we selling Kenya? And I don't want somebody to tell me tuambie wa Kenya waombe Mungu tu kutakuwa vyema. We all pray. What are we telling Kenyans? Unaona kitu ya kwanza, Stony, kitu ya kwanza ya kufanya kanisa, unaona mtu yote ambaye hajafika form 4 ama hata ikiwezekana college, either huyo mtu asipoe ruhusa anzishe kanisa, na kama ataanzisha apelekwe afundishwe maana ya neno la Mungu ni nini. Tuache kukua na mtu anaamka anavimba mguu anaanza kuambia watu waliona muujiza wa Mungu anafungua kanisa kesho yake. Tukue na mtu ambaye akifungua kanisa ana akili timamu, anajua anafungua kanisa ya nini. Mimi ninaamini kanisa ya kurekebisha maadili. Kanisa iko pale kwa ajili ya kurekebisha maadili. Lakini leo hii tuko na makanisa ambayo unaona mtu anaamka pengine amevimba shingo, anaanza kuambia watu ni muujiza umetendeka, anafungua kanisa yake. Na maana ya watu kuwa watu wenye kupenda kuamini vitu za mazingaombwe ya namna hiyo, wanaamini tu, anasema ndio na wanaanza kumwamini. Hiyo ndio sababu nasema kanisa tunastahili kuwa na mfumo maalum ya either mtu awe amesoma, na kama hajasoma apitishwe kwenye kisomo cha mambo ya dini ili aruhusiwe kufungua kanisa. Kitu kingine pia tunastahili kukifanya ni hivi. Mimi sijawahi elewa sadaka utolewa za nini, maana mimi nakuanga against offering kwa kanisa in this sense like this. Tumetoa sadaka, tumejenga kanisa, tumenunua viti, tumenunua kila kitu. Badala ya kutoa sadaka, si mkuu mnakutana baada ya Jumapili mbili, mnaenda children's home, mnaenda mnawasaidia. Mnakutana baada ya Jumapili mbili, mnaenda kama ni mahali kama ni prison, mnawasaidia. Mnakutana kama ni Jumapili mbili, mnaenda kwa mtu ambaye hana nyumba, mnamjengea. Maana hizi kanisa, hizi sadaka mnapozitoa na mmeshafanya kazi zote za kanisa, hizi ndio wachungaji wanazipata. Unapata mtu amenunua Mercedes Benz na hana kazi. Hana kazi na amenunua Mercedes Benz. Na nyinyi hamkumnunulia. Ilitoka wapi? Zile sadaka zenyu badala ya kwenda kusaidia watu ambao hawajiwezi kwa jamii, yeye alijiita kiwete akakula. Mkishajenga kila kitu kwa kanisa, mnunue keyboard, mnunue kila kitu, mnakutana kikundi. Leo tunaenda kwa nyumba fulani kutembelea mayatima. Leo tunaenda mahali fulani kusaidia watu fulani. Ndio ili pesa zenyu mkienda kusaidia yatima, mko na uhakika hakuna mtu atawarudishia, na hiyo ndio baraka ambayo mimi ninaijua. Lakini ya kazi hadi
Mmeshajenga kila kitu, mko naye, mnatoa sadaka, mnaendelea kutoa. Pastor mnaona anaanza kubadilisha mashini mpya, badala ya kusaidia mayatima, watu ambao wasiojiweza. Kama nakumbuka mtu anaitwa Mwana Anzegi, si aliuza gari yake kusaidia watu masquota? Ama watu walipotelea wapi? Tunahitaji kufanyia ukarabati mkubwa sana makanisa, ambayo ndio ili kanisa irudi mahali inaitwa kanisa. Lakini kwa huu ushabiki huu wa pesa na ushabiki wa kisiasa huu, itakuwa kazi ngumu sana. Sawa, ninaona ni kama huku watu tumeshafikia kikomo. Sasa situfunge sasa. Sawa, nimeona Stone, nataka pia hata kufunga. Nadhani mimi nita conclude na kuambia Wakenya wajitayarishe, tuanze vita vya nini, vita vya mapinduzi. Si lazima iwe ni tuchukue njia yoyote ile, maandamano, wananchi waseme enough is enough. Tusingoje kwenda slaughterhouse alafu ndio tuanze kupiga. Tukishafungwa miguu, mikono na shingo hatuwezi. Kwa sasa ndio tunatakiwa tuambie Wakenya, Ruto tawe, KK tawe. Asante. Sawa, ninawashukuru wote ambao mmeweza kujumuika hapa kwa ajili ya muda wenyu, kwa ajili ya mawazo yenyu. Ninawashukuru sana. Ni jambo ambalo linastahili kupigiwa mfano. Muendelee na moyo huo. Ni kwamba kitu cha kwanza ambalo niwaeleze ni kwamba safari tunayo mbele ni refu, ni ya kukatisha tamaa, lakini tusifike mahali turudi nyuma. Tupambane, maana sababu yenye dhahabu na mafuta na diesel na hizi zingine madini ni ya maana kwa sababu nguvu hutumika kuzivuna, kupatikana chini ya ardhi mbali. Ukizitafuta lazima utumie pesa, utumie nguvu, utumie mashini. Lakini maana maji unaweza ipata juu ya ardhi bila kutumia nguvu yoyote. Ndio maana maji ni free. Sasa kwa chochote duniani hii chenye gharama, lazima huo umekitolea jasho. Ndio ili tuwe na nchi njema, tuwe na nchi ambayo ni nzuri, nchi ambayo tunaipendea na tunajivunia kuwa Wakenya. Lazima tuwe tayari kujitolea maisha yetu, kujitolea kila kitu chetu, ili kuilinda na kuipa hadhi ambayo inahitajika. Tukiwa kama Wakenya, tunastahili kuwa na nguvu, ama tuwe na hisia ya umoja, ama nguvu za umoja, ama tuwe na mawazo ya kuwa kitu kimoja. Na tukiwa na hayo mawazo, tutaweza kuipeleka nchi mahali pazuri na mahali ambapo panastahili, na itatusaidia sana. Maana hatujengi nchi kwa ajili yangu ama kwa ajili yako, tunajenga kwa ajili ya vizazi vijazo. Mimi leo ninaweza kuwa duniani, kesho ninaweza ondoka, lakini ninachojua ni kwamba miaka ijayo kuna watu wengine watakuja na wataendelea kuishi dunia hii, na ni vizuri pia kuilinda na kuifanyia mageuzi ili iwe ni nchi njema ambayo hata watoto na wajukuu wetu wakija kuishi wataishi kana kwamba wanaishi nchi ambayo watangulizi wake walifanya kazi ya muhimu. Sasa na mageuzi huwa yatokani na sisi, mageuzi yanaanzanga na mimi. You personally, what are you doing to see that change? That's what starts with the change. It's not about we. And Kenyans, there is one thing I want to remind you. Everybody has one vote because we have equal power to determine who becomes a leader. That is why there's nobody who has 2 votes or 3 votes. Each of us has 1 vote, so that at the end of the day, we will be able to make a decision at a fair ground. So you have an equal capacity as Raila, you have an equal capacity as Tony, you have an equal capacity as anybody else to bring change in this country. And it does not start with so many people, it starts with you. If you are doing something that you know very well is against the principles and the ethics of this country, you need to stop it. The moment you stop it, go and look for those who are contributing with, or you are doing with them. Encourage them also to stop it. Go ahead, implement in a social program in a bigger area. That is how a change is being brought in society. Let us not sit down and think that a change will come from somebody
who will come from heaven or who will come to land from nowhere. No. The change is we, the people, and we, I mean, I as a Kenyan, you as a Kenyan. We are the people whom the nation is looking upon us to bring that change. And just to finish up, because I think words may never lack, but at the end of the day, people get tired, is that it's also important to keep in this in consideration, is that at the end of the day, you know, there are people who are ready to pay the ultimate price for anything that comes with the good of it. And I can just recall a few individuals in Kenya who at least they pay the ultimate price for us today to be where we are. We have the forgotten hero, Dedas Kimandi, that were liberators, Paul Ngei, Jaramogi Oginga Odinga, Jomo Kenyatta, the Kapenguria Six, the Bildad Kagia, Kungu Karumba, and so many of them. We have the second liberators, people like Masinde Muriru, Martin Shikuku, Raila Odinga. We have people like Kibudha Kibwana. All of them were in second liberation, Wangare Maathai, Charity Ngilu. All these people have contributed to it. It is now time we, the young generation, we usher a new kind of liberation. And the liberation is the economic liberalization. This one is very achievable. The only thing we need is to have a common idea and a common principle echoed on the principle of universality. So up to that end, I think we have extended what was meant for today. I think we shall be able to have the other one today. So keep on following us and subscribing to Mutembei TV so that at the end of the day, we shall be able to grow together as a family.